ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ NGOsism യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സ്വാഗതം അഭിമന്യ തിരുമനസിന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സാം ഐസക് അച്ഛനെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ രണ്ട് ഷമാശന്മാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വിവിധ ഇടവകളിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന NGOsism OCYM പ്രവർത്തകര്, പ്രത്യേകിച്ച് ടീം അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അഭിമന്യ തിരുമനസിന് നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ ഒരു ചെറിയ സ്നേഹോപകാരം അഭിമന്യ തിരുമനസിനും സാം ഐസക് അച്ഛനും നൽകിക്കൊണ്ട് അഭിമന്യ തിരുമനസ് നമ്മുടെ തുടർന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരികയും അവിടെ ടോസ് നിർണയിച്ചതിന് ശേഷം അഭിമന്യ തിരുമനസും സാമച്ഛനും കൂടെ ഒരു റൗണ്ട് കളിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ. സാമച്ഛന് ഇടവകയുടെ എന്ത് സ്നേഹം. ഇപ്പോൾ അഭിമന്യ തിരുമനസും ഈ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ടോസ് ഇടാനായിട്ട് തിരുമേനിയും സാമച്ഛനും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു. Captains, please. Captains of each team, please. Oh. ഗ്രൗണ്ടില് അഭിമന്യ തിരുമേനിയും സാമച്ഛനും ഒരു ഓവർ കളിച്ച് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. Call everybody. Tell them we're batting. Call everybody.
And first ball. അതെ, all of us want next is six. Last and final ball.
Welcome to GCC, the Gregorios Champions Cup 2023. A match between places from all the corners of Tamil Nadu. And the first match is happening between Coimbatore Spartans and Injapakam Phoenix. Injapakam won the toss and they have decided to bowl first. This is a tennis ball tournament, 6 overs per team. And they have to post a total within the span of 6 overs. That's how the tournament happens. It's a one-day tournament where we can have a lot of ups and downs and dramas falling over that. It's almost closer. It's been a pretty decent start here in Jambakam. They have won the toss, so they might be having some sort of idea. He's with the ball, the bowler. He's having his style. Oh, that's a great shot. And that's a beautiful way to dismiss the batsman. That's been into the hands of the fielder. First wicket have fallen here for the Coimbatore team. And that's how it went. The first wicket have fallen. Now the batsman, number 3, is getting into the crease. The match is happening at Chennai, the Red Hill Stag cricket ground. It's one of the beautiful grounds of Chennai. And look at the wicket's condition. It's been too good. It's been hard today. And it's hot summer conditions. Three for one now. With the dismissal of that batsman. The batsman number 3 is into the crease now. Abraham Marathe, the man, picked up the wicket. He's with the ball speaking about. Coimbatore Spartans 3 for 1. They've been updating things in a very slow manner. Since it is a 6 overs game, the teams might be trying to capitalize some 10 runs per over, 60s, 50s, etc. and etc. Speaking about the cricketing culture in Chennai or cricketing culture in Tamil Nadu, this has been a phenomenal growth in the past couple of years, especially with the way how IPL has transformed the game. We've seen that happening a lot of times, and of course, CSK have won the trophy in this year's IPL 2023. Some might say, wow, CSK have won the trophy. We've been enjoying this moment. But few might say, oh my god, CSK again won the trophy. That's the kind of mood it's here. Even in this ground, we can see a couple of viewers wearing CSK jersey and a couple of viewers wearing Mumbai Indians jersey. Oh, that's another beautiful shot over there. This is a red color tennis ball, it will be giving some added advantage where the batters might be capitalize things and go for the big shots. This may not be the case if you play with the proper tennis ball that won't travel a long way, and the boundary ropes are almost near to the stretch ball cricket aspect. It's been a long boundaries and it's a hard wicket. It's not easy to hit over covers or hit over mid wicket at this kind of venues. It's an open ground where the air will be playing a lot of roles. After 1 over, it's 7 for 1 now. Coimbatore Spartans. Two different areas of Chennai, Coimbatore and Injammakam. Injammakam being one of the coastal areas of Chennai, whereas Coimbatore has been one of the hottest spots of the city because of the bus terminus that's been built over there. The Coimbatore bus terminus, which is the biggest bus terminus in South Asia, India's biggest bus terminus.
There are big acres of lands where plenty of buses will be traveling here and there for all the corners of Tamil Nadu and Karnataka and Andhra. So Coimbatore has been considered as one of the busiest areas of Chennai, where we'll be having all the modes of transport. Metro rails will be there, and bus facilities will be there. And on the other hand, when you take Ijapakam, it's been having some different kind of arena. You'll be having some good fishes over there. A city with different cultures, a sea coastal city. With the modern culture, the metro rails will be there, the harbors will be there. You'll be getting fresh fishes here. Oh, tried something cheeky and that's been connected. And the batsman is enjoy scoring these cheeky shots in the 6 over format, where you will be watching plenty of shots like that happening again and again and again. And that's how the format have been learned. And that's been, we've been speaking about the growth of IPL, have improvised the cricketing aspects in street cricket. You can look at the improvisations here. The players were playing scoop shots, sweep shots, and everything. This is because when you will be having a lot of interest towards those unorthodox cricketing shots, enjoying this vibe here, hot conditions at Chennai this Saturday, a beautiful morning where this match is happening at Stag Cricket Ground, Red Hills, Chennai. And the wicket's hardness, it's lovely to watch out for. And 6 over tournaments will always have some dramas in the game. You'll be enjoying all the overs of the game. And the bowler is bowling round the wicket, tried something cheeky over the cut, and that's a good fielding over there. Good running between the wickets. Another couple of runs here for the batting side. The Coimbatore Spartans. Remember that Coimbatore didn't won the toss. Injambakam won the toss. They've decided to bowl first. And I'll probably say that in a 6 overs format, you always choose to bowl first because anything in front of you will be easier for you. Look at the scorecard now. 1-1-1-1-1. 1.1 overs, 11 for 1. I'll be updating you the scores in a regular interval of time. Now, Ninu Simon and Rohan PT are the two batters. Oh, that's another cheeky attempt over there, for trying to find the gaps, but couldn't make it possible. What's most important is, in a 6 overs format, you will be having a lot of innovative attempts with the bowler, with the batsman, with the fielder, the tries with the direct hits, the tries with the overthrows, the tries with the scoop shots, sweep shots, and the bowler might be trying some knuckle balls and extra kind of deliveries. Everything will be there. A pure drama, a commercial cinema will be there when you play a shorter format, a 6 overs game, 7 overs game, probably 10 overs game. With this kind of ball, the ball which actually helps you to score a lot of boundaries, this red colored ball will be actually a bit more weighter than the normal tennis ball. So it'll always be a damaging factor. You have to be very careful with your eyes. Most of the time, these balls, it'll be giving a lot of impact when you've been hit over the heads. And that's another good running between the wickets. And that's overthrow over there. That's what we've been speaking about. Overthrows will be there. Cheeky attempts will be there. Everything will be there. Dramas are always there in a shorter format. And I'm enjoying this vibe here. And speaking about the jerseys, I'll always look at the jerseys patterns and the way how the jerseys looks. And comparing these two sides, the Coimbatore Spartans and Ejambakam, Spartans and Phoenix, two different names. I'll say that both the sides are having pretty decent jerseys. I'm gonna give some extra additional marks to Coimbatore because of the red shades over there. It actually connects well for them. That is covers over there. If it is the rainy season, Star Cricket will always give you one of the best vibes to watch the game of cricket. There is a lake over here behind the ground, and that's a beautiful scenery. You can have a look at it at the Google Maps. That's a beautiful cricket ground to play the game of cricket. Tried to go towards the back foot. Didn't got the connection right. I'll say that I don't see much dramas over here. Some comfort ways were going on here. If I was the captain of the side, I might be having something over there, some gamble over there. End of 2 overs, 18 for 1.
18 for 1 Coimbatore Spartans. Speaking about the drama factors, right? The only drama happened is the wicket of the first batsman. The other opener lost his wicket in the first over. Other than that, the wicket of Jubin gone for a duckout to Abraham Marathe. The other batters, probably in a 6 overs format, you won't have another chance to bowl. Every bowler will be bowling 1 overs each. That's a different story. So I just wanted to see a lot of, magic's happening in the middle because it's a 6 overs format where you'll be having a lot of dramas, trying your 100 percentage to place the ball over the boundary ropes or tried for the cut shot. Seems like the bowlers are having some good attempt over there. I didn't see some magic from the batters in a 6 overs format. We came here to enjoy the brand of cricket, nothing more than that. That enjoyment factor is missing because of the quality bowling efforts of Ejam Bagam. They're trying for the cut shots, couldn't get the elevations right. I think Rohan PT have to try something to get some good total, to get some good boundaries over there. Again, some good bowling attempt. I don't feel them taking over risks over there. The intent was not there. I'll again repeat, anything in front of you, any target in front of you will be an added advantage for the team batting second. So that should be in the minds of the batters. They lost the toss, they've been pushed to bat first. They have to post anything above 60s or 70s, actually give a proper fight back to the chasers. For that, they have to fight really well, maintain the run rate really well, score some boundaries to make us entertain. Tried for that shot, didn't get the connection. Just into the hands of the fielder. He didn't move left and right. That's exactly into the hands of the fielder. Dot ball again. And that's a view of this ground. That's a beautiful cricket ground. Stag cricket ground. And that's a beautiful wicket over there. It's been hard over there. Of course, it's not a stretch ball cricket. You won't be having a lot of impact towards the pitch condition. This ball is going to bounce anyway. Tried for the big shot. The ball was in the air. And the fielder chasing over the ball. No chance of the boundary. That's a comfortable take on. Just 2 runs over the board. And that's 21 for 1 after 2.4 overs. Coimbatore Spartans. But we'll be having the scorecard now. Tintu John, the bowler, is bowling. A lot of cricketers from Kerala, it seems. A lot of cricketers from Chennai. A lot of cricketers from Coimbatore. All the regions of Tamil Nadu and some regions of Kerala. If you are watching this game from Kerala, yes, welcome to Tamil Nadu. We always have that love and bonding towards the Keralites. In so many aspects, we share some equal bonds, we share some equal cultures, despite of the religions, despite of the diversing factors. Especially Malayalam cinema connects a lot with Tamil peoples. They love to watch Malayalam cinema. The recent success, the recent fame, the Roman Chan went to become as a big hit in Tamil Nadu. We'll continue with the 3 overs of 23 for 1 now. Yes, now 3 overs, 23 for 1 now. Coimbatore Spartans. After losing the toss, they've been pushed to bat first. With that results here, losing 1 wicket in the first over. Now they're setting up the platform in the middle, but that is not going to be working out because it's a 6 overs game. You won't have much time to settle down. From the very first ball, you have to go for the boundaries. It's gonna be that kind of blindfolded cricket. You have to go for the shots, go for the shots, and go for the shots. Like every other coaches of academy never wants you to play that sort of cricket, but this is a 6 overs cricket. You have to do that. End of the day, we all need the entertainment in the middle. That's what everyone were looking out for. 23 for 1. Setting some fields over the middle. If they go with a similar kind of run rate, you might be doubling the total. 46 will be the total in total by Coimbatore Spartans. If they try to go for the boundaries, some 10 runs per over, 53 might be the in total. I say that 53 or 55 or above might be a decent total in the middle. We are not sure how the second innings is going to work out. It's a longer boundaries.
That is a small factor that's gonna help them, the batting side. Coimbatore Spartans, what you guys are doing? Just go for the boundary. People are watching this game. There are a lot of audiences who are watching this game in the dugout. There are a lot of audiences who are watching this game in the YouTube and webstreaming.in. And they might be hearing me. This is Bharat Sivalingam, the commentator. So what we'll expect from these batters would be like, come on, entertain us. That's what we've been expecting here. The beautiful Saturday morning, we're watching this game for only one factor, that would be entertainment. And that's another wicket falls here. Arya Marathe bringing up another wicket here. Rohan Piti, the captain of the side, losing his wicket. Look at that. He's been getting his second wicket today. I thought that bowlers might be bowling single overs per head. But this bowler is bowling his second over, which means the rules actually allows the bowlers to bowl 2 overs. And that's another wicket falls here. 23 for 2 now, Coimbatore Spartans. Now Coimbatore Spartans 23 for 2 against the Injabaka Phoenix. If you're just tuning in, this is a big tournament starting to the GCC, the Gregorios Champions Cup 2K23. 6 overs, tennis ball cricket, where entertainments will be guaranteed. The first game, this was Injambakam won the toss, decided to bowl first. And that aspect, this guy, look at his bowling, Arya Marathe, picking up a lot of wickets in the middle. He's getting his... he's getting his first wicket today with that. Arya Marathe bowling his second over because the other wicket taker was Abraham Marathe. Sorry for the misconception. Both the Marathes have won the wicket. That's most important. Tinu John, the captain of the side, being the other bowler. What surprises me is I think only one bowler might be bowling that. That's another wicket. That's another wicket. This is something we've been expecting. The dramas in the middle. It would be boundaries or sixers. That's been happening here. Beautiful way of bowling here from Aryan Marathe. Celebrations were going on for the bowling side. The Injam Barkham side. Look at that. Look at that easy picking for the wicketkeeper. 23 for 3 now, ladies and gentlemen. Coimbatore Spartans. Now Joshua Sandeep, the new batsman, getting into the crease. 23 for 3 now. Coimbatore Spartans. These guys have to settle down in the middle to post good total. I expected for the drama in the perspective of Coimbatore Spartans. I wanted them to score boundaries and sixes and entertain us. But the bowling side, the Injambakam, picking up back-to-back wickets and entertaining us. End of the day, the entertainment matters. Now this time it's not going to be the wrong information as Arya Marathe picks up 2 wickets today. I love this way of working here. Coimbatore Spartans, been in trouble in the middle. That's the cover flying over there. Tried for the big shot. Finally, we are getting something over there. And that's a first sixer today. This guy spending a lot of time in the middle just to set down first boundary for him, Ninu Simon. And that's a beautiful shot. We can say this is a Rohit Sharma style of cricketing shots. That's a hook shot over there. I love this brand of cricket, Ninu Simon. Now these guys are getting some good competition. Look at that. Wicket 1 sixer. That is the kind of entertainment people will be expecting for.
I love both the sides fighting each other to provide entertainment for people. Coimbatore Spartans and Injambakam Phoenix. And we've seen in the inauguration Bishop batting in the middle. That's a beautiful inauguration. If you missed it, just rewind it in the YouTube. We've just telecasted it. 30 for 3 now. Speaking about the cinema connectivity with Kerala and Tamil Nadu people. The craze for Talapati Vijay has been phenomenal in Kerala as well as Tamil Nadu. Everything was there. We share equal cultures. We share the love for cricket, love for sports. There are plenty of football fans over there in Kerala and Tamil Nadu. Some confusions while I look at that. It's a park kind of atmosphere which you only could see in New Zealand. But the weather will be cool in New Zealand, not in Chennai. It's a hard condition. If you try to sit over that park, you'll be like you'll become an omelette. That's a troublesome factor. Coimbatore Spartans for 30 for 3 now. So what will help you? Stag cricket ground is always having a big pavilion over there. Just go and sit behind the fan. Oh, that's another wicket falls here. What a drama! What a drama it was! What a kind of drama! Third wicket in this over. Arya Marathe gets another, and the batsman who hit the sixer now has to depart. It's 30 for 4 now. Look at that behind the wicket, caught good by the wicketkeeper. Celebrations were going on from Injambakam Phoenix. Thank you guys for just enjoying this brand of cricket. That's been a beautiful entertainment going over there. 4 overs, 30 for 4. Now Manu, the new batsman, getting into the crease. 30 for 4 now. Coimbatore Spartans. The last over, ladies and gentlemen, has been beautiful over. 3 wickets and a sixer on that over. Look at the entertainment. Imagine the level of enjoyment would be there. And my throat is still paining because of the shouts. Oh, run out chance here. He's okay. That's a beautiful way to start this tournament between these two sides because they've been fighting equal in this battle. Coimbatore Spartans and Injambakam Phoenix. Two big corners of the city. Injambakam having some different cultures, whereas Coimbatore is having some different cultures. The area just came to limelight because of the bus terminus and the market that's been inaugurated in 1996. Before 1996, there wasn't a big area called Coimbatore inside the city. Oh, what is doing? We spoke about the love for football. Oh my God. We spoke about the love for soccer for the Keralites and Tamil Nadu. Now these guys are trying to play the soccer. Look at that. He's trying to showcase his football skills. Oh my God. Oh my God. And that's another. This is a blinder from the fielder. And that goes for the boundary. Sorry, dear cricketers. We are just smiling and enjoy this brand of cricket. Hope you didn't get troubled with this. Now Tintu John continues to bowl the captain of the side. 36 for 4 now. And if any Keralites watching this game in YouTube, just share your experience about this ground, your experience about Chennai's brand of cricket. Have you loved watching cricket at Chennai, or have you loved the cultures of Tamil Nadu? Have you ever been at Tamil Nadu? Just share your opinions. And for the Tamil guys, just share your opinions about Kerala. We are going to build a bond between two states in this game. It's gonna be different stuff all over here. 36 for 4. But to be honest, me being a Tamil guy, we always had fascination towards Keralites and their culture, their biryani. We love to have their biryani. We love to have their mean polichadu. There are food cultures which we love to have. So doesn't get much entertainment in the middle. That's what we've been speaking about food, because food is always having that entertainment factor.
the coconut oil used for cooking, and the pulao with chicken gravy have been one of the beautiful dishes you can have in Kerala. And puttu is another one. Oh, that's in there. Chance of a wicket, chance of a drama. That's a beautiful catch again. The wicket keeper is having some magnet in his hand. The wickets are again and again falling into his gloves over there. Look at that. Full toss ball. Some miscommunication. Top edge. Don't search for the ball. It's just behind you. And that's been caught well by the wicket keeper. That's another wicket falls. Fifth wicket falls here for the Coimbatore Spartans. And that's 37 for 5 now. Last over of the inning. 37 for 4, the last over of this innings. Coimbatore Spartans, what are you planning in the middle? What would be your designated total? Probably Coimbatore Spartans might be having some good bowling attack. That's why they've been having some reluctant approach towards batting. That one over has been beautiful, dramatical over. Other than that, we spoke about a lot the cultural sharing between Tamils and Keralites. Even Andhras, the South Indian cultures have some bonding between each other, despite of. That's in there, and that's another wicket falls. These guys are beautiful fielders, not leaving any width over there. Every single time the ball went over there, the fielders didn't make much mistakes. Just caught the ball really well. This one was a tough catch over there, and look at the commitment over there. And that's a beautiful catch taken. That's another wicket falls. It's sixth wicket falls here. Goes for the scoop shot. New batsman in the middle. Straight away tries for the scoop shot. Rohan Varghese. Come on, Varghese. Try something in the middle. Lift up the momentum. Didn't Tankachan, the new bowler. Just with the first ball picking up a wicket. Punish the new bowler, the new batsman. Come on. And that's a wide. I straight away became the batting team third man. I just try to encourage the batters because if anything above 50, it would be an interesting game to watch out for. I'm just pre-assuming things here at this Stag cricket ground because the bounce is genuine here. Slight pressure on the bowler. That's a beautiful way of bowling. Another dot ball. Looking for the wide. Now, last three balls, score might be struck over there. I'll be informing you, ladies and gentlemen. It's 38 for 6 and 5.3 overs.
Full shot. Oh, another soccer attempt. Oh, that's a good fielding. Too many dramas over there. Oh my God. The fielding efforts, just reminding of the Pakistan cricket, before a decade. They've been famous for such a kind of fields, not to abuse the cricketing team, but they've been known for that, right? That's what I've been trying to mention. Trying to use their legs instead of hands while fielding the ball. That's last two balls of the innings. That's a pull shot over there. No chance of a boundary. Now no chance of a 50. Some fielders are trying their hands to stop the ball. Another couple of runs over in the middle. That's a last ball here. 42 for 6 now. So no chance of a half century by a team, ladies and gentlemen. It's 42 for 6. Coimbatore Spartans. Last ball of the innings. Will be given a wide. So wide slight pressure on the bowler. Trying to bowl round the wicket. A wide Yorker. That's the attempt of the bowler, it seems. Now Manu with the bat, yet to get off the mark. And I'm sorry, just don't confuse with the digital scorecard. I'll just explain you. Rohan Varghese, the batsman on strike, 4 runs in 4 balls. The last ball of the innings, 43 for 6. Another wide. Another wide. Now chance of a half century is on, ladies and gentlemen. Now 44 is the score. If they try to score a sixer in the last ball, we can see 50 for 6 Coimbatore Spartans. Let's wait and watch. And there is a cameraman behind the ground. There is a place, and that's where I was sitting and doing this commentary. Hits are on the offside. That's been punching over there for a single. No chance for the second, and that brings the end of this first innings. Just a single in the last ball. 45 for 6 after 6. That's the total posted by Coimbatore Spartans after losing the toss. In Jambakam Phoenix might be very happy for winning the toss because they decided to bowl first and they've been restricted the batting side just for 45 for 6. Now the target for them would be 46 in 66 overs. 36 ball 46 to win this game in Jambakam Phoenix. Will they do that? Let's wait and watch in the second innings of this game. Coimbatore Spartans, they might be slightly happy with the total. But I don't feel it's a par score. It's 45 for 6. Bit of low total. Let's wait and watch what's going to happen in the second innings in the middle. 45 for 6 Coimbatore Spartans.
And that's the start of the second innings. 2 for 0 now. In Jabakam Phoenix. Two new batters were inside the crease here. Blesson and Ebel. Jubin with the ball. Just 46 runs to win this game, or 46 runs to win this game. It's up to the batting side in Jabakam Phoenix. White ball starts off with the wide here. That's been a beautiful way of bowling display from Jambakam Phoenix in the first innings. Now they have to bat and to win this game. Coimbatore Spartans with the ball now. If they want to win this game, they have to restrict this total of 46. And the troublesome factor in the middle is if you lose this game, you should be out of the tournament. Because it's a knockout tournament. If you lose the first game, you have to go out of the tournament. That winner will be promoted to the next step. That's how the tournament runs. This might be ending by today. And yes, we spoke a lot about the cultural sharing between South Indians, especially Keralites and Tamil Nadu peoples. Cinema has been the bigger impact between these two peoples because we heard a lot about the craze for Talapati Vijay at Kerala. At the same time, we have to say that in Tamil Nadu, that's in there. We'll speak about that now because that's not a boundary. Speaking about that cultural sharing, in Tamil Nadu, people love to watch Lalitan movies. People love to watch Prithviraj movies. Those thriller movies of Mamuka. And there are plenty of fan base here for Fahad Fazil. Tried for the reverse scoop, and that's the first boundary of the day. 5 Jambakam Phoenix. Reverse sweep. This is what I've been speaking about since the first innings. You have to try something cheeky in every single ball. Look at that. Look at that. That's been beautifully placed. In fact, you've been almost turned left-handed batsman before the bowler releases the ball. And that's a beautiful way of finding the gaps here. This is what people love to watch because 6 overs formats are meant to entertain. And they have to, follow the procedures of entertainment. That's most important in the middle. Now we'll continue with that 9 for 0 now. In Jambakam Phoenix. Speak about that cinematic factors between Tamil Nadu, Kerala and next over. Now we'll continue with that. Thank you for those who are commenting to this game, who are encouraging their teams. And I'll request all the viewers. Request all the viewers who are watching this game, just share your opinions about your first experience in Tamil Nadu, your first experience while reaching out in Chennai. How did you feel to be here? Are all the Tamil people who are watching this tournament, just share your experience about your experience of traveling to Kerala, Alapi, Munnar. There are plenty of tourist spots over there in Kerala. Of course, God's own country. Last ball to end this over. Tried for the big shot. The ball was in there. No chance for the fielder, and that's another boundary to end this over. End of over on it's 14 for 0 now in Jambakam Phoenix. Let's have a look at that shot. Look at that. Even tried over long and there are no fielders at the deep. Look at that inner fielder trying to chase down the ball. But the ball was comfortably traveling over the fence for the boundary. 14 for 0 after 1 in Jambakam Phoenix.
14 for 0. Now Joshua Sandeep, the new bowler. Oh, that's another one. Now, what's most important is we'll have more chances of enjoying the entertainment between Injambakam and Coimbatore. If they fail to entertain us, we are going to speak about the cultural nature between these two states, especially with cinema. That's what going to be the topic to be spoken out today. And there were no signs of entertainment. Try something cheeky, dear batters. Both Blessing and Abel. A wicket alert for this ball. I feel that there is something is going to happen in this delivery. That's what is in the air. Oh, almost chance. Half chance over there. Lands in a no man's land. And that's a good running between the wickets over there. There you can see the background. Hope he's okay. Hope he's okay, the batsman. Yes, things were okay. Getting out into the stuff. Trying to go for some good shots here. Joshua Sandeep has been good with the ball so far. So we're speaking about the cultural sharks between cinematic nature, right? The way how Tamils like the subtle way of filmmaking from Keralites. Oh, that's another big shot. You can't call it a reverse if you can call it a switch hit. And that goes for the sixer. Good piece of batting here from the batsman. That's a Lakeview over Stag cricket ground. Let's have a look at that switch hit. Look at that. You've been turned over there. And that is a placement. Beautiful batting display like the way how David Warner used to bat. That 22 for 0. Now another couple of deliveries to end this over. Dear viewers, we'll have a lot of discussions in the next over. Just stay with us. Webstreaming.in. And this time back to back boundaries here. This one was a boundary. We can certainly call this as a reverse scoop. This is what people call as entertainment. Look at this guy, gives us the kind of entertainment, finding the gaps perfectly. It's another boundary. Now they are in a real trouble, Coimbatore Spartans. The Phoenix are taking the deep advantage in this game. Just 20 runs required to win this game for them. Especially the way how Blesson is playing. That's been beautiful to watch out for. Last ball to end this over. 12 runs of the over so far. Trying for another switch hit. Didn't get the connection. Not given wide because of the batsman's position changing. End of 2, it's 26 for 0. Injambakam Phoenix. That's been a beautiful start over here. Rohan PT the bowler. Have to restrict the batter scoring the boundaries, or else Injambakam Phoenix will be winning this game. Just 20 runs required of 23 deliveries here. I think what is signing no ball given by the umpire because of the field restriction. Some arguments were going on, and that's finally no ball is the signal, followed by the free hit. It seems. That's another troublesome factor. Continues. That's gonna continue to haunt the batters. Bowled here, and that's the first wicket of Holland. The aggression from the bowler, the no ball tension. He showed it to the batsman, and the batsman has to depart now. Look at that. It's been a
Straight away, Yaka bowled by the bowler. And that's a beautiful wicket. First wicket have fallen. Not the wicket of Blesson. Abel lost his wicket. It's 27 for 1. Continues to bowl here. 27 for 1 now. New batsman Vipin Thomas into the crease. Right for the big shot. Ladies and gentlemen, if you're watching this game, just share your favorite Tamil movie if you are a Kerala. And if you're Tamilian watching this match, share your favorite Kerala movie. Oh, that's in there. And just been landed safely over that. Because we, similarly share a lot of stuffs between each other that actually connects with cinema. That's most important. And that's why I've been asking about this particular aspect. Swati Rajan, good luck to all the participant teams. And there were 37 people watching this match as of now. Just share your opinions in live chat, in the comment box, in fact. And that's a full toss over there. That's been a decent over from Rohan PT. He's been dominating things over here. We spoke a lot about the batting domination from Inja Parker Phoenix. Now it's time for Coimbatore Spartans to give some second hit. And that's why they've been trying to do that in the middle. Tried for the stroke. And that's a good stop over there. This is what something missed from Coimbatore Spartans because they had a lot of soccer players just using their boots to stop the ball. Of course, you could not miss two sports together. You'll fail in both. That's the troublesome factor. Rohan PT continues to bowl here. Oh, that's through the sweeper cover in there. And that's a boundary. Finally, that's a sixer to end this over. A beautiful over from Rohan PT finally comes to an end with a sixer. Never expected this to happen. Look at that. Some trigger movement from the batsman. Again, this guy started to haunt the batters. End of this over. And that brings 37 for 1. அது இல்ல கிளைண்ட் என்ன சொல்றாரு 37 for 1. அடுத்த டீம் டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. அடுத்த மேட்ச் இதான் நடக்கும். என்னடா ஸ்ட்ரைட் அவே யூ மைட் பி கன்ஃபியூசிங் வை த லாங்குவேஜ் ஹாஸ் பீன் டிஃபர்ட். யூ கேன் லுக் அட் த காமெண்ட் பாக்ஸ். A viewer is requesting us to maintain the commentary in Tamil, so we'll be having this commentary in both English and Tamil in a frequent interval of time. Now this is going to be in Tamil. Welcome back viewers. பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் அடுத்த மேட்சுக்கான டீம் வந்து டிஸ்கஷன்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. The next game would be happening. Probably might be Party team is having the play in the middle the next game. And இந்த கேம் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். 8 ரன் அடிச்சா வின்னு.
அண்ட் அதே தான் நான் அந்த கான்டெஸ்ட் பற்றி பேசிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, லைக் இந்த டோர்னமெண்ட் முழுக்க இன்னைக்கு முழுக்க இந்த டோர்னமெண்ட் நடக்க போது இன் எனி கேம் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தமிழ்ஸ் அண்ட் கேரளைட்ஸ். தமிழ் பசங்க பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஷேர் யுவர் ஃபேவரட் மலையாளம் மூவிஸ் வாட் எவர் யூ லவ் டு வாட்ச். அதே மாதிரி கேரளைட்ஸ் இஃப் யூ வாட்சிங் திஸ் ஜஸ்ட் ஷேர் யுவர் ஃபேவரட் தமிழ் மூவிஸ் actors like Vijay Sethupathi. There are plenty of actors. Kerala's were having some huge craze over Thalapathy Vijay. So that sort of comments I've been expecting. Now this is a good stop over there. ஜோஷுவா சாண்டி கன்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதான் பேசிட்டு இருந்தோம். அங்க டிஸ்கஷன்ஸ் மறுபடியும் பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க பார்க்கலாம். தட்ஸ் வாட் கோயிங் ஆன். நிறைய மூவிஸ் ஆக்சுவலி மேபி கேரளட்ஸ் மைட் நாட் பி aware of this. There were plenty of Malayalam movies which Tamils love to watch. Ayappanam Koshim was a big hit here. And this movie, the hashtag home, Kumbalangi Nights, these kind of movies, the recent sensation Roman Charm, were beautiful hits in Tamil Nadu. Whereas we've heard that most of the movies of Thalapathy Vijay have performed well at Kerala, and some of the movies Vijay Sethupathi, some of the Tamil actors movies had performed really. Rakshasan, actually Mallu movies are very famous for thriller movies, but they love to watch Rakshasan from Tamil movies. நம்ம நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் தமிழ்ஸ் அண்ட் கேரளட்ஸ் இருந்திருக்கு ஸ்ட்ரைட் அவே வித் சினிமா அண்ட் ஃபுட்லேயும் நிறைய இருந்திருக்கு. உங்களோட பிரியாணி எங்களுக்கு பிடிக்கும், எங்களோட பிரியாணி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ராபப்ளி கேரளட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் சென்னை தே கேன் ஷேர் இட் ஓவர் தேர். நம்ம அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் இந்த லைவோட காமெண்ட் பாக்ஸில் வைக்க போகிறோம். ஜஸ்ட் கன்டினியூ வித் தட். நான் பரத் சிவலிங்கம் இந்த காமெண்ட்ரி பாக்ஸில் பேசிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் என்னோட அர்பாஸ் இங்கே இருக்கார். அவர் அடுத்த மேட்ச்சில் உங்களோட ஜாயின் பண்ணுவார். Just share the brotherhood between Kerala and Tamil Nadu in the comment box, ladies and gentlemen. ஏன்னா மேட்ச் வந்து அந்த ட்ராமாஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஃபைனலாக ஒரு ட்ராமா வந்திருக்கு. தட்ஸ் அ பவுண்டரி. ஆல்மோஸ்ட் பேச்சிங் அப் திஸ் கேம் முடிய போது. ஈஞ்சம்பாக்கம் ஃபீனிக்ஸ் பார்சல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கேமை. 3 more for the victory. Three more runs to win this game. இந்த ஓவர்ல இந்த கேம் முடிஞ்சிருமா? ஜோஷுவா சந்தி போட்டுட்டு இருக்காரு. செம்ம பேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிளெசன் கிட்ட இருந்து. அண்ட் பேக்ரவுண்ட்ல அந்த கார்டனிங்க்கு மேல நீங்க பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த மேட்சஸோட டீம்ஸ் வந்துட்டே இருக்காங்க. ஒரு மெகா ஈவென்ட்டிங்க இந்த ரெட் ஹில்ஸ் ஸ்டாக் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல சென்னையில. It's a beautiful bowling here. Good comeback from the bowler. Joshua Sandhu. Oh, wide கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Wide. Just 2 runs for the victory. 44-1. இங்க ஈஞ்சம்பாக்கம் ஃபீனிக்ஸ் 2 ரன் அடிச்சா இந்த கேமை பார்சல் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம். So the backboard. Will they try for the second run? Chance of a second run. காட்ஃபாதர் ஒரு ரன் தான் போயிருக்கு. பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஆட்கள் கவர் ஆயிட்டாங்க. நல்லா வைபா இருக்கீங்க. ஒரே திருவிழா கோலமா இருக்கு. It's gonna be the winning moment. A single to win this game, and that's a full shot. Full stop. Full toss. Sixer அடிச்சிருக்காரு. Sorry for the misconception. And that's a beautiful sixer to win this game. Into the 30s now. Blesson செமையான ஒரு வின் எடுத்திருக்காரு. 3.4 ஓவர்ஸ்ல இந்த கேமை ஈஞ்சம்பாக்கம் வின் பண்ணிருக்காங்க by 9 wickets, and that's hard luck for Coimbatore Spartans. டாஸை வின் பண்ண ஈஞ்சம்பாக்கம் அழகா bowling எடுத்து இந்த கேமை வின் பண்ணிட்டாங்க. அழகா சேஸ் பண்ணியாச்சு. and that's what we've been speaking about. 55க்கு மேல இருந்தா கொஞ்சம் ப்ரெஷர் போட்டிருக்கான். anyway, congratulations to the winning side. hard luck for the losing side. and now ஈஞ்சம்பாக்கம் will be waiting out to watch the other teams performing. அதை வச்சு தான் அவங்களோட ப்ராக்ரஸ் என்னங்கிறது தெரியும். And now the second game will be continuing. Stay tuned with webstreaming.in. அடுத்த மேட்ச்ல சந்திப்போம்.
Oh, that's a beautiful story. Welcome back to the second game of this innings. If you're watching this commentary, just mention your preference. Most of the viewers are expecting Tamil or English. Which would be your preferred language? If you mention it in the comment box, we'll be continuing with a similar language. Now, this game between Padi and Pridivakam, probably like Padi is one of the famous areas in Chennai, which is having one of the biggest shopping complex. And Pridivakam, before that, chance of a wicket. Didn't got the connections right over there. And that brings the first over to an end. 3 for 0 now, Padi St. George. As the second over is here, Tom in with the ball. Padi have won the toss. They have decided to bat first. Surprising to watch the decision, but this shot didn't surprise me. Beautiful connection over that. Oh, that's another misfield over that. This is what we saw with Coimbatore too. Coimbatore tried to play soccer in the middle. But here, what did the fielder did? Let's have a look at that. And yes, that's been, beautiful way of leaving the ball to the boundary rope. In Tamil Gully cricket language, they'll call it as kava. Just leaving the ball behind your legs. And dramatic factors like just try to entertain us, continue to entertain us. That's the only way you can post a good total. You can win this game. If you fail to entertain us, the game might be trickier for you, especially when you're batting first. Party St. George 11. Just go for some big shots, ladies and gentlemen. We need that. Yes, congratulations to Injapakam. If you're just tuning in, the first game has almost finished. The Injapakam have won that game. Now it's the second game. Party won the toss, decided to bat first. Fielder chasing down the ball. And that's a beautiful stop. Right. Let's get back to cinema because if anything entertainingly happens in the middle, we just continue with that. Just start with the flow with the game. Before that, we have to discuss a lot about the cinematic connections between Malayalam cinema and the Tamil guys and their obsession towards Malayalam cinema. They love to watch Malayalam cinema. They always believe that there is some international quality in Malayalam cinema. Just when you take movies like Kumbalangi Nights, it's actually, I won't compare, but it actually connects with City of God kind of movies. That rawness, that natural geographical
way of portraying characters, which you can't expect in Tamil. That's a beautiful cut shot for the boundary. That's a welcome boundary here, Party St. George 11. That's a kind of invitation. Come on, batsman, hit me over for boundary. And he been hitted it for the boundary. Point fielder did something over there. Well, for 0. That's a score now. Party St. George 11. Now here's Allu Arjun song is playing over there in the speaker. I heard about Allu Arjun's fan base in Kerala too. But what surprises me is there's a chance of a run out. Hope things are okay. No ball given by the umpire. This is what we call as drama, ladies and gentlemen. Some discussions were going on in the middle. Now it's gonna be a no ball. Last ball to be bowled. Party St. George 11 and Puridivakkam Titans. Titans. It just reminds me of the Chennai Super Kings victory over Gujarat Titans. Yes, we can speak about that, right? There are plenty of fan base for Chennai Super Kings, Mumbai Indians, and probably Royal Challengers Bangalore in Kerala. I will be surprised. I won't be surprised if you are a fan of Rajasthan Royals in Kerala, because I met the physically challenged Kerala cricket team. One of a player, he said, I love to watch Rajasthan Royals only because of Sanju, a man from Trivandrum. Chetas from Rajasthan Royals cricket. Devdut Padikkal is another Cheta from Rajasthan Royals board. And there are plenty of another great actors. Tovino Thomas getting some limelight in the middle. There were beautiful viewership for him. And the other actor who acted in Joseph movie. I hope I was spelling it correctly. And he is having some good viewership over here. And no doubt on that, this man, Dulquer Salman, is having a great craze for girls fans in Chennai. Speaking about the cricketing aspect, Sanju Samson is having a good fan base at Chennai. But dear Party St. George 11, you won the toss, you decided to bat first, try scoring boundaries. This is something we've been expecting to watch out for. Stop over there, it seems. We've been expecting them to play cheeky shots here and there, reverse sweep, scoop shots, which it does everything. In the middle. The score is 24 for 0 now. Last ball to go. Ajay George, the captain of the side, scoring really well. Didn't yet to lose the wicket. They can, boldly go for the risky strokes because they didn't lose the wicket yet. How about second thoughts here? Alright, for the cut shot, didn't got the elevation right. Beautiful way to end this over. And that's 24 for 0 after 3. Party St. George 11. (24 for 0 after 3). I'll be explaining you the scores. Don't worry, ladies and gentlemen.
Just enjoy the brand of cricket. Philip, the new batsman. I'm sorry, he's been already in the crease 3 or 4 deliveries. Sometimes don't follow the visual scorecard because it's yet to be updated. I'll explain you the scorecard exactly what's happening in the middle. 24 for 0. Ajay George 19. Philip 3. Now it was okay. It's been updated. JD the bowler who completed the spell. Just that's a boundary over there. That's a beautiful boundary score by the batsman. Ajay George getting some boundaries in the middle and lifting up the momentum for the batting side because they won the toss. And that's 3 overs 30 for 0 now. Starts off here, tries something cheeky over there and that. Why does the fielder showing sixer signal? Not sure. Hope he's okay. That's a beautiful running between the wickets in the middle. 31 for 0 now. Party St. George 11. Devivas. It seems like there were no signs of entertainment in the middle. No wickets, no boundaries, no sixes. Then what is there in the 6 overs game? We'll speak something else because, like, apart from cinema, whatever the aspects that connects with Tamils and Kerala together, some of the aspects, right? Like from food, we love to have that pulavs and chicken gravies, and in that particular movie, I just didn't remember the title of that movie. Beefum parotaum. That has been the favorite dish of that heroine, which we actually tried after watching that movie. Just tried beef with paratha and idiyappamum karalagutum, which we didn't yet tried because we didn't love that character, that husband character. So we don't like his favorite food too. JD continues the bowl here, and I just wanted to ask you guys: have you got so much talents like Fahad Fazil? He's been one of the gem of the actors. Tamils love to watch him in action. Oh, that's closer. Again, food actually connects us to cinema. That is the sense. Every time, we South Indians have that obsession towards watching cinema. So we are just connected with each other with that. But that food culture, which actually differs between these three states, right? Andhra Pradesh for having a lot of spices with their foods. The Royal Seema food culture will be completely different from Kerala food culture. We'll continue with that. 4 overs 33 for 0. Party St. George 11. Starts off with the dot ball here. "33 for 0." We spoke about the food culture, right? In Andhra, there is a region called Rayalaseema where the food culture will be more spicy. And that particular Andhra meals is very famous in South India. People love to have that Andhra meals. And there is this Hyderabadi biryani, which is exactly opposite to what Keralites have as a biryani. I won't blame the taste because the taste might differ and we are ready to explore things here.
That's most important. So we love to have that Kerala style of biryani, the mixing up with gravy, everything we'll have to have that coconut oil cookings. And except that idiyappamum kadala kottum because I don't love that husband character. Ah, that's a beautiful shot over there. For sixer, beautiful sixer over there. Look at that. I didn't saw that. He was trying to give some catch practice, but look at that. Look at the bat swing. And that's a sixer. 6R is the call. 40 for 0. Hey, ladies and gentlemen, if you are expecting to watch Tamil commentary, just wait for the second innings. The second innings would be in Tamil. Enjoy watching the commentary. Because me being a Tamil guy, me being a Chennai guy, I can explain the historic, things about these natures. The party, how party is famous for, why Puridivakam is famous for, what is special in Puridivakam. Everything we can discuss in the second innings. Now we'll discuss about what food is famous in Kerala. Of course, South Kerala might be having some different style compared to North Kerala. Because I have a friend who's a captain of Kerala physically challenged cricket team. That's a beautiful shot and no chance of wicket over there. No chance of a run out over there. That's another overthrows here. Some misconceptions between the fielders. Speaking about that, right? I heard a lot about that because one of my friend who was at Calicut and the other friend who was at Malappuram, they shared their experience about the culture in Kerala. The South Kerala will be entirely different from North Kerala. Their food style, their weather, some most of the things will be differed. And they said that that's another big shot and that's another sixer over there. That's a beautiful stroke making. Full toss ball punished for the sixer. Good stroke makings over there from the batsman. And continuing with that, he spoke about that South Kerala versus North Kerala. Not a competitive mindset. But he said that North Kerala were sharing border with Northern Karnataka, right? Sorry, Western Karnataka, right? So they both have some equal kind of, cultural values. Because of border separations, cultures won't stop, right? 49 for 0. That's a beautiful way of batting display. Tried for the big shot, didn't get the connections right in the middle. Don't worry, ladies and gentlemen. If you are expecting Tamil commentary, it will be there in the next innings. Now it's 5 overs, 49 for 0. Last over to go. Party St. George 11. Now this is the last over. Starts off with the first ball. Might be a wide. That's 50 up here for the batting side. Congratulations, Party St. George 11, by reaching the 50 runs mark without losing a wicket. They might be posting above 60, which would be a very tough target for the bowling side. Seems like pressure on the bowler here. Alvin the bowler. I thought that you might be very comfortable in English commentary. If you guys are comfortable in Tamil commentary, we can continue with Tamil commentary. I'm very very sorry to all the cheaters of Kerala. I'm not good at Malayalam. Njan Malayalam arilla. That's the problem here. So just share your favorite language. Just share your comfortable language to hear the commentary. We'll be doing that just to connect with you all in this beautiful Saturday, the cricketing occasion. Because since childhood, cricket means meeting friends, right? Just entertainment. Not to play cricket, not to use the bat, not to bowl the ball. That's not the only aspirations to go to the ground to play cricket. Every Saturday comes, you'll be having that curiosity to watch all your friends to play cricket with them. Cricket is just a part that actually connects with our friends. Now we are connected with each other in this beautiful tournament, the GCC. So I wanted to, have a deep conversation with all the people watching this game. Oh, that's a boundary over there. It's 56 for 0.
Beautiful batting display again here from Paddy St. George. Paddy are just showing different class of batting here. I love the way they are batting in the middle. Now Talapati song is going on here, ladies and gentlemen. If you are here, you might be enjoying a lot of Talapati songs going on in the middle. Tried for a big shot in the air, chance of a wicket. No chance of a wicket. That's a beautiful shot, huge sixer. Just enjoy, ladies and gentlemen. Look at the batting display. I'm enjoying this. And this is what I've been calling as entertainment. From the captain of the side, Ajay George, into the 30s. Three more balls to end this innings. That's another big shot. Another sixer. What a batting display. What a batting display that was. Great stuffs were going on in the middle. Great finishes were going on in the middle. Just showing the way how Rinku Singh played in the end of the Kolkata's overs. 36. No chance of a half century. Tried for another big shot. Seems like replay. But not a replay, ladies and gentlemen. That's another sixer. He's just showing us different angles of Stag cricket ground. Look at the boundary ropes. Look at the fence over there. Look at the lake over there. When you just have a look at that shot. Beautiful stroke making from the batsman. 74 now. Paddy St. George are setting up the platform beautifully. I don't see Prithivakam will be very happy watching this total. That's another biggie. Another sixer. Back to back to back to back sixers. 4 sixers in this over. 80 runs after 6 over. He's 48 not out. Ajay George. What a batting display. 31 runs of this over. What a batting display. Party fans, you might be happy watching this 80 runs on the board without losing single wicket here. Purdivakam didn't perform really well today. They have to chase down 81 to win this innings. Let's wait and watch what's going to happen in the second innings. Stay tuned with webstreaming.in.
Starts off with the 2 here. வணக்கம் மக்களே. இந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸில் தமிழில் பேசுகிறோன்னு சொல்லியிருந்தோம். தமிழில் பேச போகிறோம். ஹோப் யூ கைஸ் ஆர் ஓகே வித் தட். இல்லைனா நீங்கள் சொல்லிடலாம். நம்ம திரும்பியும் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் அப்படியே இங்கிலீஷ்லேயே கண்டினியூ பண்ணலாம். பிகாஸ் வி ஆர் பிரதர்ஸ். ஓகே, 3 for 0 சம்மடி அடிச்சிட்டாங்க பாண்டி செயின்ட் ஜார்ஜ். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் டாஸ் அவங்க ஆக்சுவலாக வின் பண்ணி பேட்டிங் எடுக்கும்போது என்னடா முதல் மேட்ச்சில் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடி ஒரு டீம் லூஸ் பண்ணாங்க, அகைன் இன்னும் அதே மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சேன். பட் செம்ம பேட்டிங் கேப்டன் கிட்ட இருந்து. 48 நாட் அவுட் அவர். வித்வுட் எஃபர்ட்ஸ் இங்கே 81 ரன் எங்கிருந்தா 81 ரன் அடிக்கிறதுங்கிற மாதிரி புழுதிவாக்கம் டைட்டான்ஸ் அந்த டார்கெட்டை சேஸ் பண்ண உள்ள இறங்கியிருக்காங்க. ஆனால் சாட்சி இல்லையா அவங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே பாண்டி செயின்ட் ஜார்ஜ் கிட்ட இருந்து. ஆஹா, நாங்களும் அடிப்போம்லான்னு ஒரு ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் இங்க. கேட்ச் ட்ராப். ஓகே, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இந்த கப்புள் ஆஃப் ரன்ஸ் ஆன் த போர்ட். அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் லைக் பாடி ஒரு பக்கம் புழுதிவாக்கம் ஒரு பக்கம் இருக்கு. 2 different கார்னர்ஸ் ஆஃப் சென்னைன்னு கூட சொல்லலாம். பாடி பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறது எவ்ரி சென்னை நோஸ். ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அங்கே இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி such close legends are one of the biggest shopping complexes of Chennai. அங்கே உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான், வெளியே வர முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். whereas புழுதிவாக்கம் இஸ் southern region of Chennai. That's wide given. நீங்கள் இந்த மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ரெட் ஹில்ஸ்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இட்ஸ் ஸ்டாக் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். இங்கேருந்து பாடி கிட்ட, புழுதிவாக்கம் கொஞ்சம் தூரம். ஸோ அதனால தான் பாடியும் வெற்றிக்கு கிட்ட இருக்காங்க போல. பார்க்கலாம் என்ன ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மிடில் எனிதிங் மைட் ஹேப்பன். முதல் ஓவர் முடிவு வந்திருக்கு. 9 for 0ங்க புழுதிவாக்கம். Yes, 9 for 0 புழுதிவாக்கம் டைட்டான்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் இஃப் யூ நோ புழுதி மீன்ஸ் டஸ்ட். ஒரு டஸ்டெல்லாம் கொட்டுற இடமா அது இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாஸ். பட் இப்போ ஐடி ஹப்ஸ் பயங்கரமாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய பெருங்குடிலாம் இந்த புழுதிவாக்கம் பக்கத்தில் தான் இருக்கு. ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, புழுதிவாக்கம் இஸ் பின் அ ஹைலி செட்டில்டு ஏரியா. ஃபுல் டாஸ் பாலுங்க. ஒரு ஃபுல் டாஸ் பாலுக்கு எவ்வளோ மரியாதை கொடுத்துருக்காரு இந்த பேட்ஸ்மேன். ஜஸ்ட் சிங்கிள். ஓகே, மறுபடியும் ட்ராமாஸ் வரட்டும். ட்ராமாஸ் வரும்போது தான் அந்த கேம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். 6 ஓவர் கேமில் ட்ராமா கொடுக்கலாம் எப்படிங்க? ஒரு ஓவருக்கும் ஒரு விக்கெட்டு 2 பவுண்டரி போச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ ட்ராமான்னு பேசும்போது த கனெக்டிங் ஃபேக்டர்ஸ், ட்ராமா, சினிமா, கமர்ஷியல் சினிமா, த்ரூ த கவர்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங். ஆஹா, த்ரூ த கவர்ஸ்லாம் இல்லை, அங்கேயே தான் நின்றுருக்கு. எனிவே கன்னிங் வித் தட். திரும்ப சினிமாக்கே போகிறானையாங்கிற மாதிரி இருக்கும். But that's how you've been connected, right? Because I know Kerala by watching just movies. And I have few friends at Kerala. That's how it works. What a stop. அதுதாங்க கேரளா ஸ்பெஷல். ஏன்னா they love soccer. மெஸ்ஸி, ரொனால்டோக்கெலாம் அவ்வளோ ஃபேன் பேஸ் இருக்குது கேரளாவில். அதனோட சின்ன கிளிம்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க. எவ்ரி அதர் கிட் இன் நெய்பர்ஹுட்ஸ் ஆஃப் கேரளா ஃபுட்பால் நல்லா விளையாடுவாங்க. Tried for the big shot. ஃபீல்ட் செட்டை பார்த்தீங்களா? சீக்கி ஃபீல்ட் செட் வச்சிருக்காரு. பட் பவுண்டரிங்க. கடுப்பாயிட்டாரு பேட்ஸ்மேன். என்னடா எல்லாம் மீறி போய்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஜஸ்ட் கோஸ் ஃபார் த பவுண்டரி. நல்ல சாட்டர்டே மார்னிங், செம்ம வெயில் அடிக்குதுங்க ரெட் ஹில்ஸில். இந்த கிரவுண்ட் ஆக்சுவலாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஹில்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கு. இந்த இடம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பாஸ்ட் ஒரு 6-7 இயர்ஸாக தான் இட் ஹவ் பீன் ஸ்லைட்லி இன்க்ளூடட் டு சென்னை. அதுக்கு முன்னாடி சென்னைக்கு அவுட்டர்னு சொல்லுவாங்க. சென்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வெளியே வந்துட்டியே அப்படின்வாங்க. இன்னைக்கு பார்த்தா இட்ஸ் இன் சென்னை. அண்ட் தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கிரவுண்டுங்க. ஒரு கார்பரேட் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும். பிச்சு செமையாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வெயில் தான் இங்கே ஒரு பிரச்சனை. இல்லைனா அந்த பேக்ரவுண்டில்
ஒரு லேக் இருக்கும், அந்த லேக்குக்கும் ஒரு மழை காலத்துக்கும் செமையாக இருந்திருக்கும். பட் இன்னைக்கு மொட்டை வெயிலில் தான் நம்ம மேட்ச் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது சூழ்நிலை. ஒரு ஃபைன் சாட்டர்டே மார்னிங். சாட்டர்டேஸ் ஆர் மென்ட் டு பிளே கிரிக்கெட், கரெக்டாக? I don't speak about Saturday evenings and nights. It's a family channel. ஸோ சாட்டர்டே டேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் பீன் கிரிக்கெட்டிங் கல்ச்சர் தான், எஸ்பெஷலி இன் சென்னை. த யூஸ் டு பிளே கிரிக்கெட். அதுக்கப்புறம் சண்டேனா அந்த ரைட்டில் பிளான் பண்ணானா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த லேக் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும், அந்த 17 ஜெர்சிக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது. வில் கெட் a look at that. Now it's 2 overs 18 for 0. Pridhivakkam Titans. ஸ்பீக்கிங் அபவுட் திஸ் பிளேஸ், லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், ரெட் ஹில்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த இடம் வந்து சென்னைக்கு நெய்பர்ஹுட்டாக இருந்தாலுமே எப்பவுமே சென்னையை விட்டு ரொம்ப தூரமாக இருக்க இடமா பார்க்கப்பட்டது கிடையாது. சென்னையோடையே அப்படி இருக்கும். எப்படின்னா வந்து தேர் இஸ் அ ரா ஹிஸ்ட்ரி டுவர்ட்ஸ் ரெட் ஹில்ஸ். ரெட் ஹில்ஸுக்கு வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் இப்போ கிடையாது. ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுதுன்னா, பிரிட்டிஷ் முதல்ல ரயில்வே லைன்ஸ் லைட் பண்ணும்போது, நாட் ஃபார் பேசஞ்சர்ஸ், முதல்ல அவங்க அந்த கூட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு, குறிப்பாக அந்த கரிச்சல் மண், செம்மண், செங்கல் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்குலாம் கூட்ஸ் ட்ரெயின் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நினச்சிருக்காங்க. அப்போ ட்ராக்ஸ் லைட் பண்ணது இந்தியாவிலே முதல்ல இந்த இடத்துல தான், ரெட் ஹில்ஸில் இருந்து சிந்தாதிரிப்பேட்டுக்கு ஒரு ரயில்வே ட்ராக் லைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இன்றைக்கி எங்கே தேடினாலும் ரெட் ஹில்ஸில் அந்த ட்ராக் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. அதுக்கு மேலேயே ஒரு சிட்டி டெவலப் ஆயிடுச்சு. தட்ஸ் ஹவ் தி ஹிஸ்ட்ரி. தட்ஸ் அ பிக் ஷாட், ஹைட்டா போயிருக்கு. கேட்சா? சான்ஸ் இல்லைங்க. 6 போயிருக்கு. ஹானஸ் ஃபீல்டருங்க, கையை தூக்கிட்டாரு பால் ரோப்பை தாண்டின உடனே. இது மாதிரி எல்லாரும் இருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். செம்ம ஹைட்டு. ஐ நெவர் தாட் தட். என்னன்னா இந்த பால் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும், ஏர்லலாம் டிவியேட் ஆகாது. நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்கன்னா போயிடும். ஏரில் டிவியேட் ஆகி முன்னாடியே நின்றுறது எல்லாம் இருக்காது. தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங். அண்ட் அப்படியே சப்போர்ட்டர்ஸ், புரிதிவாக்கம் சப்போர்ட்டர்ஸ், உங்கள் சப்போர்ட்டை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். கேட்ச் இஸ் த கால். தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கேட்ச். தட்டி பிடிச்சாரு. அண்ட் தட்ஸ் அ விக்கெட் ஃபால்ஸ் ஹியர். முதல் விக்கெட் இந்த மேட்ச்லேயே இதாங்க முதல் விக்கெட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் விக்கெட்டே விழல. ஜேடியோட விக்கெட் ஒரு நல்ல நாக் அப்புறமா ஒரு குயிக் கேமியோ ஆட்டு அவுட் ஆயிட்டாரு. இஃப் ஜேடிஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வாட்சிங் திஸ் கேம், நல்லா விளையாண்டாருங்க, நோ டவுட். அங்கே பாருங்க, டிசப்பாயிண்டட் ஜேடி. அண்ட் ஆல்வின் இப்போ நியூ பேட்ஸ்மேனாக உள்ள வந்துட்டு இருக்கார். அஜய் ஜார்ஜ் ஃபைனலி பிரிங்ஸ் அப் த பிரேக் த்ரூ ஹியர் ஃபார் புரிதிவாக்கம் டைட்டன்ஸ். தமிழ்னு சொல்லிட்டு இப்படி இங்கிலீஷாக அளந்து ஒரு இடம் நீங்கள் கேட்கலாம். ஃப்ளவுல வந்துருச்சு, மன்னித்து விடுவோம். ஆல்வின் உள்ள போயிட்டு இருக்காரு. தலையில ஒரு பேண்டு. யூஸ்வலாக அந்த பேண்ட் எதுக்கு போடுவாங்கன்னா, அந்த நிறைய பேருக்கு சாஃப்டான ஹேர் இருக்கும், முடி பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் வந்து கடுப்பாக இருக்கும். குறிப்பாக அந்த கார்லாம் டிரைவ் பண்ணும்போது ஒரு செகண்ட் கண்ணு கசக்கிட்டு பார்த்தா எங்கேயோ வண்டியை லேம்ப் போஸ்ட்டில் விட்டுற வேண்டியதான். ஸோ அதனால அந்த மாதிரி பேண்ட் போடும்போது முடி முகத்தில் விழுறதை தவிர்க்கலாம். பேட்டிங்க்கு அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் பார்க்கலாம், பிஹைண்ட் தேர் ஒரு கார்டன் இருக்கும். அந்த கார்டனுக்கு மேலே ஒரு கேமரா இருக்கும். அந்த ஒரு ஆள் நிற்கிறாருல, அவருக்கு பின்னாடி தான் நான் இருக்கேன். அங்கே தான் காமெண்ட்ரி பாக்ஸும் இருக்கு. $25 for 1. ரைட் ஃபார் த கட் ஷாட். கனெக்ஷன் இல்லை என்பதே ரிசல்ட். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ ரெடில்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். இந்த மாதிரி முதல்ல ரயில்வே ட்ராக் இங்கே தான் விட்டாங்க. பட் என்னன்னா, நமக்கு ஸ்கூல்ஸில் வந்து மும்பைக்கும் தானேக்கும் நடுவில் தான் முதல் ரயில்வே விடப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அது உண்மைதான். அது பேசஞ்சர் ட்ரெயின், இது ஃபார் குட்ஸ் பர்பஸ். ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம், ஏன்னா இந்தியாவிலே இங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட்னா, அப்போ வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரெடில்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரெடில்ஸ் கிடையாது, சென்னைக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இருந்திருக்கு. when you take the history of this city, நிறைய சிட்டிஸ் இன் சென்னை உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை, ஏன்னா கேலிக்கட்டில் தான் இறங்கினார் வாஸ்கோ ட காமா. த்ரூ த கவர்ஸ் ட்ரை பண்ணாரு. ரோப் மெரிச்சாரா? ஓகே, பவுண்டரி கொடுத்துருக்காரு ஃபீல்டரு. பவுண்டரி கொடுக்குறாரு ஃபீல்டர். அவருக்கு ஒரு 5 ஸ்டார் கொடுங்க. என்ன ஃபீல்டர், ஆனால் அம்பையர் அதை கண்டிக்கவே இல்லை. என்ன நடக்குதுங்க? நீங்கள் பேட்ஸ்மேன் கொஞ்சம் கூட உஷாராக இல்லாமல் இருக்கீங்களேங்க. என்னவோ போங்க, 3 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 27 for 1.
27 for 1. லாஸ்ட் ஓவர் லாஸ்ட் பாலில் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்களா? பார்க்கலாம், எடுத்து பாருங்கள். ரோப்பை மெரிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஃபீல்டருமே அதை வந்து சொல்லியிருந்தாரு இந்த மாதிரின்னு. பட் எதுவுமே கண்டுக்கப்படவில்லை. எனிவே திங்ஸ் ஃபார் ஓகே. 84 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே உங்க பரவாயில்ல, கமான் பாடி, கிரேட் பாடி. அதே மாதிரி பாடி வியூவர்ஸ் இருக்காங்க. புழுதிவாக்கம் ஃபேன்ஸ், நீங்களும் உங்களுடைய செலிப்ரேஷன்ஸை காட்டுங்க. எனிதிங் மைட் ஹேப்பன். சியர் பண்ணிட்டே இருங்க கமெண்ட் பாக்ஸில். அப்படியே என்னையும் கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்க. காமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட பேர் பரத் சிவலிங்கம். ரைட் ஃபார் த ஷாட். Didn't got the connection right. நிதின் வந்திருக்காரு நியூ பவுலர் உள்ள பால் போடுறதுக்காக. அண்ட் கன்வியூயிங் வித் தட், இந்த கிரவுண்டை ஒட்டி தார் வேற ஹைவே, ஒரு அவுட்டர் ரிங் ரோடு இருக்கு சென்னைக்கு பக்கத்துலேயே இது இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் நோ ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் நியரஸ்ட்னா நீங்கள் பெரிய ஸ்டேஷன் சென்னை சென்ட்ரல் தான் போக வேண்டியிருக்கும். இன்னொரு ½ hour ஆகும் இங்கேருந்து. ஃப்ரம் தேர் ஆன் எவ்ரி திங் வில் பி ஆன் ஹேண்ட்ஸ், உங்களுக்கு கிடச்சிரும். அஃப்கோர்ஸ் எல்லாம் வந்திருப்பீங்க நமக்குள்ளே இருக்க பாண்டிங்க. நாங்கள் அங்கே டூருக்கு வர்றதும் நீங்கள் இங்கே டூருக்கு வர்றதும், எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னைக்கு யாரும் டூருக்கு வர மாட்டாங்க இருக்கிற டெம்பரேச்சருக்கு. மேபி சம் ப்ரொஃபஷனல் ரீசன்ஸ், மீட்டிங்ஸ், ஆஃபீஸ் ஒர்க்ஸ், இல்லை ஜாப்ஸ், அந்த மாதிரி காரணங்களுக்காக வந்திருக்கலாம். ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் கோயம்புத்தூர் இஸ் அ குட் வெதர் ரைட் கம்பேரிங் டு சென்னை. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எலிவேஷன் கைஸ். பிகாஸ் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன், ஹீஸ் ஃப்ரம் கேலிக்கட், செட் அங்கேயும் அதே வெயில் தான் ப்ரோ, மண்டே பொழக்குது ப்ரோன்னு சொன்னான். ட்ரூனா சொல்லுங்கள். இஃப் எனி ஒன் ஃப்ரம் கேரளா கேலிக்கட் ரீஜன்ஸ்லேருந்து பார்க்குறீங்கன்னா, கோஸ்டல் ரீஜன்ஸாக தான் நம்ம வந்து குட் வெதருக்குலாம் ஆசைப்படலாமா? நமக்கு எப்பவும் 34 டிகிரிலேருந்து 40 டிகிரி வரைக்கும் தான். அதை தான் பார்த்தாகணும். பட் வேற எலிவேட்டட் ரீஜன்ஸ், ஏன் வந்து ஊட்டி மாதிரி ரீஜன்ஸ், கொடைக்கானல் மாதிரி ரீஜன்ஸ் அவ்வளோ பெட்டராக இருக்குன்னா, ஒரு 7000 8000 ஹைட்டில் வந்து அவங்க இருக்காங்க. அவே ஃப்ரம் சி லெவல்னா டெம்பரேச்சர் ப்ரீஸியாக தான் இருக்கும். அண்ட் தட்ஸ் வை பெங்களூர் இஸ் அ ப்ரீஸி டெம்பரேச்சர். அண்ட் நீங்கள் பெங்களூர் போயிட்டீங்கன்னா எவ்ரி அதர் ஸ்ட்ரீட்ஸ் யூ கேன் see a Mallu guy. There are so many Mallu peoples in Bangalore because of the weather. 31 for 1. அவரும் ட்ரை பண்ணி என்னென்னவோ பண்ணுறாரு. எங்கே பார்த்தாலும் ஃபீல்டர் இருக்காங்க. குட் ஸ்டாப் ஓவர் தேர். 32க்கு 1. அங்கே பந்தல் போட்டு அடுத்தடுத்த டீம் மெம்பர்ஸ் டக் அவுட்டில் பேட்டிங் சைடோட மெம்பர்ஸ்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. அடுத்த வாட்டி என்ன பேக்ரவுண்டில் காட்டினாங்கன்னா நான் கை காட்டுறேன், பார்த்துக்கோங்க. ரைட் ஃபார் த ஷாட். ஆக்சுவலாக ஒரு டெம்ப்ளேட் பேட்டிங் இருக்குது. டொமைன் வந்து ஒரு ஷாட்டை முடிவு பண்ணிட்டு அதை ஆடிடுறாரு. அதுக்கேற்ற மாதிரி பால் போட மாட்டேங்கிறார் நிதின். அதுதான் டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்குது. போட்டார்னா என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த ஓவர். தொடர்ந்து பேசலாம். இப்போதைக்கு இந்த கேம் பாடி பக்கம் தான் நிற்குது. ரைட் ஃபார் த ஷாட் டுவர்ட்ஸ் த பேக் ஃபுட். செகண்ட் ரன்னுக்கு ஓடுறாங்க. ரன் அவுட் சான்ஸ் இருக்கவே இருக்காது. ரொம்ப ரிலாக்ஸான ஒரு ஃபீல்டிங் எஃபர்ட். அண்ட் தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் ஓவர். 4 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 34க்கு 1 புழுதிவாக்கம் டைட்டன்ஸ். அனூப் உள்ள வந்திருக்காரு. ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் வைட் கன்னிங் டு போல். முதல்ல ஒரு 9 ரன் கொடுத்தாரு. அண்ட் கன்னிங் டு ஸ்பீக் அபவுட் தட் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி பிஹைண்ட் தீஸ் கிரேட்டர் சிட்டிஸ். அதுக்கு காரணம் யூரோப்பியன்ஸோட என்ட்ரி ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு. அண்ட் கேரளா கேன் குவைட் கனெக்ட் வித் தட் இல்லையா? அங்கேயுமே நிறைய சிட்டிஸ் அண்ட் பிளேசஸ் ஹேட் தட் கனெக்ஷன். கேட்சுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. அண்ட் இப்போ இந்த மேட்சை வின் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் 11 பந்துகள் கையில் இருக்கு. அடிக்க வேண்டிய ரன்கள் ஸ்லைட்லி ஒரு 54 ரன் தேவை. 56 ரன் தேவை. 46 ரன் தேவை. 46 runs required of just 11 balls.
No chance of a victory, but tried for the good shot இங்க. ஆனா பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் இல்ல. டிராப் கேட்ச் அங்க. What happens to பிரிதிவாக்கம் டைட்டன்ஸ்? அவ்வளவுதானா? முடிஞ்சிருச்சா? எல்லாரும் டாஸ் வின் பண்றவங்க மேட்ச் வின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த மேட்ச் வேற யார் டாஸ் வின்னு தெரியல. டாஸ் முடிஞ்சிருக்கும், கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். கிரவுண்டோட அடிக்கிறாருப்பா. ரொம்ப சேஃபஸ்ட் பேட்ஸ்மேன். அகைன் நீங்க அந்த கேமராமேனை பார்க்கலாம். என் கை உங்களுக்கு தெரியாது, ஏன்னா கேமராக்கு பின்னாடி இருக்கு. பிஹைண்ட் தட் ஒரு ப்ளூ கார், அது பக்கத்துல ஒரு பந்தல் இருக்கும். அந்த பந்தலுக்கு கீழே தான் நாங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம். செம்ம வெயில் இங்க சென்னையில. டிஃபரெண்டா நிக்கிறார் இந்த பேட்ஸ்மேன். ட்ரை பண்ணார் ஒரு பெரிய ஷாட் அண்ட் சிக்ஸர் போயிருக்கு. சாரி, தட்ஸ் பவுண்டரி போயிருக்கு. ஈஸி பிக்கிங்ஸா இருந்துச்சு, விட்டுட்டாரு ஃபீல்டர். கடைசி 2 பந்துகள். அந்த மனிதர் என்னென்னோ பண்றாரு பாவம் டோமின். அவருக்கு ஒன்றும் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலா முதல் மேட்ச்லயே நம்ம இதை பத்தி பேசணும். 60 ரன்னுக்கு மேல வந்தா சூப்பரா இருக்கும், டென்ஷன் ஆகி அவுட் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்லி. பட் அந்த மேட்ச்ல 48 ரன் தான் அடிச்சாங்க. பட் திஸ் கேம் 80 அடிச்சா என்ன மாதிரி ப்ரெஷர் பாருங்க. டொமின் வந்து என்னென்னவோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. மனசுக்கு விருப்பமான ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆட முடியல. That's another single over there. I think இந்த கேம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 38 runs required of last over. 6 பால்ல 38, 2 நோ பாலோட 6 சிக்ஸ் அடிச்சா மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த கேமை வின் பண்ண. ஆர்எல்ஸ் பாடி செயின்ட் ஜார்ஜ் 11 have almost won this game 99.9%. and அடுத்த மேட்ச்க்கான டிஸ்கஷன்ஸ் இங்க போயிட்டு இருக்கு. ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்த மேட்ச் முடிஞ்சவொடனே எங்கேயும் நீங்கள் எந்திரிச்சு போக வேணாம். ஸ்நாக்ஸு ஜூஸ்லாம் எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அப்படியே யூடியூப் முன்னாடி உட்காந்துருங்க. அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இந்த ஜிசிசியில். ஆனால் அந்த கேமோட ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸும் இங்கிலீஷில் இருக்கும். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் ஷூர் தட் ஆல் த கேரளைட்ஸ் அண்ட் தமிழ்ஸ் என்ஜாயிங் திஸ் கேம். அதுக்கு காமெண்ட்ரி எல்லாருக்கும் ரெலவெண்ட்டாகவும் இருக்கணுன்றதுனால 2 லாங்குவேஜை மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் ஆடி இருக்காரு, பவுண்டரி. இதெல்லாம்ப்பா முதலே ட்ரை பண்ணியிருக்கணுங்கிற மாதிரி இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இந்த ஷாட் ஆடி இருக்காரு டோமின். அண்ட் எவ்வியூஸ் இங்கே ஒரே தளபதி பாட்டா போட்டு அசத்துறாங்க. தளபதி விஜய் நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பட் ஐ டென்ட் ஹேட் மச் கான்வர்சேஷன் டுவர்ட்ஸ் மல்லு பீப்புள். ஓகே, உங்களுக்கு உண்மையாகவே விஜய் இவ்வளோ பிடிக்குமா, இட்ஸ் பின் எக்ஸாஜரேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்டான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணும். இன்கேஸ் இஃப் எனி மலையாளம் கைஸ் வாட்சிங் அவுட் திஸ், பர்சனல் ஒப்பீனியனா இல்லாமல் ஒரு காமன் ஒப்பீனியனா சொல்லுங்கள். நிஜமாவே விஜய்க்கு அவ்வளோ கிரேஸ் இருக்கா தளபதிக்கு? Right for the shot again. Single good stop over there. இதுதான் நிறைய டைம் பண்ணாம விட்டாங்க ஃபீல்டர். ஸ்டாக்கர் விளாண்டாங்க பாலை பிடிக்கிறதுக்கு பதிலா. Right for the stroke. 2 ரன் அடிச்சா 50. ஒரு கௌரவமான டோட்டலோட இந்த இன்னிங்ஸை முடிக்கலாம். புரிதிவாக்கம் டைட்டான்ஸ் எல்லோ ஜெர்சி கிட்ட தோக்குறது புதுசு இல்ல, which we saw already happen in 30th of May. அகைன் இங்க இன்னொரு டைட்டான்ஸ் எல்லோ ஜெர்சி கிட்ட ஒரு சொதப்பல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டிட்டு இருக்காங்க. இன்னிங்ஸ் முடிஞ்ச உடனே அஜய் ஜார்ஜுக்காக நீ சிங்கம் தான் சாங் போட்டுருங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ். Last 2 balls in this innings கனெக்ட் ஆகலைங்க. அவங்களோட பேட்டிங் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஷாட்டும் இருந்துச்சு இது வரைக்கும். லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த இன்னிங்ஸ், லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த கேம் இன் ஃபேக்ட். Wales out.
tried something cheeky, connect ஆகுது 50 அடிக்கலங்க புலிவாக்கம் டைட்டன்ஸ். and that's the end of this game. பாடி செயின்ட் ஜார்ஜ் 11 பிரம்மாண்டமான வெற்றி 31 ரன் வித்தியாசத்துல இந்த 6 ஓவர் கேமை வின் பண்றாங்க பாடி செயின்ட் ஜார்ஜ் 11. முதல் மேட்ச் நம்ம பார்த்தோம், ஈஞ்சம்பாக்கம் வின் பண்ணாங்க. செகண்ட் கேம்ல பாடி வின், கோயம்பேடு அண்ட் புழுதிவாக்கம் ஆர் லூசிங் தீஸ் கேம்ஸ். செகண்ட் கேம் வெற்றிகரமாக முடிவுக்கு வந்திருக்கு. ஃபென்டாஸ்டிக் விக்டரி பாடி செயின்ட் ஜார்ஜ் 11க்கு. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு த வின்னிங் சைட். இங்கே டிஜே பயங்கரமாக கலக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. And of course, hard luck to புழுதிவாக்கம். இந்த next match இன்னும் couple of minutes start ஆயிரும். Stay tuned with webstreaming.in. And இதான் next match ஓட டாஸ் சம்மரி. ஆவடி vs கோயம்புத்தூர். ஆவடி புண்ணியாலன்ஸ் vs கோயம்புத்தூர் கோச்சஸ் டாஸ் have been won by கோயம்புத்தூர் and they have decided to bowl first. நம்ம மொதல் மேட்ச்ல பார்த்தோம் இதே மாதிரி தான் ஈஞ்சம்பாக்கம் டாஸ் வின் பண்ணி bowling பண்ணாங்க. செகண்ட் மேட்ச்ல டாஸ் வின் பண்ணவங்க பேட்டிங் பண்ணாங்க. தட் டசன்ட் மேட்டர், எல்லா மேட்ச்லயுமே டாஸ் வின் பண்றவங்க மேட்சை வின் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் அந்த ஃபார்மட் கன்டினியூ ஆகுதா அப்படிங்கறது இந்த மேட்ச்ல பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ஆவடி vs கோயம்புத்தூர் in a couple of minutes.
18 for 1 now. It's been a small break over there. That's in there. Chance of a wicket. Didn't got the connections right. Coimbatore, after winning the toss, they've decided to bowl first, and that was a justifiable decision so far. But this is not acceptable. They missed up things over there. The run out chance has been dropped off. It's 20 for 1 after 3. Avadi Punyalans. Three overs, 20 for 1. Coimbatore are setting up the platform. I think the teams have better understanding towards the side. They're believing in making some good decisions in the toss. That's been beautiful to watch out for. Twenty for 1. Taking some time in the middle here. The Coimbatore fielders. Coimbatore has been one of the beautiful weather places where you can enjoy living. But the only problem here is with Chennai. It's too hot. That's the only drawback. Other than that, we'll have to be at Chennai. Try to play it towards the country region. It's been good running between the wickets in the middle. This is the third match happening today. The first two matches. The first match between Injambakam and Coimbatore. Injambakam won the game. Best wishes CBE champions. Coimbatore should be the champions. Biju Matai. And the other guy commented, Isala Cup Namde RCB. Oh my god. This has been the most traumatic phase of RCB fans. They've been hearing this every single season for the past couple of years, but never happened. Happened, I said. It was past tense. That's in there, and that is a beautiful catch in a no ball. And the fielder had some conscience towards the field. Let's have a look at the delivery. Look at that. It was a pure no ball. And that's went over there, and that's a beautiful catch, but never gets a wicket. End of 3.2 overs. Score is 22 for 2. Running between the wickets in the middle. $22 for 2.
Seems like that one. Another big shots over there, and that's a good piece of fielding over there. That's a wicket, in fact. I was the one who said it was no ball, but it was a catch out. And Dennis, the new batsman, getting into the crease. 23 for 2 now, ladies and gentlemen. Don't get confused with the scorecard. The exact scorecard is 23 for 2. And there was a new batsman inside the crease. Is Dennis. Dennis tries to rotate the strike. So this is going to be another easy game in the middle, it seems. The opposition is not fighting back. Just 13 more balls in the first innings. Just 25 runs and 2 wickets. Avadi Punyalans are missing out something in the middle. Average first inning score in a 6 overs game at Stag cricket ground is 55. If he scored below 55, there were chances of losing this game. Tried for the big shot over there. And that is a beautiful boundary going over the fence. Oh, what is that? Another ball rolling through the ground. It reminds me of childhood gully cricket memories. There were plenty of balls will be rolling here and there. We have to find our balls and field according to that. Sometimes 2 red balls will be there. You have to find which one is the game ball. Look at that. Now it's 29 for 2 after 4 overs. Throwed his bat over there. Robin Roy, the new bowler, into the crease. To Vipin and Dennis. Dennis started off really well with a sixer. They might be expecting him to perform well. This is last before over. Oh, invitation from the bowler. Please hit me over the boundary. But that wish hasn't been accompanied. Boundary went over that misfield. Don't get confused, ladies and gentlemen. I'll be there to fetch you the results again and again. Don't get confused with the visuals. Yes, it's 33 for 2. That was a misfield gone for the boundary. I was watching the game in this ground, so no problems here. That was 33 for 2 now. Oh, another invitation from the bowler. This time it went as a wide. He might be well aware of things as this is the last before over. This is where you have to set the platform to decide the target would be under 50 or over 50. For that, this over is going to be crucial. Just 60 runs for the 100 run mark in the middle. Oh, tried through the sweeper covers region. And that goes for a beautiful sixer. Now Nibin is setting up the platform. They have the chance of scoring 50 plus runs. Avadi Punyalans. That's a beautiful sixer. Robin Dryden had a good day with the ball now. A boundary and a sixer and is over. Nibin trying to attack the bowler. Continues to bowl Robin Roy 40 for 2, 4.3 overs. 9 more balls to end this inning. Just 10 or 15 runs required to cross the par score. Tried for another big shot, didn't get the connection. And that's a good stop over there. Fadi 1 for 2.
For those who are wondering about the English commentary, the Tamil commentary will be at the second innings of this game. The second innings of this game would be in Tamil commentary. Don't worry, ladies and gentlemen. Your preference are most welcome. Just share your thoughts. Support your team in the comment box. Good to see so many comments over there. Jomon, hot. Best wishes CBE from Richin. And Biju Matai Pulikal, fielding, Jomon. Best wishes CBE champions. RCB Isala Cup Namade. And that's another great shot over there. Beautiful sixer again. What happens to these guys? Nibin and Dennis is thrashing the bowler here and there. And look at the numbers over there. It's 18 runs of the over. Robin Roy's over. After 5, it's 41 for 2. I'm sorry. There is one more ball. No. It's 47 for 2 after 5. Forty-one for 2. Now, the new fresh over, the last over of this innings, which is going to decide the end total, end target for Coimbatore. கடைசி ஓவர் நெபு கோல் பண்ண வந்திருக்காரு. 47 for 2. Avadi Punyalans didn't start well today, but are ending up the game really well. 18 runs of the last over from 33 to 41 now. I'm sorry, 23 to 41 now. Sorry, ladies and gentlemen, it's 29 to 47. Taking some time in the middle, Coimbatore bowling lineup, and he's watching out the field gaps over there. Dennis with the bat now. Started off with a straight shot. That's another couple of runs over there. The wicket keeper showing signs of a sixer, but that's not going to be a sixer. Just 2 runs over the board. 49 for 2. Avadi Punyalans. 50 will be psychologically tough target. If they score anything above 55, they might be chasing down average par score at Stag Cricket Ground, Chennai. Oh, that's a beautiful gully cricket shot which no other professional cricketer could do. I'll challenge that. What a piece of punting that was. Just jumping and gliding it towards a kind of leg glance, but not a typical leg glance. And 50 up here for Avadi Punyalans. That's a beautiful batting display by these two guys, especially Dennis and Nibin. Without them, this wouldn't possible. And that's a wicket call here. Drop catch. Running between the wickets in the middle. Some 51 for 2. Now last 3 balls of this innings, if they go for 3 sixers, the target would be 70 runs to win this game. Is there a chance of that? We need 3 sixers to set the target of 70. And that's the first stroke. Oh, didn't get the connection right. And that's a boundary. Oh my god. As a fielder, you should be very, very aware of that. You know, the ball just made you as a joker. It just cut it away from the fielder. Things like this will happen. It's been a pretty unfortunate thing for Nebu. Didn't consider a boundary so far in this over. Now it's 55 for 2. Last couple of deliveries.
Tried for the stroke, didn't got the connection. Beautiful bowling here from Nebu. Now last ball to end this innings. 55 for 2. Avadi Punyalans. What would be the target? Comment your opinions, ladies and gentlemen. What would be the target of this game? 55 for 2. Will it be 61 or will it stay at 55? Or anything in the middle? The last ball of the over. Oh, that's in there. Chance of a wicket, and that's a beautiful catch taken by the wicket keeper. And that is the story of the batsman coming to an end. Avadi Punyalans losing the third wicket. It's just 55 for 3. Just reaching out the pair score exactly in the middle here. Avadi Punyalans. Now it's a 50-50 chance. Avadi might win this game or Coimbatore might win this game. Both of the sides have equal chances to win this game. 56 is the target for Coimbatore. Let's wait and watch what's going to happen in the second innings of the game. Stay tuned with the streaming.in.
That's the second innings. தமிழ்ல பேசுறோம்னு சொல்லியிருந்தோம், தமிழ்ல பேச போறோம். கோயம்புத்தூர் vs ஆவடி. ஆவடி சென்னையில் இருக்கு, கோயம்புத்தூர் எங்க இருக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். மான்செஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த ரெண்டு பேரும் மோதுறாங்க. கோயம்புத்தூர் டாஸ் வின் பண்ணி நாங்கள் bowling பண்ணுறோன்னு சொல்லி ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த 5வது ஓவர் வரைக்கும். 5வது ஓவரில் 18 ரன் போச்சு, கேமு போச்சுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு கோயம்புத்தூருக்கு. இப்போ ஆவடி ஒரு நல்ல டோட்டலிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் பவுண்டரி. கோயம்புத்தூர் நோ நேம். என்னங்க ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நோ நேம்ங்கிற பேட்ஸ்மேன் பவுண்டரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு கவர் டிரைவ், ரிஸ்டி கவர் டிரைவ், ஃபுட்வொர்க் இல்லாமல், ஹெட் பொசிஷன் இல்லாமல், எல்போ இல்லாமல் கவர் டிரைவ் ஆடுறது ஒரு டேலண்ட்டு. அது இவரால் மட்டும் தான் முடியும். நோ நேம் பேட்ஸ்மேன். டியர் ஸ்கோரர், இவரோட பேரை கொஞ்சம் மாற்றி விடுங்க, நோ நேமில் இருக்கு. பிஹைண்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம் கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் கவர்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த கிரவுண்ட் பற்றி ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா 365 டேஸ்க்குமே சாரி, எப்பயுமே வந்து இங்கே கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க, டெய்லி ஒர்க் நடக்கும். ஐ திங்க் இன்னொரு பவுண்டரின்னு நினைக்கிறேன். பவுண்டரி தான். கோ கோயம்புத்தூர் ஃபேன்ஸ் குதூகலமாக இருப்பாங்க, ஏன்னா பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ். சூப்பர் ஸ்டார்டிங்க கோயம்புத்தூருக்கு. பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங். அண்ட் ஆவடி பற்றி பேசி ஆகணும் இல்லையா. ஆவடி இஸ் ஒன் ஆஃப் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இன் சென்னை. இந்த இந்தியாக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ம்டு வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே ஆவடியிலையும் தயாரிக்கிறாங்க. ஆவடியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேங்க் தயாரிச்சிட்டு இருக்காங்க, நிறைய மிலிட்டன்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கு. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் மிலிட்டரி ஏரியான்னு சொல்லலாம். எக்ஸ் மிலிட்டன்ஸ் நிறைய ஆவடியில் இருப்பாங்க. சென்னைக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய ஊர்னா அது ஆவடி தான். இட்ஸ் மாநகராட்சின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் ஃபால் ஆனீங்க. கோயம்புத்தூருடைய ஓபனர் மிஸ்டர் நோ நேம் தன்னோட விக்கெட் எடுக்கிறார். கடைசி வரைக்கும் அந்த 2 4 அடிச்சு அவுட் ஆன மகாராஜா பேர் தெரியாமே போயிருச்சையா, யாருன்னே தெரியல. எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும். என்னன்னே இப்படி பண்ணிட்டீங்க, என்னங்கன்னு நீங்க. முதல் விக்கெட் ஃபால். 9 for 1 கோயம்புத்தூர் கொச்சிட்டோஸ். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ. அண்ட் ஜோ உள்ள போயிட்டு இருக்காரு, நியூ பேட்ஸ்மேன் அலாங் வித் எல்டோ. நான் இன்னும் பேட்டே பிடிக்கலையா, அதுக்குள்ளாங்க 2 4 ஒரு விக்கெட் விழுந்துச்சு, ஒரு ட்ராமாவே நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ல உட்காந்துட்டு இருக்காரு, நின்றுட்டு இருக்காரு. என்னங்க பண்றது, இப்படி ஆகிருச்சு. எனிவே ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் குட். அந்த விக்கெட் வந்துச்சு. ஜோமோன் உள்ள வந்து வெறும் தான் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருந்தது கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பார்த்தோம். ஜோமோன் அண்ட் ஜோமோல் ஒரு நல்ல படம், ஜோன் சொல்லிட்டு மலையாளம் ஒரு ஃபீல் குட் மூவி, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்தேன். அண்ட் ரொம்ப ப்ராமிசிங்கான ஸ்டார்ஸ் கும்பலாங்கி நைட்ஸ்ல வரவர். அந்த அதர்காய் தளபதியோட நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம்ல நடிக்கிறாரு. ஜோமோன் ஆக்சுவலா ஜோமோனா பண்ணாரு. ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். பட் தேவைப்படுற டார்கெட்டுக்கு இது போதும். ஒரு ஓவருக்கு 12 ரன் 11 ரன் இஸ் a good way to approach this game. 56 to win this game. Lovely piece of bowling over there. இந்த ஸ்கோரை பாருங்க, 2 பேட்ஸ்மேனும் 1 off 1, ஓவர் 1, ஸ்கோர் 11, விக்கெட் 1, எத்தனை 1. பவுலர் பாருங்க 1 1 1 1 1. ஓ மை காட் லேடிஸ், இங்க பாருங்களேன் இந்த நம்பர்ஸ். 1 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 1. So many ones here. Coimbatore 11 for 1 after 1. டென்னிஸ் வந்திருக்காரு, பேட்டிங் நல்லா விளாண்டு பார்த்தோம். Now he is with the ball. தூக்கி ஸ்லாக் ஆடி இருக்காருங்க. ஒரு கேப்ல ஃபைன் பண்ணாரா? இல்ல,
ஜஸ்ட் சிங்கிள். ஐ திங்க் போன மேட்சோட செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல நம்ம சென்னையோட வரலாறு பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். அண்ட் இதுலயுமே அதான் கண்டிப்பாக பண்ண போறேன். ஐ திங்க் ஈவன் கேரளைட்ஸ் வுட் கனெக்ட் இட். ஏன்னா பிரிட்டிஷ் உடைய ஆதிக்கம் உள்ள வந்து பிரிட்டிஷோடைய டாமினன்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய சேஞ்சஸை சந்திச்ச நிலங்கள் சென்னையும் சரி கேரளாவும் சரி. ஸோ ஐ குட் சே இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15th செஞ்சுரியில். ஏன்னா அங்கே தான் கேலிக்கட்டில் தானே அந்த வாஸ்கோ ட காமா இறங்கினாரு. அவர் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ கிரேட் ரெவல்யூஷன். ஒரு வியாபார புரட்சி அப்படிங்கிறது நடக்க ஆரம்பிக்குது. பெரும் கப்பலில் வணிகம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி வணிகங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது தேட் இஸ் அ வே ஃபார் இந்தியா. தே நோ தட் தேர் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு லேண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்குது, இங்கே நிறைய ஸ்பைசஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து துபாய் வழியா அரேபியா வழியா இந்த இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கட்டத்தில் அந்த ட்ரேட் நிறுத்தப்படுது, கடல் வழி தடுக்கப்படுது. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் கிடைக்காம யூரோப்பியன்ஸ் கொஞ்சம் திண்டாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. கேப்ல போயிருக்கு, பவுண்டரி போயிருக்கா. ஐ திங்க் தட்ஸ் a beautiful boundary over that. ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறமா ஒரு பவுண்டரி கிடைச்சிருக்கு. எல் ஹவ் அடிச்சிருக்காரு. ஏன்னா 2 பால் பவுண்டரி போச்சு இந்த இன்னிங்ஸ்ல. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ட்ராவா போச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ இட் வாஸ் ஓகே. அண்ட் கன்னியூங் தட் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவ் அது வரைக்கும் யூரோப்பியன்ஸ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து அரேபியாவுக்கு வரும், அரேபியாவிலேருந்து அங்கேருந்து எடுத்தாங்க. நவ் they have to start direct trading with Indians. ஏன்னா இருக்கிற வழியெல்லாம் பிளாக்டு. அரேபியா ஆர் நாட் கோயிங் டு சப்போர்ட் அஸ். இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் தான் அந்த லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் 15th செஞ்சுரியில் யூரோப்பியன்ஸ் கப்பல் எடுத்துகிட்டு கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க டு ஃபைண்ட் வேர் இஸ் திஸ் லேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ். அப்போது ஸ்பெயின் அண்ட் போர்ச்சுகலுக்கு நல்ல ஒரு போட்டி வருது. ரெண்டு பேருமே நல்லா வளர்ந்த நாடுகள், வணிகத்தில் சிறந்த நாடுகள். ஏரில் போயிருக்கு. என்னடா சம்மந்தமெல்லாம் வளரிட்டு இருக்கேன்னுலாம் நல்ல ஸ்டாப் அங்கே ஆனது. கப்பல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவர் தேர். லைக் ரெண்டுமே கேத்தட்ரல் வழியில் வந்த 2 நாடுகள். 2 பேருமே ஒரே மாதிரி வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய 2 நாடுகள். ஆனால் அவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் ஒரு சண்டை வருது, யார் எந்த பக்கம் போகிறதுன்னு சொல்லி. அப்போது ஒரு காமனான ஒரு முடிவு போப்பாண்டவர்களை வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பெயின் மேற்கு பக்கமும் வாஸ்கோ ட காமா தலைமையிலான போர்ச்சுகீஸ் கிழக்கு பக்கமும் கிளம்புறாங்க. உலக வணிக புரட்சியில் ஒரு முக்கியமான முடிவு அது. அந்த முடிவுக்கு அப்புறமா போர்ச்சுகீஸ்க்காக 5 வருஷ கடல் பயணம் மேற்கொண்டு ஆப்பிரிக்காவை கடந்து தூக்கி அடிச்சிருக்காரு லாங்கானுக்கு மேல. நல்ல ஸ்டாப் ஓவர் தான். நான் அடுத்த ஓவரில் இந்த ஸ்டோரியை கன்டினியூ பண்ணுறேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஹவ் சென்னைஸ் ஹிஸ்ட்ரி, கேரளாஸ் ஹிஸ்ட்ரிலாம் இருக்குது. லாஸ்ட் 300 years ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும். வில் கன்டினியூ வித் தட். அதுக்கு நடுவில் இவங்க இன்ட்ரெஸ்டான பவுண்டரிஸ் அடிச்சாங்கன்னா நம்ம மேட்ச்குள்ளே வந்துடலாம். 22 for 1, 2 overs. Now 34 recovered of 24 deliveries to win this game for Coimbatore. எஸ் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாட்டர்டே தான், எல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் இருப்பீங்க. ஸ்கூல்ஸ்லாம் லீவ் தான். தெரில கேரளாவில் எப்படின்னு, லீவ் தான். ஸோ வில் கன்டினியூ வித் தட் ஸ்டோரி. மேட்ச் சுவாரஸ்யமாக போனால் மேட்ச்குள்ளே தொத்திப்போம். அப்போ வாஸ்கோ ட காமா கிளம்பி 5 வருஷ பயணத்துக்கு அப்புறமா கடல் வழி டு இந்தியா எங்கே இறங்குறாரு? கேலிக்கட்டில் வந்து இறங்குறாரு. ஸோ கடல் வழி டு இந்தியா அவர் கண்டுபிடிச்சாரு. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போர்ச்சுகீஸ் இனிமேல் யார் நடுவுலையும் வேணாம், கன்னியூ தட். Back-to-back boundaries here from Jomon. That's a beautiful batting display. இது இருந்தால் நான் ஏங்க இந்த ரா ஹிஸ்ட்ரிஸ் பேசிகிட்டு இருக்க போகிறேன். பட் எஸ் எவ்ரி திங் பீப்புள் நீட் டு நோ கரெக்டாக.
தான் நம்ம பேசுகிறோம். லைக் இப்போ கேம்குள்ள சீரியஸாக வரலாம். கோயம்புத்தூர் வந்து சில மாற்றங்களை பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேமில். தே ஹேட் சம் இம்பேக்ட். வின் பண்ணுறதுக்கான பெரிய வாய்ப்பு இப்போ கோயம்புத்தூருக்கு இருக்குது. ஜஸ்ட் 1 wicket ஃபாலன். ஜோமோ நல்ல டச்சில் இருக்காரு. எல்ஹவ் நல்ல டச்சில் இருக்காரு. அண்ட் ரன் ரேட் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோலில் இருக்குது. எவ்ரி திங் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் ஃபார் கோயம்புத்தூர். ஃபார் ஆவடி தே ஹேவ் டு ட்ரை சம்திங் ஆஃப்டர் தி பாக்ஸ். எல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க. ஒரு செகண்ட் நீங்கள் சென்னையோட பஸ் பார்த்தீங்க, எதுவுமே டிஸ்டர்பே பண்ணாத. அதே பேக்ரவுண்டில் தான். பியூட்டிஃபுல் ஆங்கிள் ஓவர் தார். பேசலாம் அந்த யூரோப்பியன் ஹிஸ்ட்ரி என்னங்கிறது அடுத்த ஓவரில் பேசலாம். அந்த ஸ்டோரிக்காக காத்துட்டு இருக்கவங்க வெயிட் பண்ணுங்க. வில் டிஸ்கஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் ஓவர். பியூட்டிஃபுல் bowling, குட் கம் பேக் ஃப்ரம் த bowler. இங்க அந்த 2 பவுண்டரிக்கு அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் டாட் பால்னு 9 runs of the over so far. லாஸ்ட் பால் டு கோ ஹியர். ஜோன்ஸ் கிட்ட இருந்து that's been a full toss ball and that's been punished over long off for 2 runs, another couple of runs, so that's boundary. What happens over there? என்னையா பண்றீங்க ஆவடி ஃபீல்டர்ஸ்? அநியாய பவுண்டரி போயிருக்கு. So that's a boundary to end this over. 3 overs 35 for 1. நிபின் பால் போட வந்திருக்காரு. ஒரு க்ளோஸ் அப்பீல் இருந்துச்சு, வேணான்னு சொல்லிட்டாரு பேட்ஸ்மேன். அண்ட் கன்விங் வித் தட் ஸ்டோரி, அப்போ அந்த மாதிரி வாஸ்கோட காமா லேண்ட் ஆனார் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அப்படியே இனிமேல் ஜாலியாக நம்ம இங்கே வந்து நம்மளோட ட்ரேட்ஸை பண்ணிகிட்டே இருப்போம்னு நினைக்கும் பொழுது அதை பார்த்துட்டு ஃப்ரெஞ்சு, டச்சு இவங்கெல்லாம் ஒருத்தராக வர ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ அவங்கவுங்க பிடிச்ச ராஜ்யத்தில் போயிட்டு இடத்த வாங்கி, சூரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து இடம் வாங்குறாங்க. அந்த மாதிரி அதை பார்த்து பிரிட்டிஷ் உள்ளே வந்தாங்க. இப்படிதான் மெல்ல மெல்ல இட் ஸ்டார்டட். அண்ட் தென் பிரிட்டிஷ் ஸ்டார்டட் ஓனிங் சர்டன் ரீஜன்ஸ். அதில் சென்னை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நகரமாக இருந்துச்சு. எந்த அளவுக்குன்னா, வி ஸ்போக் அபவுட் முதல் ரயில்வே ட்ராக் இங்கே தான் போட்டாங்கன்னு. அண்ட் அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ் முதல்ல சொந்தமாக நிலம் வாங்கி ஒரு பில்டிங் கட்டினதும் இங்கே தான். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாமே ரெண்டட் அண்ட் டாக்ஸஸ். முறையாக அந்த சென்னை பிராட்வேல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ட், செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் தான் பிரிட்டிஷ் முதல்ல ஓவரால் இந்தியாவில் கட்டின ஒரு பிரிட்டிஷ் ஓனர்டு பில்டிங். அந்த அளவுக்கு ரா ஹிஸ்ட்ரி சென்னைக்கு இருக்கு. த சிட்டி ஹோல்ஸ் a lot of history during the British period, during the European Revolution. இந்த ஒரு சம ஓவருங்க. போன ஓவரோட எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீட்டாக மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு நிபின். ஆனால் காமெண்டேட்டர்ஸ் கர்ஸ் ஆகிடக்கூடாது. கன்யூ பேக் டு பேக் குட் பால்ஸ். ப்ரெஷர் ஆன் கோயம்புத்தூர் நவ். உடனே ஒரு டிஸ்கஷன் போகுது. நான் மச்சான் சுற்றிட்டே இருக்கு, ஏதாவது பண்ணு மச்சான், அப்படி ஏதாவது டிஸ்கஷன் நடக்கும். தென் தேல் கம், மறுபடியும் சுற்றுவாங்க. எந்த காலத்துலையும் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் சொல்கிறத ஸ்ட்ரைக்கர் கேட்டதா சரித்திரமே கிடையாது. சம் டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு.
லைக் யாரெல்லாம் சாட்டர்டே சண்டே லீவ்னா பேட் பால் எடுத்துட்டு கிரிக்கெட் ஆட போவீங்க, இல்லை ஃபுட்பால் எடுத்துட்டு நான் ஃபுட்பால் ஆட போவேன், வாலிபால் ஆட போவேன், இல்லை நான் டிராயிங் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி உங்களோட சாட்டர்டே ஹாபிஸை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம். அந்த சனதா டாட் பால் ஸ்வாகா போட்டுட்டு இருக்காரு நிவின். இங்க கோயம்புத்தூர் வாட் ஹேப்பன் ஜோமோன் கமான். நான் கத்துறது உங்களுக்கு கேட்காது, உங்களுக்கு கேட்கும். 35 for 1 லாஸ்ட் பால் டு கோ இந்த ஓவரில். மைடன் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, மைடன் விக்கெட் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு. ட்ராப் கேட்ச் டிசப்பாயின்மெண்ட் பவுலர் இருந்து மைடன் ஓவருங்க. என்ன போலிங்க, 4th ஓவர் மைடன். 6 ஓவர் மேட்ச்ல கூட மைடன்லாம் ஆகுறாங்க. 35க்கு 1 கோயம்புத்தூர் கொச்சிட்டோஸ். பியூட்டிஃபுல் ஓவர் நிபின் கிட்ட இருந்து. கேம் சேஞ்சிங் ஓவரா இருக்குமா அப்படிங்கிறது அண்ணன் தான் சொல்லணும். போலிங் போட வந்திருக்காரு டென்னிஸ். பேட்டிங்ல இஸ் பின் ஃபென்டாஸ்டிக். எல்லோ ஜெர்சி 7ஆம் நம்பரு, அதுக்கு மேல அவரை நம்ம குறை சொல்ல முடியுமா? ஒரு பெரிய ஷாட்டுக்கான அட்டெம்ப்ட் இருந்துச்சு. பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங். இங்க போன ஓவருக்கு வச்சிருந்ததுக்கெல்லாம் சேர்த்து எல்டோவுக்கு காட்டுறாரு. 6 ஓட இந்த ஓவர் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. Look at the stroke. The full toss ball clean elevation la adicharu. Ball traveling over the fence. Now again game looks easier. வெறும் 15 ரன் இந்த கேமை வின் பண்ண தேவை. ஒரு சிக்ஸர்ல எல்லாமே மாறிடுது. இன்னொரு பிக் ஷாட், இன்னொரு பிக் ரிசல்ட். அங்க பவுண்டரி. அவ்வளவுதானா, முடிஞ்சுதான்னு தெரியல. பட் தட்ஸ் a beautiful stroke making. Look at that. இந்த முறை ஃபுல்லா போட்டாரு, நல்ல மடக்கி அடிச்சாருன்னு சொல்லலாம். Had the complete control over the ball and the fielder. I'm sorry, and the batsman. Now just 11 runs to win this game. 24 after 9 held out. கலக்கிட்டாரு. அதான் பேசிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ஒரே மொமெண்டம் எல்லாரும் கேரி பண்ண முடியல, அது ஒரு பெரிய சிக்கலா இருக்கு. ஆஹா, இதை பார்க்கும்போது எனக்கு வைரலா ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் ஒன்று ட்ரெண்ட் ஆச்சு, அதான் ஞாபகம் வருது. பட் அந்த அளவுக்கு வஸ்டா போல. 10 runs in 9 balls. What happened to jersey number 7? எல்லோவில் இருக்கீங்க, உங்களை விமர்சனமும் பண்ண முடியாது, நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. That's a good comeback from the bowler here. பேடுக்கு போட்டாரு. ஜோமோன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாரோ. ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தான் அடிச்சிட்டு இருந்தார், அப்புறமா இவ்வளோ டாட் பாலுக்கு அப்புறமா மைண்ட் செட்டில் ஒரு ப்ரெஷர் வந்துட்டு இருக்குமோ, ஐயோ டாட் ஆகுதே அடிச்சிடணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஒரு பவுண்டரி எல்லாத்தையும் மாத்திடும். அடிச்சா மாத்தோம், இல்லாட்டி சிங்கிள் தான் கிடைக்கும். 47 for 1. 7 balls 9 runs to win this game. The last ball ரொம்ப crucial ball of this game. லாஸ்ட் ஓவர்ல என்ன வேணுங்கிறது இந்த பால் தான் டிசைட் பண்ண போகுது. கான் ஃபார் தி ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங். குட் திங் இஸ் எல்டோ ஸ்ட்ரைக் எடுத்துக்க போறாரு அடுத்த ஓவருக்கு. இப்போ 48க்கு 1 லாஸ்ட் ஓவர்ல 8 ரன் டு வின் திஸ் கேம். ஆவடி இந்த கேம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அந்த 8 ரன்ஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். வேற கோயம்புத்தூர் ஜெயிக்கணும்னா அந்த 8 ரன்ஸை அடிக்கணும். என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். லாஸ்ட் ஓவர் ஆஃப் திஸ் தேர்ட் கேம் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் GCC எக்ஸலண்டா நடந்துட்டு இருக்கு. டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து சேரிங்ல இருந்து எல்லாமே ஜென்டில்மேன் கேம்ங்கிறதுக்கான முழு அத்தாட்சியோட நடந்துகிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஹியர் ஆர் ஜென்டில்மேன். நீங்க பார்க்கலாம் சென்னைஸ் பஸ் ஏன் அது பிங்க் கலர்ல இருக்குன்னா, அது இருக்க பஸ்ல வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு ஃப்ரீ டிக்கெட். ஏதோக்கு நிறைய சப்போர்ட், எல்தோக்கு நிறைய சப்போர்ட் வந்துட்டு இருக்கு காமெண்ட் பாக்ஸ்ல. கோயம்புத்தூருக்கும் நிறைய சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க. பட் இந்த லாஸ்ட் ஓவர்ல 8 ரன் அடிச்சா கோயம்புத்தூர், இல்லாட்டி ஆவடி.
ஆவடியா கோயம்புத்தூரா? bowler போட வந்திருக்காரு. starts off with the dot ball. Now 5 balls 8 runs to win this game. சிம்பிளா சொல்லணும்னா 2 பவுண்டரி அவே, ஆனாலும் லாஸ்ட் ஓவர்னும் போது வேற மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் ஆகுது. 5 பால்ல 8 அடிக்கணும். ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் கனெக்ட் ஆயிருக்கா? என்ன பண்ணாரு? would stop over there. செகண்ட் ரனுக்கான சான்சஸ் கிடைக்கல. ஜஸ்ட் a single. 4 balls 7 runs required to win this game. எல்லோக்கு நல்ல சப்போர்ட் பார்த்தோம் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல, அண்ட் கோயம்புத்தூருக்கும் நல்ல சப்போர்ட். இல்ல இந்த ஓவர் முடிஞ்சா பிறகு 49 for 1. கனெக்ட் பண்ணிட்டாரா? that's a big sixer and that is a match deciding shot. மேட்சே மாறிடுச்சுங்க. now scores are leveled. ஒரு ரன் அடிச்சா அந்த கேம் வின்னு. look at that ஸ்லாட்ல இருந்துச்சு. நல்ல பேட் ஸ்விங், க்ளீன் கிராஸ் பேட்டட் ஸ்ட்ரோக், குட் சிக்ஸர்ஸ். இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த கேம் மேட்சை முடிச்சிட்டு இருக்காங்க. எல்டோவும் ஜோமோன் முக்கியமான நேரத்தில் ஃபார்முக்கு வந்திருக்காரு. தட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். now single to win this game in 3 balls. என்ன நடக்கலாம்? ஜோமோன் அண்ட் எல்டோ ரொம்ப சென்சிபிளா விளையாடி இந்த கேமை முடிச்சிட்டாங்க. கோயம்புத்தூர் கொச்சிட்டாஸ் ஆர் வின் திஸ் கேம் by 9 wickets. ஒரே ஒரு விக்கெட் தான் இழந்தாங்க. 2 balls to spare. பியூட்டிஃபுல் விக்டரி. கங்க்ராச்சுலேஷன் டு த வின்னிங் சைட். பட் ஆவடி புண்ணியாலன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரா ஃபைட் பண்ணாங்க. தட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா ரெலுக்டண்டா போல் பண்ணாம இவ்வளோ நேரம் டைட் பண்ணது பெரிய விஷயம். நடுவில் ஒரு மெரின் ஓவர் போட்டாங்க. இட்ஸ் அ குட் குவாலிட்டி கிரிக்கெட் ஆல் ரவுண்ட். பட் எண்ட் ஆஃப் த டே கோயம்புத்தூர் கொச்சிட்டாஸ் ஆர் வின்னிங் திஸ் கேம் by 9 wickets, 2 ball to spare. ஸோ இட்ஸ் தேர்ட் கேம். மூணாவது கேமும் டாஸை வின் பண்ண டீம் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க மேட்சை. அந்த ஃபார்மட் ஸ்டில் ஃபாலோஸ். அடுத்த கேமில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சில நிமிடங்களில் 4வது மேட்ச் இன்னைக்கு இங்கே நடக்க போகுது. ஸ்டே டியூன் வித் webstreaming.in.
Cathedral Super It's game number 4 here between Tambaram Titans and Cathedral Super Kings in this GCC, the Gregorios Champions Cup 2K23. It's a fourth game today. And we saw the other three games where the toss winners have won the game. And that aspect, when you take that deeply, who will win this game? Starts off with the dot ball here, Tambaram Titans. That's going to be a big total because who is going to win is going to be decided by the toss because of the factor the toss winners are having better understanding towards their teams. On that aspect, in this game, the toss has been won by Cathedral Super Kings. So they have decided to bowl first. They have some good advantage over there. Running between the wickets over there, Tambaram Titans. Another Titans today. We saw the other Titans in the middle in the second game of this tournament. Which was, if I'm not wrong, it was Pridivakam Titans. Now it's Tambaram Titans versus Cathedral Super Kings. The CSK. Alright, for the big stroke. Close keeping over there. I love to watch these close keepers behind the wicket because the batsman might be stepping out, might be trying for the reverse sweeps. So which actually offers a lot of chance for the stumpings. The close keeper is up front over there. Look at that. This gives you these kind of advantages, but you have to catch the ball and hit the stumps. Simple hittings won't fetch you wickets. Beautiful stop over there, and there is a lake behind that area. You can see that Roshan and Shibu, the two new batters, while Ebin the bowler. What's most impressive is when a team scored 80, they have won the game, and the other team scored 55 and lost the game. So we are not sure what is going to be the par score at this wicket. Maybe as for the past matches, the par score might be above 60 or above 65 in a 6 overs format. Well, that would be the right way to approach this game. அவ்வளோ மோசமா இல்ல ஆனா தெரியுது வெயில் வேற ஏறினே போகுதுண்ணா 3 for 0. Alright, for the cut shot, didn't cut the connections right. Tambaram Titans taking on the Cathedral. I'm sorry, 6 for 0. Roshan yet to get off the mark, whereas Shibu 5 of 6 deliveries. Now Sleeban with the ball. What's most beautiful thing is in a 6 overs game, you have to try hitting more boundaries. 2 overs will be having boundaries. Oh, that's a beautiful shot. He's utilizing the power play really well. That was a 2 overs power play. Score through the covers for the boundary. Look at that. This is what we call as entertainment. Just entertain us, dear batters. Boundary. நல்ல ஷாட் தேவையான ஒரு ஷாட்
Stuff over that 10 for 0 now. Tambaram Titans. Into the back foot this time. And chasing down the fielder, that's another boundary. Back-to-back boundaries here for Shibu, as well as the Tambaram Titans. 14 for 0 now. Sleevan is under slight pressure now. Look at that. Into the back foot, he was comfortably hitting that over there. Look at the way how the ball is racing towards the boundary fence. That's because of the muscle power of the batsman. Shibu is having some good sort of timing as well as the muscle power. It's 11 o'clock in the morning. It's been very hard conditions. Still, the cricketers are fighting hard to, that victory is the only target that every cricketer looks out for, especially in this venue, in this tournament. Spending some time on bowling it over there. Signs from wicketkeeper to bowl somewhere behind the wicket. Hope he's okay. Good comeback from the bowler. I think the wicketkeeper is implementing the bowlers to bowl towards the pad line. Maybe that might be the game plan. 14 for 0. Another couple of balls to end this over. Tambaram Titans. Oh, right for the big shot. Didn't got the connections right. This is where close keepers are playing a bigger impact in this game. They couldn't connect it well. And they couldn't step out as because after close keepers they might be picking up your wicket. And now that's the last ball of this power play. Just 2 overs power play. Can he go for a big shot in this power play in? Have all the wickets in hand. Oh, tried for that. Tried for a proper gully cricket shot. Didn't got the connections right. After 2, it's 14 for 0. Tambaram Titans. For those who are wanting for Tamil commentary, the Tamil commentary would be at the second innings. We'll discuss a lot about that in the second innings. Finally, Roshan is getting off the mark in this game. Epin with the ball continuing to bowl. Oh, that's the first wicket fallen in the day. Tambaram Titans are losing the first wicket for Cathedral Super Kings. Ebin finally brings up the breakthrough. And that's a beautiful Yorker attempt. Look at that. Look at the delivery where it's exactly landing. That was a pure Yorker attempt. Some misguided shots from Shibu. Finally, that cameo from Shibu coming to an end. It's 15 for 1 now. Tambaram Titans. New batsman, Jintu, the new batsman. 15 for 1. Starts off with a dot ball here. 2.3 overs, 15 for 4. So far, it's been a complete control over. Epin has been bowling excellently. Whereas the only set batter, Shibu, lost his wicket. Now, Roshan, along with Jintu, has to take up the momentum to post a decent total on the board. I think they're not taking enough risks, it seems. When you have 7 wickets in hand, you have to try to hit boundaries every single ball you're facing rather than rotating the strike or trying for the cut shot and losing your wicket. Just go and attack the bowler. That's the only intent you can adapt to such a kind of situation, such a kind of game plans. So try to do that here.
Tambaram Titans 16 for 1. Can we see some magic happening in this ball? Tried for the stroke, that was finding the gaps and racing towards the fielder's hands for single. Hope things were okay. Beautiful bowling performance by Epin so far. Last couple of deliveries to end is over. Last ball from Epin. Right for the big shot over there. And that hasn't found the gap. Good stop over there. That's a beautiful stop over there. Just 4 runs off that over. Tambaram Titans are 18 for 2. Sorry. 20 for 1 after 3. ஷாட் அடிக்கலாம்னு ஒரு முயற்சி ஆனா Now Sleevan continues to bowl, whereas 20 for 1 now. Tambaram Titans can got the momentum right now. ஸ்டீவன் If they score anything under 100, sorry, only 55, that won't be a fighting total. We saw scoring 55. A team lost the game in the previous game. So you have to score a lot of runs on the board, some 70s and 80s to restrict the opponents from chasing down. Because it's a 6-over format where you have a lot of wickets in the middle to take the risk and advantage. So they have to use their brains according to that. Sleevan continues to bowl. Right for the big shot over the back foot. The ball was in the air, didn't get the connection. Just landing in the no man's land. தலைக்கு மேல போச்சு மேபி ஒரு கேட்சா மாறி இருக்கலாம் பட் 22 for 1 now. 12.2 overs. Tambaram Titans have been beautiful so far. Last night. Fielders under the ball and didn't got the connection side, didn't got the catch. Disappointments over there for the fielding side. Whereas Tambaram didn't got up the momentum. ஈஸியான கேட்சா 24 for 1. ஷார்ட் மிட் விக்கெட் ஃபீல்டர் And a couple of deliveries in this game. Some 15 balls to bowl in this game. Down medium pacer. Bowling over here for Roshan. Roshan is on strike. Didn't score the boundary so far, both the batters. They've been trying to rotate the strike here and there. But that won't be efficient in the middle. They have to score a lot of boundaries so that they can tackle things over to take some complete control. பெருசா ஒன்றும் இல்லை நல்ல ஒரு பெரிய பார்ட்னர்ஷிப் வேணும் இங்க தாம்பரம் டைட்டன்ஸ்க்கு
ஒரு சூப்பர்பான bowling attack போய்கிட்டு இருக்கு from Some captain. kids were walking over there. Fielders were walking over there. They're enjoying the momentum, enjoying the place and its vibe. Because it's a park kind of setups in some areas. So those areas will be enjoyable to watch out for. Just a single long. 36 for 1 now. Sorry, 26 for 1 now. Now the last ball of this over, Tambaram Titans. Sleeman might be bowling his last ball of this game. Can he pick up a wicket? Oh, that's a beautiful attempt over there. No chance of asking for the third umpire referral. They know what's going to happen in the end. So that's how the over coming to an end. 4 overs, 26 for 1. Tambaram Titans. Look at that. Look at the difference. Where not sure whether it's out or not out, but these calls could be given by the side camera angles that we don't get in this game. So it's 4 overs, 26 for 1. Tambaram Titans. Twenty-six for 1. Alvin into attack. Last 2 overs or a dot ball. Starts off with the dot ball here, Alvin. Continues to bowl here, Tambaram Titans. 11 more balls in this innings where you can post a total that could finalize your target. As of now, I don't see them scoring 50 plus runs. That's a beautiful try over the fielder. Great effort from the fielder. And that's a run out appeal over there. And the wicket falls. Too many dramas in this ball. A catch chance, a drop chance, an appreciation, and finally a beautiful run out happened in the middle. Some miscommunications between the two batters. Look at it. It's been an easy wicket vibe. And that's been a celebration over there for CSK. Tambaram Titans 26 for 2 now. That's a helicopter flying over there. Look at that. Probably some high profile persons might be coming to Chennai. That's a sign you're watching that over there. Not sure who's inside that. I could hardly remember the Prime Minister Modi ji used to visit Chennai through his helicopter, and that's been traveling over there. Alvin with the ball. Continues to bowl here. Starts off with the dot ball. The fresh new bowler. Just 10 balls to close this innings. They have to find something out. And that's a card behind appeal. And the umpire given out over the. That's another wicket. Back to back wickets here in a regular interval of time. Now they are losing up the momentum in the middle. They won the toss CSK and they are performing like a champion side. They are proving worth to the name CSK. Come on, CSK fans, show your celebrations in the comment box. How CSK are performing and how Tambram are struggling now. Tambram losing the third wicket, 27 for 3 now.
That's another beautiful performance. I love the way how they are performing. 27 for 3 now. Those close keeping attempts, those good wicket keeping options. Beautiful performance so far. And Tambaram Titans are not finding themselves in the middle so far. Some 8 more balls in this innings. Tried for the big cut shot over there. I think again didn't got the elevations right. That's the problem for them so far in the tournament. Running between the wickets. From Tambaram Titans. And 2 runs for Gijo. So far 3 runs of that Allen over. That's a beautiful over from Alvin. Last ball of the 5th over. Wickets में कम ज्यादा Getting things over there. You won't know that this is not going to be the platform where you can enjoy, doing certain stuffs. 30 for 3 now. Tambaram Titans. 7 more balls in this innings. Now the last ball of this over. So far 3 runs of the over. Fact. Oh, that's a back-footed shot. Beautiful stroke making. It's a boundary over there. It's 34 for 3 after 5. Now the last over of this innings, 34 for 3. Tambaram Titans not up to the mark. The par score is 55. They have to go 20 runs off this over to reach the par score. But that too not a safer score. That's the problem at Stag Cricket Ground. Now Andrew, the new bowler, to bowl the last over. Will he bowl good overs? Tried for the big shot, couldn't got the elevation right. Starts off with the dart ball here. Andrew. He's trying to go for the blindfolded cricketing shots, that slog sweeps and sixers. Roshan, rather than going for timing shots and finding gaps, maybe that would be the helpful stuff for them. 34 for 3, 5 balls to end this innings. கேட்சுக்கான சான்ஸ் ஒரு பெரிய ஷாட்டுக்கான முயற்சி ஆனா வெறும் ஒரு சிங்கிள் தான் கேபிட்டல் சூப்பர் கிங்ஸ் சூப்பர்பான bowling attack இருக்கும் நல்ல ஒரு கண்டெயின் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்காரு. 35 for 3, 5.2 overs. The second innings will be in Tamil commentary. I'll continue with that. That's a big shot over that. That's another single. What happens to Tambaram Titans? Not finding boundaries in the middle. Scoring a lot of runs in the board. Can they be able to handle such a low total? Not sure how the bowling is going to support them. But Tambaram Titans, they have to bowl really good to stay back in the tournament, or else they'll be out of the game. So far, the toss winners are the match winners. That might fall on this game too. That's in there. that letters connect Run out chance here. Straight away out given by the umpire. No chance of that run. That's another wicket falls over here for Tambaram Titans. It's 36 for 4 now. That's a no boundary innings from Roshan so far. Now GJ has to walk off.
36 for 4 now. New batsman into the crease, Johnson. Roshan is yet to score a boundary, which is a crime in 6 overs game. You have to score the boundaries in a regular interval of time where you are spending 10 balls and not even scoring a single boundary, which is always a troublesome factor. That's another wicket falls here. Look at the celebration from the bowler. He's been enjoying this for a while. I love the way he's celebrating things. Look at that. Beautiful catch. Beautiful catch from the wicketkeeper and the jump from the bowler. Look at that. That is something. Brings up the wicket. Beautiful bowling here. CSK 36 for 5 now. Tambaram Titans. One more ball to finish off things in this innings. Beautiful bowling spell from Andrew today. I think Binob, the new batsman, getting into the crease. இன்னைக்கு நேற்று இதுல கூட இருக்கலாம் ஒரு லோவஸ்ட் விக்கெட்ல அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல bowling attack from captain of Super Kings. Now the last ball of this innings. Tried for the stroke and that's another wicket chance. Just 2 runs off that last over and 3 wickets. Team hat-trick here for Tambaram Titans. Beautiful bowling from CSK. Sorry, it's hat-trick for CSK. The team hat-trick. Look at that. Easy pickings for the bowler. And that's a run out. So far the lowest total of the tournament today. The lowest we saw in the past was 48. Now it's 37 runs to win this game for CSK. 36 for 5 Tambaram Titans. Now if they want to win this game, they have to score 37 to win this game.
systems for the left-handed batsman. Starts off with the second innings here. வெறும் 37 ரன் அடிச்சா இந்த கேமை வின் பண்ணலாம். பெரிய ஷாட் ஆரம்பிச்சாங்க. கேத்தட்ரல் சூப்பர் கிங்ஸ் பாருங்க, சூப்பர் கிங்ஸ் வர்சஸ் டைட்டான்ஸ். சூப்பர் கிங்ஸ் சேஸ் பண்றாங்க. எவ்ரிதிங் கனெக்ட்ஸ் ஹியர். ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறதை பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். Through the covers, that's been glided over that, and that's a beautiful stroke making. Boundary போக வாய்ப்பு இல்ல. நல்லா running between the wickets over that. Beautiful running between the wickets. 0.4 balls. That's another 2 balls to end this inning, in this over. என்னன்னா இது வரைக்கும் இந்த கேம்ல எல்பிடபிள்யூ இருக்கா இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல. Wide plus 4 வர போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Fielder chasing down the ball. Good stop over there. கன்ஃபார்ம் ப்ரெஷர் ஆயிருக்காங்க இங்க பவுலிங் சைடு. நோ பால் போடுறாங்க. வைட் பிளஸ் 2 கொடுக்குறாங்க. Beautiful way to end this over. Sama boundary ஓட முடிச்சிருக்காங்க. 13 for 0 after one Cathedral Super Kings. முதல்ல ஓவரே செமையான ஒரு ஸ்டார்ட் கிடைச்சிருந்தது. 13 for 0 சிஎஸ்கேக்கு. இந்த கேமை வின் பண்ணணும் அப்படின்னா சிஎஸ்கேக்கு தேவைப்படுற ரன்ஸ் 24 in 30 balls. 30 பால் 24 ரன். கையில் ஒரு விக்கெட் கூட இழக்கல. ஸோ எவ்ரி திங் சப்போர்ட்ஸ் சூப்பர் கிங்ஸ். டைட்டான்ஸ் தடுமாற்றம் அடைஞ்சிருக்காங்க. டாஸை வின் பண்ண சிஎஸ்கே பவுலிங் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஒரு மெச்சூர் டெசிஷன் தட் ஒர்க்ஸ் அவுட் ஹியர். ரோஷன் the new bowler with the ball. மிட் டே செம்ம ஹாட்டாக இருக்குங்க. 11:30. இன்னும் half an hour ஆச்சுன்னா இன்னும் வெயிலாக இருக்கும். அடுத்து பெரம்பூரும் திருவற்றியூரும் விளையாட போகிறாங்க. தாம்பரம் அண்ட் கேத்தட்ரல் சூப்பர் கிங்ஸ். தாம்பரம் the southern region of Chennai, whereas Broadway is at the northern region of Chennai. சென்னை முதல்ல உருவானது பிராட்வேல தான். அங்கிருந்து தான் மிச்ச ஏரியாஸ் வந்தது. Starts off with the white ball. Roshan. So if you are watching from other regions of the country, if you want to know about the city, it actually started at Broadway. Broadwayல ஒரு பார்டர் போட்டு இந்த பக்கம் பிரிட்டிஷர்ஸும் அந்த பக்கம் நேட்டிவ்ஸும் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷர்ஸ் சவுத் பக்கமாக கொஞ்சமாக எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே போனாங்க. ட்ரிபிள் கேன் எடுத்தாங்க. That's another wide plus 4 இருக்குமா? Chasing down the ball, and that's a beautiful boundary. Wide plus 4 here. இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. தாம்பரம் டைட்டான்ஸோட bowling அட்டாக்கை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக ரன்ஸை கன்சீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு லோ நல்லா யூஸ் பண்றாங்க பேட்டர்ஸ் in the middle. CSK are dominating this chase, whereas Titans முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். just 14 to win this game. 2 6 ஒரு 2. ரோஷன் அண்டர் ப்ரெஷர். ஒரே பால்ல 10 ரன் போயாச்சு. ஹேவ் டு கம் பேக் ஸ்ட்ராங்கர். ஃபைன் லெக்ல ஃபீல்டர் வச்சுட்டு ஆஃப் சைட்ல போட்டா அப்படிதான் கட் பண்ணி விடுவாரு. அனதர் பவுண்டரி. பெரிய ஷாட்டுங்க. 6 போயிருக்கு.
நம்மளோட 6 ஏன்னா பாருங்க போன பால்லாம் வேற இடத்த போட்டார். இப்போ ஆஃப் சைடில் இந்த ஃபீல்டில் லெக் சைடில் வச்சுட்டு வெளியே காட்டிட்டாரு. அண்ட் ஈஸி கட் ஷாட் 6 போயிருச்சு. நான் ஜஸ்ட் 8 runs to win this game. 2 4 அடிச்சா அந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுங்க. பார்சல் பண்ணிடலாம். டக்கு 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 டக்குன்னு ரன்ஸ் வந்துடுச்சு சிஎஸ்கேக்கு. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த குயிக்கஸ்ட் சேஸாக இந்த கேம் இருக்குமா. முதல் மேட்ச் நம்ம பார்த்தோம் ஈஞ்சம்பாக்கம் ரொம்ப குயிக்காக ஒரு சேஸ் எடுத்தாங்க. இது அதை விட குயிக்காக இருக்கும்னு தோணுது. 8 ரன் அடிச்சா வின்னு. அண்ட் ரோஷன் போடுறத பார்க்கும்போது நெபு இந்த ஓவர்லேயே மேட்சை முடிச்சாலும் சந்தேகப்படுறதுக்கு இல்லை. ஸ்ட்ரைட் அவே ப்ரெஷர் அந்த பவுலர். ஐ திங்க் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி நிற்கலாமா விக்கெட் கீப்பர். ஒயிட் +4 அவாய்ட் பண்ணலாமா? Tried for the pull shot. Another white ball. டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கிடையாதுங்க. ஒரே 6 இந்த மேட்ச் முடிஞ்சிடும். கிட்டத்தட்ட 8 பால் மேட்ச் ஆரம்பிச்சு 8 பால்ல ஒரு டீமோட வின் உறுதியாயிடுச்சு. ஒன் ஆஃப் த குவிக்கஸ்ட் விக்டரிஸ் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட். ரன் ரேட்ல டாப்ல போவாங்க. வின் பண்ணாங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் டாப்பர் ஆகலாம் சிஎஸ்கே. பிகாஸ் தே பெர்ஃபார்ம் வெல் வித் த பால் அண்ட் வித் த பேட். இன்னொரு ஒரு சூப்பர்பான ஒரு கட் ஷாட் அண்ட் தட்ஸ் a sixer to win this game. That's a beautiful way to win this game. Look at that. Match முடிஞ்சு. Winning by 10 wickets இந்த மேட்ச்ல. எக்கச்சக்க பால்ஸ் போட வேண்டியிருக்கு இந்த கேம்ல. இன்னும் 27 பால்ஸ் பேர்ல வச்சு இந்த கேமை வின் பண்ணிருக்காங்க. What a win this was. குயிக்கஸ்ட் வின் இது. இந்த ஓவர்ல 24 ரன் 3 பால்ல. ரோஷன் one of the worst spells of the tournament so far. CSK, congratulations to the winning side. Beautiful bowling performance, beautiful batting performance. In no time இந்த சேஸ் முடிவுக்கு வந்திருக்கு. நெபு 19. நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராஸ் பாருங்கள். எக்ஸ்ட்ராஸில் தான் அந்த சேஸே முடிக்கு வந்திருக்கு. 24 of 3 balls ரோஷன். ஏன்னா 3 6 கொடுத்தாலும் 18 தான் போயிருக்கும். ஸோ that's the problem. Happy faces நம்ம பார்க்கலாம். CSK are winning this battle.
Match number 5 here. Perambur Spartans versus Trivatu Titans. Third Titan team so far in the tournament. We are watching that. That's another Spartans we saw. The Coimbatore Spartans. Now it's Perambur Spartans. Two of them were two localities of North Chennai, some neighborhood localities. So far, the games were happened between different localities, but this game has been happening between the neighborhood localities Perambur and Tiruvattur. David Johnson, the bowler, and Joby and Bibin were the two batters. We saw different games happening in different aspects, some chasing and some batting. Now, it's Perambur Spartans. I think they have won the toss and decided to bat first, if I'm not wrong. Oh, that's a beautiful bowling over there. Speaking about that, Perambur Spartans, they are the toss winners. They have decided to bat first. One statistic says, as so far in the tournament in GCC, the team winning the toss are winning the matches. We are not sure that's gonna follow for the future or not. But so far, it's the results happened. The teams are winning the toss are actually winning the game. In the previous 4 games, 3 teams won the toss and decided to bowl first, and they have won the game. Only one team decided to bat first, and they too won the game. Different kind of approaches. No ball here from the umpire. Something is going on over there. And that's a beautiful bowling over there. I think there were no free hits, it seems. Started off well here, David Johnson. So they have decided to bat first, means they might be having some good batting quality in the middle, and that's the reason they are batting first. Beautiful bowling over there. What's most surprising thing is every single team is having at least one jersey number 7. The impact of that number has been phenomenal. We're watching the jersey number 7 every single match, every single team are having a man with jersey number 7 who's bowling, batting, and doing everything in the middle. But this guy is jersey number 17. Reminds me of AB de Villiers of South Africa. Anyway, let's continue with that. Bibin and Joby. They have to bat for a long time. The teams having better opening partnerships are actually winning this game. It's not statistics, it's that is how so far the tournament happened. That fielder chasing over the ball and it's a good stop over there. No chance of a boundary. So far 5 runs of the over. Continues to bat here, Spartans. Now Bibin with the bat. David Johnson. Can we see some magic in the middle? That might be anything. A sixer or a boundary or a wicket. Anything might happen. But will that a chance for a wicket? And that is a good stop over there. No magics happen. A simplicity level cricket. 2 runs on the board. 7 of 0. Perambur Spartans at the end of 1 over. It's been 7 for 0 now. Varghese Johnson with the ball. Tiruvattur and Perambur, two localities of North Chennai. Continues to bowl here. These two sides, speaking about Perambur and Tiruvattur,
Two sides have vast histories. All the regions of North Chennai are having vast histories in Chennai's record. When you take Perambur, it's been having some 300 to 400 years of history with people living over there. But before that, it used to be bamboo forest. In Tamil meaning of bamboo, it was Perambur. So that's why it has been named as Perambur. Hope things were okay. That's how Perambur has been created. Now Perambur is one among the high class locality of North Chennai. People lives in Perambur. People loves to live in Perambur. There are plenty of trains stopping at Perambur. It's been one of the biggest localities in North Chennai. When you take Tiruvattur, on the other hand, it's been having we spoke about 300 to 400 years of Perambur history. But when you take Tiruvattur, it's been having some thousands of years of history. Oh, that's been pulled away in the back foot. And that's a beautiful boundary over there. Now let's coming back to this game. Look at that stroke. Look at his right leg while playing that stroke. It's been rotating. Look at that. And that is the balance given by the batsman to the ball, and that's why it's going for the boundary. Continuing with that, speaking about Tiruvattriyur, we are having some understanding towards Ponniyin Selvan, the movie, right? In that movie, the characters like the Prakash Raj was a Sundara Cholan, whose great grandfather was born at Tiruvattriyur. Now imagine the great king Vijayalaya Chola born at Tiruvattriyur. He's been one of the greatest kings of Chola dynasty. He was the one who created the medieval Cholas born at Tiruvattriyur. And there were plenty of inscriptions that were mentioning Tiruvattriyur as a city, as a village in the 5th century, 6th century and 7th century. And so many religious destinations were there at Tiruvattriyur, which actually provides the clear-cut history of the area and the locality. So Tiruvattriyur is one of the historic places in Chennai. And now it was almost near the harbor. Close at times. And when it comes to transportations, Perambur is having a railway station, an important railway station, as well as Perambur is having a bus depot. Whereas when you take Tiruvattriyur is having a railway station, a bus stop, and a metro rail station. So it's been one of the developed areas of North Chennai. It's been wide given by the umpire. They've been maintaining some good run rate in the middle. The great part is they didn't lost any wickets in the middle. The teams that doesn't lost wickets in the middle are the ones which performs really well. Especially the way you're maintaining your opening partnership. We saw the other team scoring 80 and winning the game easily. Such is the confidence you should have. We saw Paddy scoring 80 and winning the game against Pudivakam. Teams might be getting up for the round robin rounds. They might be playing another couple of games in the middle. Wide given by the umpire. So many wides in this over. Look at the numbers. 0, 1, 4, 2, 0, wide. So many extras over there. This time it was no ball given by the umpire. Surprising. And there were no free hits here. Tried for the cut shot. And that's going for the boundary. No. That's a good stop over there. No more confusions over there. Don't get excited, Mr. Bharat Kumar. It's not a boundary. After 2 is 19 for no loss. Which brings the end of this over. That's 12 runs of the over. End of 2, it's 19 for 0. Perambur Spartans. (19 for 0) Perambur Spartans.
Not a good over from Varghese Johnson. Couple of extras, 12 runs of the over. Continue speaking about those localities, Perambur and Tiruvattiur. There were plenty of cultural variations. The beauty of Chennai city is people from different economical background can live happily. The transportations were affordable. The prices were affordable. When you compare it with the other cities like Bangalore, Bangalore is pretty much full of. You'll be having some buses. The fares will be high. Mostly people will be commuting in Ola and Ubers. But whereas when you take the transportation of Chennai city, the biggest asset to Chennai's transportation is Indian Railways. The local railways, which actually provides with just 30 rupees, you can convert the entire city from the northern corner to southern corner, which is another gift to all the corners of the city. So all the class peoples will be happy living here for the big shot. That's because of the impact of Britishers. Because wherever the Britishers dominated, they have maintained some railway system over there. We could see that in Bombay, we could see that in Chennai. Kolkata is still following trams which left over by Britishers like that, and of course Delhi has been the powerhouses for the past 1,000 years. From the way how Ibrahim Lodi came to Delhi, the Delhi Sultanates for 500 years. Later, different kingdoms were came to rule Delhi. Delhi has been considered as powerhouse, a domination factor, and that's why every kingdom and every rulers try to capture Delhi. Likewise, Madurai in Tamil Nadu. That's been found in the gaps. Wheeler chasing over the ball, and that is a beautiful stroke making for the boundary. Tried well, three fielders crossing each other's, but no chance to stop the ball. That's a beautiful gap picking. Look at that. Three fielders chasing down the ball, but nobody had the chance to stop the ball going towards the boundary. Look at this moment. This is the moment where the three fielders passing each other. And that's a beautiful boundary. After a couple of dot balls, some pressure easing shot for Joby because he didn't score the boundary so far in this game. 10 balls, 6 runs for Joby. Now Regine has been so good with the ball except that one boundary. Cut it away towards the third man region. That's a good stop over there. Speaking about the localities of North Chennai, they're having some different cultural variations. And there is an area called Saukarpet where people from Rajasthan and the other parts of Gujarat were living together. Like the way how Taravi used to be the place of Tamils at Bombay. Oh, that's a misfield over there. Hope he's okay. Unexpected misfields were happening over there. Never expected this would be going for the boundary because similar kind of shot this time that was a beautiful field placement from the captain, but unfortunately went for the boundary. And that brings the end of this over. It's 3 overs 31 for 0. Perambur Spartans, that's 12 runs of that over again.
31 for 0. It's been a pretty good start for Perambur Spartans. Might be targeting anything above 60, but misfields and extras has been a big concern for the bowling side. That's through the covers. Beautiful stroke making. And that's a beautiful shot. Goes for the boundary. Excellent to watch out for. .36 for 0. Starts off with the no ball boundary. Things were getting okay. That's what we've been speaking about. Those extra factors. The same Varghese Johnson continues to bowl. Who used to bowl a lot of wides and extras. Considered 12 runs in his first over. Now without bowling, just 5 runs. Extra more runs. Bibin and Jobia has been building a good partnership in the middle. They know how important this partnership will be because this partnership is going to build factors that's going to make them to win this game. 37 for 0, Perambur Spartans. Surprising to see there were no teams in the name of Chepak. Chepak has been very famous throughout India because of the stadium, but no teams in the name of Chepak. Perambur, Tambaram, Thiruvattiur, no Velacheri. Cut it away. And that is not a boundary. Good fielding over there. single no ball four and single over start பண்ணாங்க 2 runs for Perambur Spartans. I think what's most important is not showing a lot of extra intents because when you kind of showing some kind of temperament in the middle, you have to maintain that as a batting unit because the bowlers are doing a lot of job for the batting side. So as a batters, they are actually playing some silent innings because the run rate is pretty decent. Some arguments were going on. Things will be okay soon. Another no ball. What's happening in the middle? So many no balls and extras. Varghese Johnson is not having a good day. So far, it's not his day today. Shot and goes for the boundary. Beautiful boundary over there. He's playing those shots really well, Joby. Through those mid-wicket regions, flicking it away over the boundary. And it's 44 for 0. So far, 13 runs of this over from 3 balls. Not the right way to approach a game here. Perambur Spartans. We saw the other game, Party scoring 80 runs. They're the only teams batting first and winning the game. Oh, that's a good catch over that. First wicket finally falls over here for Joby. Sorry, for Perambur Spartans. Finally, some breach spacing wicket here for Thiruvattiur. They're dismissing a batsman who's been well touched, who's been scoring boundaries. And that's 44 for 1 now, Perambur Spartans.
batsman comes down to the center. வந்தோடனே ஒரு சிங்கிளோட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு இன்னிங்ஸ். New batsman into the crease here for Perambur Spartans. Bobby, the new batsman. Straight away is off the mark now. So far it's been 14 runs of the over. Varghese Johnson not having his day. Tried for the cut shot, didn't got the connections right. Beautiful bowling over there. Varghese Johnson. Probably the last ball of the over. What is he showing? Hope things are okay. Some confusions were going on. Umpire is having some checkings. And he's giving no ball. It seems no ball. Let's wait and watch. Come on, Titans, the comment box. Which Titans you're supporting? There is three Titans in this tournament. Mention the clear Titans, bro. Perambur, Trivatiu Titans. And I think Purdivakam Titans, if I'm not wrong. Getting some time over, sir. There some discussions were going on. And that's through the gaps and going for the boundary. That's a beautiful boundary over there. To end is over. 49 for 1 after 4. Perambur Spartans. Starts off with a big shot here. Oh, another soccer attempt. Keralites and soccer, never ending love story here. Running between the wickets. Now David Johnson, that's 50 up here for Perambur Spartans. Bibin 22 of 12 and Bobby 3 of 2 overs. Still there are plenty of chances to score 75 plus in this game. If they do that, they might be winning this game easily. Tried for the shot over long off. But there was a fielder over there, just a single. One bounce straight to the fielder. Trees behind the boundary rope, a garden behind the other end, and a lake behind the other end. Different ends are having different kind of, things. Hope he's okay. That finds the gap and goes for the boundary. Didn't try fully hear the fielder. And that's a beautiful boundary over there from Bibin. Look at the cut shot. Never expected this was going for the boundary. Beautiful cut shot. Look at that. I thought the fielder was, behind the ball. But look at the attempt. I don't see it was a great attempt. It was a reluctant kind of attempt. And easily gone for the boundary. 56 for 1 now.
And a couple of deliveries to go. David Johnson, he's been one of the pick of the bowlers so far, but not performing up to the mark in this over. 7 runs of 3 deliveries. Oh, that's another cut shot. And that's another gap finding. This time it was a good stop from the fielder. A couple of runs on the board, good running between the wickets. 56 for 1. I'm sorry, 58 for 1. The last 2 balls of this over. Hope he's okay. That's a beautiful piece of bowling over there. Another ball to end is over. I know it's been getting very slower. The moods has been getting very slower. We'll discuss something interesting in the second innings. The commentary will be at Tamil. Just enjoy that. Hope things were okay. Wide given by the umpire again. One more ball to go for the last over. 59 for 1 now. Perambur Spartans. Anything might happen from here. You can still expect some 80s on the board if sixer goes in this ball. Alright, for the big shot. And that's a beautiful boundary. 63 after 5. Perambur Spartans. Look at that. Look at the straight shot. That's a beautiful connection. And that's been chasing the fielders and going for the 1 bounce boundary. 63 for 1. $63 for 1. Discussions were going on. Perambur Spartans. Bipin's 32 has been exceptional. That's one reason now where Perambur Spartans are there. But still a lot more to go. They have to score 12 runs or more in this over to ensure their victory. Because I don't feel that 75 or more would be chaseable in a 6-over game. Unless some magic happens. So let's wait and watch Perambur Spartans. 63 for 1. Bobby will take the strike, not it's Bibin. Bobby was a new batter but has been productive so far. So let's wait and watch. Oh, I think there is a great hope here for 12 runs. I don't see the new bowler Bipin Uman. I don't see him bowling really well. Maybe the first ball might be some rhythm break. He's very fresh to the crease. That is the reason why these guys can go for big shots and boundaries. That's back-to-back boundaries. Didn't got the proper line and length. I think you have to rotate his arms. He's very new to crease. Batters might punish him well if he holds similar kind of deliveries with the wicket. Ah, that's a beautiful bowling. That's been flighted. Some sort of confusion for the batsman whether to go front or to go back. Go front or to back. That's a beautiful way of bowling. Now it's Bipin, the set batsman, getting the strike back. They should score at least 2 boundaries to ensure that they're scoring anything above 75. Ah, that's a full toss shot. That's been a gifted ball to the batsman. And he has been thrashed it over the fence where the fielders and other cricketers were sitting. And that's a beautiful 4 over there. Look at that stroke. It was a complete invitation from the bowler. Look at that. He's been easily punishing the ball to go for the boundary. And that's it. It's a boundary. 70 for 1. If they score another couple of boundaries, they can target some 75 or more. Or probably some 80 or more.
I don't see them to be a chaseable targets. That's another big shot attempt, finding the gap, and that goes for the boundary. Hopes are there for the batting side. Look at the batting display through the covers in back foot. Look at his back foot and look at his right shoulders. Right shoulders. That is where he's been muscling the ball. Beautiful to watch out for. For all the viewers who are watching this game, just wait for me. In the second innings, we'll be having Tamil commentary. There we'll be having a lot of conversations and discussions away from cricket. Oh, that's another full toss delivery, another kind of invitation. And that's another beautiful boundary going over the ropes. Got the connections right. 78 for 1 now. Into the 40s now, Pippin. That's a beautiful strike rate over there for the batsman. Back to back boundaries, some hat trick of boundaries. The highest team total has been delivered by Paddy. 80 runs scored by them, 80 for no loss. If they try to score another 2 to 3 runs on the board, they might be the highest total posted today. Oh, through the back foot, pull shot. And that's a catch landed into the hands of the fielder. That's a safest catch, one of the greatest catches of the day. I never thought this would be a wicket. Unfortunately, the set batsman lost his wicket. Look at that. That was a great shot. No mistake from the batsman. But wicket fall. Sometimes things like this happens. Good batting display over that. 78 for 1. Now to accompany Bobby, there will be a new batsman getting into the crease. And that will be the last ball of the innings. So far 15 runs of the over. Hole with the batsman facing the last ball of the innings. Let's wait and watch. All they need is a boundary or 3 runs, to register the highest total of the day. Or tried for the stroke. Some couple of runs on the board. Probably they might be going for the second run. Is there a chance of an overthrow? What celebrations over that? I think that is a run out, it seems. Now it's 80 for 2, equaling the team total of Paddy, who scored 80 of 0 their second in the first game. Now it's 80 for 2 now, Perambur Spartans, which is a very big total. Beautiful batting display, 17 runs of that last over. Now, Thiruvattur Titans required 81 to win this game against Perambur Spartans.
Welcome back to the second innings of this beautiful game. பெரம்பூர் ஒரு வழியா கலக்கிட்டாங்க. திருவொற்றியூருக்கு எந்த அளவுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்க போதும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஏன்னா 81 ரன் இன் 6 overs அப்படிங்கிறது வந்து முதல் பால்லேருந்தே பெரம்பூர் வந்து லைக் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தட் கேப்ல போயிருக்கா பவுண்டரியா இருக்குமா இல்லை குட் ஃபீல்டிங் ஓவர் தான். ஒரு முறை பவுண்டரி பக்கம் பால் போகும்போதும் விட்டு வரா பிடிச்சி வராங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தட் பேம்பூ ட்ரீஸ் நிறைய இருக்கும். பேம்பூ மீன்ஸ் பெரம்பு, ஸோ பெரம்பூர்னு வந்திருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க எட்டிமாலஜி. வேற வென் யூ டேக் திருவொற்றியூர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் சொன்ன மாதிரி அந்த ரிலீஜியஸ் கேதரிங்ஸ் டெம்பிள்ஸ் நிறைய இங்கே இருக்கும். ஸோ அதனுடைய இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது திஸ் ஹாஸ் பீன் ஒன் ஆஃப் த பழங்கால கிராமங்களில் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் திருவொற்றியூர். ராஜராஜ சோழனுடைய 3 தலைமுறைக்கு முந்தின பாட்டனார் திருவொற்றியூர்ல பிறந்திருக்காரு விஜயாலய சோழர். அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆழமான வரலாறு கொண்டுள்ள ஒரு கேட்ச், சரியான கேட்ச். எத்தனையோ பவுண்டரி ரோப் மிஸ்டேக்ஸ் பார்த்தோம், இந்த மாதிரி ஒரு கேட்ச் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். வாடா கேட்ச், ஆல்மோஸ்ட் ரோப் கிட்ட நின்று ஒன் ஹேண்ட்ல பிக் பண்ணாரு. பியூட்டிஃபுல் ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன். லுக் அட் தட், லுக் அந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல ரோப்ல கால் போதான்னு செக் பண்ணாரு. நல்ல ஃபீல்டிங் எஃபர்ட் அண்ட் ஹி இஸ் வின்னிங் ஆர் ஹார்ட்ஸ் இங்க. என்ன விக்கெட் தானே? எஸ், பேட்ஸ்மேன் டக் அவுட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ விக்கெட் ஃபால்ஸ். மொதல் விக்கெட் இங்கே விழுந்திருக்கு. 5 for 1. நியூ பேட்ஸ்மேன் உள்ள வந்துட்டு இருக்காங்க. நியூ பேட்ஸ்மேன் உள்ள வந்துட்டாரு. ட்ரை டு கிளைட் இட் டுவர்ட்ஸ் தி கேப். ரெண்டாவது ரன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா? ஐ திங்க் நோ சான்ஸ். ஓவர் தட் அண்ட் சிங்கிள் டு எண்ட் திஸ் ஓவர். 6 ரன்னுக்கு ஒரு விக்கெட் இங்க ஒரு ஓவர் முடிவில். சாரி, இட்ஸ் 5 for 1. Six for 1. டேவிட் ஜான்சன் வித் பேட் அலாங் வித் வர்கீஸ் ஜான்சன். 2 ஜான்சன் உள்ள விளையாடுறாங்க. ஜோபி பால் போட வந்திருக்காரு. மிஸ்ஃபீல்ட் அகைன் அங்க. ஐ திங்க் இவங்கெல்லாம் பெருசா மிஸ்டேக் பண்ணாம இந்த கேமை இவங்க லூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பெரம்பூர். ஏன்னா ஸ்ட்ரைட்டாவே அது டைட்டன்ஸோட கேமா மாறுறதுக்கு இவங்களால மட்டும் தான் முடியும். அன்லெஸ் தே டோன்ட் மேக் எனி மிஸ்டேக் இந்த மாடல் எதுவுமே சொதப்ப போறது கிடையாது. பாபி getting ready here. அண்ட் 2 ஊரோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். இந்த மாதிரி நிறைய 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 விஷயங்கள் த்ரூ இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். எவ்ரி டைம் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும்போது நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். திருவள்ளூர் இங்கே தான் வாழ்ந்தார்னு சொல்கிறாங்க. சென்னை மயிலாப்பூர் ஏரியா. அப்பீல் இங்கே ஒயிட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. டிசப்பாயிண்டட், கம்ப்ளீட்லி டிசப்பாயிண்டட் பெரம்பூர். அவங்களால அதை ஏற்றுக்கவே முடியல. பட் அம்பையர் ஒயிட் கொடுத்துருக்காரு. என்ன பண்றது, எல்லா டோர்னமெண்ட்லயும் எழுதுற மாதிரி அம்பையர் தீர்ப்பே இறுதியானது உறுதியானது. குறிப்பா அம்பையரை திட்டக்கூடாது, அம்பையரை கை ஓங்கக்கூடாது. ஆனால் தே ஹாவ் டு கிவ் ப்ராப்பர் ரெஸ்பெக்ட் டு அம்பையர்ஸ். கரெக்டா? அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா டெசிஷன்ஸ் மாறும், ஹியூமன் எரர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் அ கேம் தான்.
Tried for the shot in there. Chance of wicket. Another wicket falls here. ரெண்டாவது விக்கெட்டை இழக்கிறாங்க திருவற்றியூர் டைட்டன்ஸ். பெரம்பூர் are setting the baseman strongly. இந்த மேட்சை ஜெயிக்கிறதுக்கான ஆல்மோஸ்ட் 90% வேலையை செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க. Look at that. Try to play ஆஃப் சைடில் வந்த பால மடக்கி லெக் சைடில் அடிக்கணுமா, அவுட் ஆயிட்டாரு. ஸோ முடிஞ்சது. It's 10 for 2 now. திருவற்றியூர் டைட்டன்ஸ். New batsman comes down to the center. Jibin Babu, the new batsman. 10 for 2 now. Beautiful starting a Bobby கிட்ட இருந்து நல்ல ஒரு கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் வைக்கிறாங்க பெரம்பூர். பெரம்பூர் வர்சஸ் திருவற்றியூர். The battle of North Chennai. Sheridan goes for the wide. And speaking about நம்ம வந்து இந்த கடலோர பகுதிகள் சூடாக இருக்கும், ஹாட்டாக இருக்கும் அப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். அதுலேயே ஒரு சில அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரிச் பால் கிரிக்கெட்டில் அதை வச்சு பிச் கண்டிஷன்லாம் பேசுவாங்க. இன்றைக்கி அது பெருசாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டாகில் என்ன விக்கெட் ரெடி பண்ணாலும் இந்த பால் பவுன்ஸ் ஆகும். நல்லிஃபைடு எஃபெக்ட்ஸ் தான் இல்லையா, ரப்பர் பால் டென்னிஸ் பாலில் நம்ம கிரிக்கெட் விளையாடும்பொழுது மேபி சம் சார்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். பீச் கிரிக்கெட்டுக்கும் நார்மல் கிரிக்கெட்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி. பட் பெரும்பாலும் விக்கெட் வந்து பெரிய ஆதிக்கம் செலுத்த போகிறதில்ல ஒரு டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஒரு க்ளோஸ் அப்பீல் bowler வந்து that was a right ball. So far it's been a beautiful over. Jibin Babu yet to get off the mark. முத பந்து டாட் பால் அமைஞ்சிருக்கு. Yarker attempt tight for the stroke. No chance. இருந்துச்சா இல்ல. Good running between the wickets over there. Safely landed fielder அங்க வர்கீஸ் ஜான்சன் அண்ட் ஜிபின் பாபு இந்த ரெண்டு பேரும் ஏதாவது பண்ணா மட்டும்தான் அந்த கேம்ல இதுக்கப்புறமா உயிர் இருக்க முடியும். ஏன்னா செகண்ட் ஓவர் முடிவுக்கு வரப்போகுது. 12 ரன்ஸ் தான் அடிச்சிருக்காங்க. இன்னும் எவ்வளோ அடிக்கணும் பாருங்க, கிட்டத்தட்ட 68 ரன் அடிக்கணும் 24 பால்ல. ஆண்ட்ரூ ரசலை கூப்பிட்டு வந்து ஆட வச்சாதான் முடியும். But of course there will always be a bit of chance for any side. அதுதான் பியூட்டி ஆஃப் கிரிக்கெட். ரன் அவுட் சான்ஸ் அகைன். இன்னொரு ரன் அவுட் ஃபால்ஸ் அங்க. another wicket falls here. 12 for 3 now. Disappointed batsman. அதுல கூட ஒரு சந்தோஷமான வேலையை பண்ணிட்டு போறாரு. என்ன நடக்குதுங்க, செலிப்ரேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் நீங்க. பெரம்பூர்ட்ட இருந்து திருவற்றியூர் இப்போ 12 for 3 ஆறாங்க. Twelve for 2. I'm sorry, 12 for 3. திருவற்றியூர் டைட்டன்ஸ் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப டஃப் சான்சஸாக இருக்கு. 24 balls-ல nearly 68 runs to win this game. 69 runs to win this game in fact.
எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ரொம்ப ஹார்டாக ஃபைட் பண்ண வேண்டி வரும். ஐ டோன்ட் see திருவொற்றியூர் ஃபைட்டிங் பேக் இன் திஸ் கேம். ஏன்னா 3 விக்கெட் 12க்கு காலின்னு சொல்லும்போது எங்கிருந்து அந்த மொமெண்டம் ஷிஃப்ட் ஆகும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. வர்கீஸ் ஜான்சன் இருக்காரு, பட் மேபி நம்ம ஹைப்புக்காக சொல்லாமே தவிர மிச்சபடி நோ சான்ஸ் ஃபார் தீஸ் பேட்டர்ஸ். ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் வைட். இங்கே பாபி போட்டுட்டு இருக்காரு. First over bogey in the second over. It's 17 for 3 now. Again wide given by the umpire. Speaking about this ground, Stag cricket ground, எப்பயுமே செப்பாக காம்படிட்டர்ஸாக நினைப்பாங்க. அந்த லெவலுக்கு பிச் ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய எய்மாக இருக்கும். விக்கெட்ஸ் எப்பவுமே ஸ்டாக்ல ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் ஹார்டாகவும் பார்த்துருவோம். ஃபுல் டாஸ் ரொம்ப ஜென்யூனாக ரெஸ்பெக்ட் பண்ணார். 18 for 3. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ பின் ஸ்பீக்கிங் அபவுட். ஏன்னா இன்டென்ட் முதல்லேருந்தே இல்லை அப்படின்னும் போது திடீர்னு இந்த கேம் மாறுமான்னு கேட்டால் தெரியல. இது இன்டென்ட்டாக எதிர்பார்த்தோம், அந்த ஷாட் அடிச்சிருக்காரு. கனெக்ஷன்ஸ் ஆன அளவுக்கு கேப்பை ஃபைன் பண்ண முடியல. ஸோ ஜஸ்ட் கோஸ் ஃபார் த சிங்கிள். ஸோ it was pretty much sure that திருவொற்றியூர் டைட்டன்ஸ் are going to lose this game. பெரம்பூர் தான் வின் பண்ண போகிறாங்கங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் உறுதியானாலும் கிரிக்கெட்டுக்கே உரிய அந்த ஒரு ஸ்பேஸை நம்ம விட்டு கொடுக்கணும். ஏன்னா எனிதிங் மைட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறதா கிரிக்கெட்டுக்கு அழகு. அதை விட்டு பார்ப்போம். ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு பாயிண்ட்ல திருவொற்றியூர் பிக்கப் பண்ணி எந்திரிச்சாங்கன்னா நான் மாட்டிப்பேன். ஸோ அதனால we'll just wait and watch what's gonna happen. In the innings over 9 extras. Through the back foot, pulled away, didn't cut the connections right. Beautiful piece of fielding. அங்கே பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ் நல்ல ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோ ஈஸியாக சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டபுள்ஸ் ஆட முடியல. நிறைய டாட் பால்ஸ் பார்க்குறோம். மறுபடியும் ஒரு ஆஃப் சைடில் ஏரில் ஆடி இருக்காரு. இன்னொரு டாட் பால் எங்கே அடித்தார், எங்கே பட்டுதுன்னே தெரில. பார்த்தா திடீர்னு விக்கெட் கீப்பர் பாலை பிடிக்கிறாரு. Got the width over that, chance of a wicket, and that's Wicket gone uphill and not given by the umpire. 20 for 3 after 4. What happened over there? Another wicket falls. In fact, Gregorios Johnson வந்து walk away பண்ணிட்டு இருக்காரு. So now that's another wicket falls here. 20 for 4 now. திருவொற்றியூர் Titans. Trios 20 for 4. Oh, Bipin Newman, the new batsman. Right for the stroke, didn't got the connections right. என்னன்னா எப்பவுமே ஸ்டாக் கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் மேட்ச் நடக்குது அப்படின்னா இந்த பேக்ரவுண்டில் சில ஆடுகள் வரும், அந்த மேட்ச் பார்க்கும் போகும்.
இன்னைக்கு கிடைச்சா சொல்கிறேன். Right for the stroke in the air. And that's a beautiful way of stopping the ball. கிஷோர் கே கமெண்ட் சொல்லியிருக்காரு, பெரம்பூர் ஸ்பாட்டன்ஸ் ஈசாலாம் கப் நம்புதே. அவசரப்பட்டுட்டே குமார், எவ்வளவோ ஸ்லோகன்ஸ் இருந்துச்சு, அதை எடுத்துட்டீங்களே. பட் இன்னைக்கு மேட்ச்சில் பெரம்பூர் கலக்கியிருக்காங்க, அதில் டவுட்டே கிடையாது. பெரம்பூருடைய ஃபேன்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறதை நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் பார்க்குறோம். வேற டைட்டன்ஸ் நாட் அ குட் ஸ்டார்ட். அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி இந்த கேம் போல. ஃபைட்ஸ் ஓவர் தேர். நிறைய பவுண்டரிஸ் தேவைப்படும். ஒரு ஃபெனாமினலான ஒரு லீத்தல் பவர் ஹிட்டிங் நடந்தால் மட்டும்தான் அந்த வாவ் ஃபேக்டர்ஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைனா இது ஒரு ஃப்ளாட்டான கிரிக்கெட் மேட்ச்சு. 58 ரன் அடிக்கணும். இன்னும் கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 20 பால். அதை வச்சுட்டு 58 ரன் அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் தெரியல. அதுவும் இந்த மாதிரி ஃபீல்டர்ஸை வச்சுக்கிட்டு இவங்க பவுண்டரியும் விட மாட்டேங்கிறாங்க, கேட்சும் விட மாட்டேங்கிறாங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Last ball here. So the dot ball to end this over. Over முடிவுக்கு வருது. End of 4, it's 24 for 4. Through Titans. இப்போ 12 பால் கைவசம் இருக்கு. ஆனால் இந்த 12 பால்ல 57 ரன் அடிச்சா இந்த கேமை வின் பண்ண முடியும். I don't see them doing such stuffs. ஏன்னா ஒரு ஓவருக்கும் 27 ரன் அடிக்கணும். அப்படியே 3 ரன் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும். So I don't see it's pretty hard for them not to share the negative opinions, but இந்த கேம்ல இப்போதைக்கு பெரம்பூர் தான் டாமினேட் பண்றாங்க, ரொம்ப ஹெவியாவே டாமினேட் பண்றாங்க. That's a beautiful dot ball. இப்போ 11 ball 57 required to win this game. இன்னும் 2 டாட் பால் போட்டாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் அவே எத்தனை 6 அடிச்சாலும் அந்த கேமை வின் பண்ண முடியாது. Right with the cut shot, didn't got the connection right again. அங்கேயே நிக்குது இந்த ஸ்கோர் கார்டு, நகரவே இல்லை. Back to back dot balls. This time in the air. Safely landed over there. And now the game is almost parceled into the hands of Perambur Spartans. With that 2 runs. இப்போ 55 ரன் வேணும். கைவசம் இருக்கிறது 8 பால் 9 பால். எல்லா பாலும் 6 அடித்தாலும் 54 தான் வரும். Another big victory is going to be here. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் பாடி ஒரு செம்ம வின் எடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 30+ ரன்ஸ் வித்தியாசத்தில் அந்த மேட்சை வின் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ஒரு வின், அதோட பெட்டர் வின்னாக கூட இருக்கலாம் இஃப் ஐம் நாட் ராங். That's another wicket falls here. Easy pickings-ங்க. கேட்ச் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கும்போது கூட இவ்வளோ கரெக்டாக கேட்ச் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக நின்ன இடத்துல பிடிச்சாரு, முன்ன பின்ன நகரில் பாருங்க. இன்னும் ட்ரை பண்ணாரு, பட் அழகாக நிற்கிற இடத்துல போய் நின்றுச்சு, ஒரு 2 ஸ்டெப் முன்னாடி, அவ்வளோதான். another wicket falls down. சரி, 5வது விக்கெட் இங்கே விழுந்திருக்கு திருவற்றியூர் டைட்டன்ஸுக்கு. 26 for 5. அவங்க right for the pull shot. The ball was in there. ஐயோ, ஃப்ளோவில் இங்கிலீஷ் வந்துருச்சு. மறுபடியும் பவுண்டரிக்கு போயிருக்கு. ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறமா ஒரு பவுண்டரிங்க. எதிர்பார்க்கல இந்த ரிசல்ட். இந்த டைம்ல திருவற்றியூர் டைட்டன்ஸ் are getting a boundary. எல்லாம் கையை விட்டு போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஆறுதல் பரிசா ஒரு பவுண்டரி கிடைக்குது. I don't see them, like இன்னும் 51 ரன் அடிக்கணும்.
ஒரு 7 பால்ல கொஞ்சம் அன்ஃபார்ச்சுனேட் பிகினிங்ஸ் இங்க திருவொற்றியூர் டைட்டன்ஸுக்கு. ஹிஸ்ட்ரியில் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க, பட் இந்த மேட்ச்சில் பெரம்பூர் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டாங்க. 2 நைபர்ஹுட்ஸ் ஆஃப் நார்த் சென்னை, 2 இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் நார்த் சென்னைன்னு சொல்லலாம். நோ எல்பிடபிள்யூ இல்லை, இதெல்லாம் ஃப்ளம்மா கூட இருந்திருக்கலாம் மேபி. And that brings the end of this over. ஒரே ஒரு ஓவர் தான் இருக்கு. இந்த லாஸ்ட் ஓவரில் 51 ரன் அடிச்சா இந்த கேமை வின் பண்ணலாம் திருவொற்றியூர் டைட்டன்ஸ். 30 for 5 now. முன்னாடி கிஷோர் சொல்லியிருந்தாரு ஈசாலா கப் நம்ம அதையா சொல்றீங்கன்னு கேட்டோம். இப்போ அவர் பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸுக்கு விசில் போடுங்கன்னு மாத்திக்கிட்டாரு. ஸோ விசில் போட்டுடலாம். இன்னைக்கு பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸுக்கு பெரிய விசிலே இருக்கு, ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய மார்ஜினில் இந்த கேம் வின் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. சம் 40 odd ரன்ஸ் வித்தியாசத்தில் வின் பண்ணலாம். லியோ அலெக்ஸ் கடைசி ஓவரை போட வந்திருக்காரு. ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் சிங்கிள். 5 பால்ல 50 ரன் அடிச்சா அந்த கேம் வின்னு. பாலுக்கு 10. இல்லைனா சிச்சுவேஷன் should be tighter. அகெயின் might be திருவொற்றியூர் டைட்டன்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஸ்கோரில் முடிக்கலாமா, பெரிய லாஸ் எடுக்க வேண்டாம்னு தான் நினைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா தட் வில் பி அஃபெக்டிங் தர் நெட் ரன் ரேட். ஸோ அதையும் மைண்டில் வச்சுருப்பாங்க ஜிசிசியை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் 5 கேம்ஸ் நடந்துச்சு. மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் திங் என்னன்னா, எல்லா கேம்லையுமே டாஸை வின் பண்ண டீம் மேட்சை வின் பண்ணிட்டாங்க. முதல்ல காலையில் முதல் மேட்ச் பார்த்தா ஈஞ்சம்பாக்கம் டாஸை வின் பண்ணாங்க, பவுலிங் எடுத்தாங்க, மேட்சை வின் பண்ணாங்க. அப்புறம் பாடி டாஸை வின் பண்ணி பேட்டிங் எடுத்தாங்க, மேட்சை வின் பண்ணாங்க. லைக் வஸ் கோயம்புத்தூர் எடுத்தாங்க, டாஸை வின் பண்ணி பவுலிங், மேட்சை வின் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் இந்த மேட்ச்லேயும் பெரம்பூர் டாஸை வின் பண்ணி பவுலிங் எடுத்தாங்க. and they are almost into the way of winning this game. அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் விளையாடின மேட்ச்லையும் அதே மாதிரி ரிசல்ட் தான் வந்தது. தாம்பரம் அண்ட் சிஎஸ்கே டாஸ் வின் பண்ணி பவுலிங் எடுத்தாங்க, ஈஸி வின். ஸோ வாட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஃபேக்டர் இஸ், நீங்கள் என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறீங்கிறது ரெண்டாவது, டாஸை ஜெயிச்சிருங்க. ஏன்னா டாஸ் தான் க்ரூஷியல் ஃபேக்டராக இருந்திருக்கு இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இது வரைக்கும். எல்பிடபிள்யூவா last 2 balls of the innings. 2 more balls to end this innings. Things were okay. Last ball of the match. கண்டிப்பா ஒரு பெரிய வெற்றியா இருக்கும். Last ball and that ball brings the end of this game. Perambur Spartans are winning this game by 46 runs. ஒரு பெரிய மார்ஜின்ல, ஐ திங்க் இன்னைக்கு டேல ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்ல பெரிய வின் இதுதான் நினைக்கிறேன். பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ் 46 ஒரு டீம் டோட்டலாக இருந்திருக்கு இன்னைக்கு. பட் 46 ரன்ஸ் வித்தியாசத்தில் ஒரு மேட்சை வின் பண்ணி பெரிய விக்ட்ரி பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் த வின்னிங் சார். நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் ஜெஸ்டர் நடந்துகிட்டு இருக்கு. வேற திருவொற்றியூர் டைட்டன்ஸ் ஹேவ் டு ஒர்க் அண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இந்த மேட்ச் ஒரு தோல்விகரமான மேட்சாக அவங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்கு. ஸ்டே டியூன் வித் அஸ். அடுத்தடுத்த மேட்சஸ்ல வந்து சந்திக்கிறோம் webstreaming.in.
17 for 1, Chetput Gladiators against the Coimbatore Cochitos. Right for the pull shot. The ball was in there. No chance of a wicket, and there are fielders chasing over the ball. I don't see it going for the boundary. Heading for one. Chevin continues to bowl here. Matthew. Matthew Anujoy and Chobi Ipan were the two batters trying to settle things down. Finally, the final locality is Chetpat, which is near Nungambakam. Another hotspot of Chennai's location into the center of the city. I love the way how he's holding his bat, the batsman. He's just using it as a toy. Matthew Anujoy enjoy his bat. It's been pretty small weight bat it seems because most of the cricketers prefer lightweight bat to extract a lot of bat swing, especially while facing the fast bowlers. Through the back foot in there. No chance of a wicket again. Beautiful running between the wickets over there. It's been a crucial game for Chetpur Gladiators as well as Coimbatore Cochitos. Both the sides might be having some important game. Continues to bowl here Joel. Living along with Joby Epen were the two batters because of the last wicket have fallen. Running between the wickets. What I'll say is like in the mid-hot conditions when they try to play the game of cricket, it'll always look tiresome to watch the game too. That doesn't mean the game doesn't have intensity, but they have to maintain some interesting factors in the middle so that the game might be much interesting to the viewers' point of view. Joby Apen has been bowling brilliantly today. So far, 2 runs of this over, and there was a wicket of fallen. Through the back foot, that's a big elevation over there. Trying to capitalize things, good running between the wickets. What's most important is like this is a kind of a do or die game, and followed by this, there will be another game to be played for a 1 over format. That might be an interesting factor. Couple of dot balls, decent over that was from the bowler. He's been bowling brilliantly. Last ball of the over. And that's another dot ball to end this over. Now 4 overs up 21 for 1. Chetput Gladiators. Now that's the last over of the innings to be bowled. What would be the final total? Let's wait and watch.
Trying to capitalize things here. 21 for 1. Nebo with the last over. He's been fresh today. Tried for the big shot. That's the right way to attempt the last over of the innings. But the result favors them. Could have been a wicket. That was a great try from the fielder. Look at that. Initially, I thought it would be clearing the boundary lines, but didn't got the connections right. Over the long off, intentions were to play at the long on. Didn't got the distance too. It was very shorter stroke making. Starts off with the 2 runs of the over. Nebo continues to bowl. That's another big attempt over there. No chance of the fielder that going for the boundary. Beautiful stroke making. In the final phase of this innings, they've been trying to capitalize things in the middle, the batting side. Beautiful batting display. Joby has been brilliant with the bat in this particular last over. Trying the new bowlers in the last over, sometimes might be a troublesome factor. You should have your prime bowler in the last over. Either it may be a first over or last over. Drop catch again. Drop catches are actually causing them a lot. 10 runs of the over. And a lot more ball to go. 3 more balls to go. That's another good run in between the wickets. But the happy sign is now Joby will be at the non-strikers end. Livin will be the man at strike. Into the 30s now. Chetpur Gladiators. Nebu continues to bowl now. Livin the man on strike. Setting some good platform in the middle. Tried for the pull shot, didn't got the connections right. Running between the wickets. And again, this man is back on strike. 2 more balls to go. Joby Epan. Will he make things to 45s? Let's wait and watch. Tried for the reverse sweep over there. And that's a great stop. Joby Epan will be at the non-strikers in. The last ball of this innings. They go for a sixer. They'll be into 40s. Would be a challenging total for the opposition. Let's try what's going to happen. Leaving the man on strike. Not a good connection. Not a boundary over there. Just a single to end this innings. And that brings the end of this innings. End of 5 overs. It's 35 for 1. Scored by Chetpur Gladiators. Just a fall of 1 wicket could have taken a lot of risks in the middle. Anyway, that brings the end of this innings. Now, Coimbatore Cochitos require 36 runs to win this game. Let's wait and watch what's going to happen in the second innings of this game.
That's the second inning starts here. டாஸை வின் பண்ணி சேத்பட் கிளாடியேட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் எடுத்தாங்க. இது வரைக்கும் இருக்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் முறியடிக்கப்படுமோ? ஏன்னா டாஸை வின் பண்ண டீம் மேட்சை தோத்ததில்லை இது வரைக்கும். இன்னைக்கு சேத்பட் கிளாடியேட்டர்ஸ் டாஸை வின் பண்ணி பேட்டிங் எடுத்து கொஞ்சம் டீசெண்டான டோட்டல் தான் போஸ்ட் பண்ணாங்க. 36 ரன் அடிச்சா வின்னு கோயம்புத்தூர் கோச்சிட்டோஸ் 5 ஓவரில். க்ளோஸ் அப்பீலாக இருந்துச்சு. Beautiful running between the wickets over there. I don't see them struggling in the middle. Tarun Alex ball வச்சிருக்காரு. Eldo and Joe ரெண்டு பேரும் பேட்ஸ்மேன். ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி வந்துருச்சு கோயம்புத்தூர் கோச்சிட்டாஸ்க்கு. They have some good batters in the middle. Eldo, Joe. 6 for 0 Tarun Alex. ஹெலிகாப்டர்ஸ் பறந்துட்டு இருக்கு. நிறைய ஹெலிகாப்டர்ஸ் பார்த்தோம் இந்த இடத்துல. ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஃப்ளைங் ஓவர் தட் அகைன் நீங்க பார்க்கலாம். எங்க போகுதுன்னு தெரியல. ரொம்ப நேரமா இங்கதான் ரவுண்ட் அடிக்கிறாங்க. நாட் ஷூர் வா, ஒருவேளை மேட்ச் தான் பாக்குறாங்களோ அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு தாட்டு. நாட் ஷூர், சம் கெஸ்ட் வராங்களா என்னன்னு தெரியல. டுவர்ட்ஸ் தமிழ்நாடு நார்த்ல தான் அந்த 3 ஹெலிகாப்டருமே டுவர்ட்ஸ் சவுத் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. ப்ராபபிலி டு சென்னையா இல்ல வேற எங்கேயா தான் தெரியல. Anyway, let's come back to this game. So far 9 runs of this over. இப்பல இருந்து ரெக்கார்ட் ரன் ரேட் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். இன்னும் 27 ரன் அடிக்கணும் 25 பால்ல. Right for the big stroke over there. And that's another good try over there. நல்ல ஒரு ஸ்டாப் அங்க ஃபீல்டர் வந்து. Another couple of runs on the board. முதல் ஓவர் முடிவுக்கு வருது. Before that, let's take a look at that replay. Almost boundary போயிடுச்சு நான் நினைச்சேன். பட் எங்கிருந்தோ ஒரு ஃபீல்டர் வந்து just stopping over the ball. Good stop. What a stop. செமையா பண்ணாரு. So 11 for 0 இப்போ கோயம்புத்தூர் கோச்சிட்டோஸ். சவுத் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. ப்ராபபிலி டு சென்னையா இல்ல வேற எங்கேயா தெரியல. Attack. 13 for 0. ஈக்குவல் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இருக்கு. பால் ரன் தேவைப்படுது இந்த கேமை வின் பண்றதுக்கு. Cutted it away. Just a single. சேத்பட் கொஞ்சம் மிடில் ஆஃப் த சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா. அண்ட் கோயம்புத்தூர் இஸ் நாட் இன் சென்னை. கோயம்புத்தூர் சென்னையோட தமிழ்நாட்டோட வெஸ்டர்ன் கார்னரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி கொங்கு பெல்ட்ல. And it has been considered as Manchester of Tamil Nadu. But before that, in the stroke பார்க்கணும். What a stroke making. Whole body rotate பண்ணி ஒரு pull shot விளையாடி இருக்காரு and goes for the boundary. Easy pickings for the batsman. But beautiful execution. Look at his body, how it's rotating. That's most important. முக்கியமான ஒரு crucial boundary வந்திருக்கு.
ஐடின் ஃபார் 0 கோயம்புத்தூர் கொச்சிட்டஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் வே த்ரூ த சேஸ்ன்னு சொல்லலாம். இன்னொரு 18 ரன் பால் நிறைய இருக்கு. ஸோ ஒரு கம்ஃபர்டபுள் சேஸில் போயிட்டு இருக்காங்க கோயம்புத்தூர் வித்வுட் லூசிங் எனி விக்கெட். அண்ட் தட்ஸ் கிடோ ஹியோ இங்கே விளையாடிட்டு இருக்காரு. எந்த டீமோட சப்போர்ட்டர்னு தெரியல. இந்த ஆட் அகைன் கேச்சஸ் நிறைய பார்க்க முடியாத மாதிரி இருக்கு. கேப்டன் நான் ஸ்ட்ரைக். நீங்கள் வெயில் எவ்வளோ இருக்குன்னு அம்பையரோட அந்த மாஸ்க் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடிச்சு நொறுக்குது வெயில். அதான் அந்த மாதிரி மாஸ்க் போட்டு வச்சிருக்காரு. பயங்கர ஹார்டான ஒரு அட்மாஸ்பியருங்க கிரிக்கெட் விளாட்றதுக்கு. சம்மரில் சென்னையில் கிரிக்கெட்டை தடை பண்ணிடலாம், அந்த மாதிரி வெயில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் தட்ஸ் வாட் பேஷன் ரைட். அந்த வெயிலை ஒரு ஆளும் பொருட்படுத்துறது இல்லை. விளையாடி முடிச்சுட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தால் தான் தெரியுது. Hatchadawe just for the single to end this over. End of this over, 20-0 now Coimbatore Cochitos. He is that குட்டி பையன் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓ சாரி, தட்ஸ் அ குட்டி கேர்ள். எந்த டீமோட சப்போர்ட்டர்ஸ்ன்னு தெரியல. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க. இவங்களுக்குலாம் வெயிலே தெரியறது இல்லைங்க. அப்போ நம்மளுக்கு தான் வயசாயிருச்சா என்னன்னு தெரியல. ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ஐ ப்ராமிஸ் யூ, இப்படி ஓடுற அளவுக்கு இங்கே டெம்பரேச்சரே இல்லை. அடிபோலி ஆகிட்டு இருக்கு. சுஜித் வந்திருக்காரு. தான் வந்திருக்கிறத ஒரு வைடு மூலமாக வெளிப்படுத்தியிருக்காரு. சோஃபார் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் சிஎஸ்கே ஃபர்ஸ்ட், பெரம்பூர் செகண்ட் அண்ட் இஞ்சம்பாக்கம் தேர்டில் இருக்காங்க. ஃபோர்த் பிளேஸ்க்கு பாடி, கோயம்புத்தூர் அண்ட் ஷர்த்பட் இவங்களுக்குள்ள ஒரு காம்படிஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் யார் வின் பண்ணுறாங்கங்கிறத பொறுத்து தான் ஃபோர்த் பிளேஸ் யாருன்னு வரும். அப்புறம் செமிஃபைனல்ஸ் அண்ட் ஃபைனல்ஸ் வில் பி ஹேப்பனிங். ஸோ தேர் மைட் பி ஒன் ஓவர் கேம் டு டிசைட் ஹூஸ் கோன் பி த ஃபோர்த் பொசிஷன் பிட்வீன் சேத்பட் கோயம்புத்தூர். இதில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் அஃப்கோர்ஸ் பாடிக்கும் நடக்கும். தட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் கேட்ச் டேக்கன் ஓவர் தட். எல்டவ் தன்னோட விக்கெட்டை இழக்கிறாரு. சுஜித் வந்து ஒரு பிரேக் த்ரூ கொடுத்துருக்காரு. ஐ தாட் இந்த சேஸ் ஈஸியாக இருக்கும் கோயம்புத்தூருக்கு நினச்சேன். பட் சேத்பட் ஃபைட் பண்ணுறாங்க. லுக் அட் தட். நல்ல ஹைட்டுங்க. அவ்வளோ ஈஸி கேட்ச் கிடையாது பிடிக்கிறதுக்கு. பட் பியூட்டிஃபுல் கேட்ச். தட்டி பிடிச்சிருக்காரு. எக்ஸலண்ட். $22 சாரி, இட்ஸ் அ பாய். எல்லாரும் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. கிடோஸ் எல்லாரும் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. $22-1. இன்னும் கரெக்டாக 14 runs to win this game. 3 சிக்ஸர் to win this game. அதில் முதல் சிக்ஸர் இப்போ வருமா? நெபு உள்ளே வந்திருக்காரு. பெரிய வைடுங்க, ரொம்ப பெரிய வைடு. 2 ரன் கூட கொடுக்கலாம் போல. அந்த மாதிரி ஒரு பிக் வைடு இங்கே போட்டிருக்காரு. Unused ball, another 13 runs required. இந்த மேட்ச்ல யார் வின் பண்றாங்களோ அவங்க நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பாடி கூட சூப்பர் ஓவர். நெக்ஸ்ட் சைடுல It's another wide here. கேம் கையில இருக்கு. டக்குன்னு சுஜித் கொஞ்சம் வைட்ஸ் போட்டு ஃப்ரீடம் கொடுக்கறாரு. பிரஷர்ல இருந்து வெளியில வந்துருவாங்க திரும்ப கோயம்புத்தூர். ஆனால் இந்த டோர்னமெண்ட்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரூல்ஸ் இருக்கு. தொடர்ந்து 3 வைட் போட்டா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரன் பெனால்ட்டியா கொடுக்கப்படும். That's a beautiful stroke making boundary here.
கோயம்புத்தூருக்கு. நெபு வந்த பந்தய பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு. ஐ திங்க் இட்ஸ் a sixer. Starts off with a sixer to get off the mark. Beautiful stroke making. Just another 6 runs to win this game. நெருங்கிட்டாங்க கேம். ஸோ இனிமே ஐ டோன்ட் சி சேத் பட்டார் கம்மிங் இன் டு திஸ் கேம். ஸோ இப்போ 4th பொசிஷனுக்கு ஒரு ரன் ரேட் ப்ரெஷர் இருக்கு. அதுக்காக கண்டிப்பாக இன்னொரு மீட்டிங்ஸ் இருக்கும் பிட்வீன் த வின்னர் ஆஃப் திஸ் கேம் அண்ட் பாடிக்கும். ஏன்னா பெரம்பூர், சிஎஸ்கே அண்ட் ஏஞ்சமாக்கம் 3 டீம்ஸுமே வந்து அவங்களோட பொசிஷனை ஆல்மோஸ்ட் உறுதி பண்ணிட்டாங்க பிளே ஆஃப்ஸில். அவங்களாம் செமிஃபைனலிஸ்டாக இருக்க போகிறாங்க. ஃப்ளைட்டட் ஒன் வைட் கிவன் பை த அம்பையர். இவர் ஒரு முடிவில் இருக்கார் சுஜித். விக்கெட் எடுத்தாலும் சரி இந்த மேட்ச் அவங்களுக்கு வின் பண்ணி கொடுக்காம போக மாட்டேன்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சு நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு. எத்தனை வைட்ஸ் பாருங்க. வைடு, சிங்கிள் விக்கெட், வைடு, 6 வைடு. ஒரு நடுவில் ஒரு டாட் பால். இவ்வளோ சிம்பிளாக ஆடிட்டாரு. எனிவே குட் சிங்கிள். கட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு சிங்கிளுக்காக. 4 runs required for the victory. Last ball of the third over. So far 12 runs of this over. 4 ரன் அடிச்சா அந்த கேமை வின் பண்ணிடலாம். அது இந்த பால்லேயே கூட நடக்கலாம். வைடு போடலாம், வைட் +4 போடலாம், இல்லை பவுண்டரி கூட போடலாம். எஸ், வைடு போயிருக்கு. 3 more runs to win this game here. Three more runs to win this game. No name விளையாடிட்டு இருக்காரு. That's another wide given. 2 runs for the victory. 2 runs, மேபி ஒரு சிங்கிள் எடுத்தா டை ஆகலாம். இந்த ஓவரில் முடிச்சிடணும்னு தான் பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். That's another wide. Disappointed sides. எக்கச்சக்க வைட்ஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த ஓவரில். ஆனால் ஒரு 4 runs பெனால்ட்டி கிடைக்கும். இப்போ தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் தொடர்ந்து 3 வைட் போட்டால் எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லி. அது இவங்க கிடைச்சிருக்கு. And they are winning this game. Coimbatore Cochitos winning this game by 9 wickets. Beautiful victory. Plenty of balls to spare. So இப்போ கோயம்புத்தூர் இந்த கேமை வின் பண்ணதுனால சூப்பர் ஓவர் கேம் வில் பி ஹேப்பனிங் பிட்வீன் கோயம்புத்தூர் அண்ட் பாடி. அதில் வின் பண்ணுறவங்க வில் பி த 4th place செமிஃபைனலிஸ்ட். ஸோ பார்க்கலாம் அந்த 1 over கேமில் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத வச்சு தான் இந்த கேமோட செமிஃபைனலிஸ்ட் யார் அப்படிங்கிறது உறுதி செய்யப்பட போகுது.
And this is a one over game. யாரு இன்னொரு செமிஃபைனலிஸ்ட் நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு மேட்ச் இது. பாடிக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் ரெண்டு டீமுமே எக்ஸப்ஷனலி கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. பாடி எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க தான் டாஸ் வின் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேட்டிங் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. செம ஸ்டார்டிங்க. மொதல் 2 பால்ல 10 ரன் வந்துருச்சு. பாடி ஹேவ் சம் குட் பேட்டர்ஸ். பிலிப்பும் அஜய் ஜார்ஜும் ஆடிட்டு இருக்காங்க. நெபுக்கு நாட் அ குட் ஸ்டார்ட் அஃப்கோர்ஸ். They might be having some struggles over there. Catch appealing. அவுட் கொடுத்திருக்காரு அம்பையருங்க. ஸ்ட்ரைட் அவே பேட்ஸ்மேன் ஹாஸ் டு டிபார்ட். கண்டிப்பா வருத்தப்பட மாட்டார். ஏன்னா இட்ஸ் சூப்பர் ஓவர். 10 ரன் வந்தது அதுவே பெரிய விஷயம். Look at that. Look at that. Try to play towards extra covers. கனெக்ட் ஆகல. பட்டவுடனே பேட்ஸ்மேனும் வாக்க. ரொம்ப ஜென்டலான ஒரு விக்கெட். பெரிய ஆர்குமெண்ட்ஸ் இல்ல. The next batsman might be coming into the crease. Ten for 1. எத்தனை விக்கெட்ஸ்ன்னு தெரியல. மொத்தம் சூப்பர் ஓவர், எக்ஸாக்ட் சூப்பர் ஓவர் ரூல்ஸ் படி தான் அந்த கேம் நடந்துட்டு இருக்கு. 2 பேட்டர்ஸ் 2 விக்கெட்ஸ் அலவுடு. ஸ்டாப் பண்ணார். அந்த ஷூல பட்டிருந்தா எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸ் போயிருக்காது. அன்பார்ச்சுனேட்லி அது இட் வெண்ட் அவே. குட் ஸ்டாப் அங்க ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து. ஸோ ஒயிட் +2 கிடைக்கும். 3 பால்ல 13 ரன். என்ன பண்ண போறீங்க கோயம்புத்தூர்? கொங்கு பெல்ட் மானத்தை காப்பாத்துங்க. இந்த 3 பால்ல டாட் பண்ணாதான் கோயம்புத்தூர். ஏன்னா இருக்கிற மீதி எல்லாருமே பாருங்க சிஎஸ்கே, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பூர், எல்லாமே சென்னை. அதுக்கப்புறம் ஈச்சம்பாக்கமும் சென்னை. ஸோ ஓன்லி சைட் டு யூனோ ரெப்ரசன்ட் த கொங்கு பெல்ட் அது நீங்களாக தான் இருக்க முடியும். டோன்ட் லீவ் இட் கோயம்புத்தூர். அட் த சேம் டைம் பாடி பேட்டிங் மார்னிங்கே செமையாக இருந்தது. 80 for 0. ஸோ அப்படிப்பட்ட டீம் உள்ளே இருந்தாலும் கான்டெஸ்ட் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும். அவங்களும் கப் வின்னிங் ஃபேவரட்ஸாக இருப்பாங்க. பெரம்பூர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. சிஎஸ்கே ஒரு பக்கம், ஈஞ்சம்பாக்கம் ஒரு பக்கம். சிஎஸ்கே தான் டேபிள் டாப்பர்ஸாக இருக்காங்க. சிங்கிள் ஓவர் தேர். And that brings the end of this innings. 14 for 1 அடிச்சிருக்காங்க பாடி. 15 ரன் அடிக்கணுங்க இந்த செமிஃபைனலுக்கு செலக்ட் ஆக கோயம்புத்தூர். 15 ரன், 3 சிக்ஸர் இல்ல 2 சிக்ஸர் ஒரு 4, வாட் எவர் த ஈக்குவேஷன் மேபி. அதை அவங்க செஞ்சு முடிப்பாங்களா? அதை அவங்க செஞ்சு முடிச்சாங்கன்னா இந்த ஆட்டத்தில் அவங்க வெற்றி பெறலாம். பொறுத்திருந்து செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல பார்ப்போம்.
Now the second innings, ஒரே ஒரு ஓவர் 15 ரன் அடிச்சா கோயம்புத்தூர் செமிஃபைனல்ல. ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் வித் டாட் பால். இல்லைன்னா பாடி உள்ள போயிடுவாங்க. பாடியா கோயம்புத்தூரா, சென்னையா கோயம்புத்தூரா, நார்த் தமிழ்நாடுவா கொங்கு பெல்ட்டா பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். அது 5 பால் தான் நிர்ணயிக்க போகுது. இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபோர்த் செமிஃபைனலிஸ்ட். ரெண்டாவது பாலே நிர்ணயிச்சிருச்சு போல. Single over there now. 14 required of 4 deliveries. Can we see some Rinku Singh effect? Eldo with the bat. Wide given by the umpire. போன இன்னிங்ஸ்லயுமே வைடு தான் ஒரு பெரிய சிக்கலா இருந்துச்சு. Wide Ajay George with the bat and வாட்சிங் போட்டாரு. என்ன நடக்குதுங்க? Another dot ball over there. 13 runs from 3 balls. 2 6 ஒரு சிங்கிள் வேணும். ஒருவேளை டையாரா இன்னொரு சூப்பர் ஓவர் போவாங்களா? அந்த கவலை உங்களுக்கு வேண்டான்றாங்க கோயம்புத்தூர் பேட்ஸ்மேன். Single. Now ladies and gentlemen, 2 பால் 2 சிக்ஸர் அடிச்சா கோயம்புத்தூர் செமிஃபைனல்ல. இல்லைன்னா 4 டீமும் சென்னை ஹிட்ஸ். லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். அவுட் சைட் எட்ஜ் எடுத்தது. And that's a great save over there. முடிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேன். இங்க பாடியோடைய ட்ரீம், சாரி கோயம்புத்தூருடைய ட்ரீம் டு என்டர் டு த செமிஃபைனல்ஸ் முடிவுக்கு வருது. அன்லெஸ் சம் மேஜிக் ஹேப்பன்ஸ், ஒரு நோ பால் அதில் ஒரு சிக்ஸர் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலன்னா கண்டிப்பா பாடி ஆர் கோயிங் இன் டு த செமிஃபைனல்ஸ். பேட்டு பறக்குது. ஓ மை காட். ஓ திங்ஸ் ஆர் ஓகே. நல்ல ஒரு அட்டெம்ப்ட். பட் அன்பார்ச்சுனேட் அட்டெம்ப்டிங்க. பாடி 9 ரன்ஸ்ல வின் பண்ணி இந்த 1 ஓவர் கேம்ல அவங்க செமிஃபைனலுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. இங்க ஃபர்ஸ்ட் செமிஃபைனல் பெரம்பூருக்கு ஈஞ்சம்பாக்கமுக்கும் நடக்க போகுது. ஈஞ்சம்பாக்கம் டாஸ் வின் பண்ணி பேட்டிங் எடுத்திருக்கதா நியூஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செமிஃபைனல் நீங்க பார்க்க போறது. அடுத்த செமிஃபைனல்ல சிஎஸ்கேவும் பாடியும் மோதுவாங்க.
Then Gregorios, the champion. And that's the semi-final one here between Injabakam Phoenix versus Perambur Spartans. Both the sides were dominating sides in the tournament. We saw Injabakam winning the game against Coimbatore in the early morning first game, whereas Perambur Spartans beating up Trivattiur in a very big impactful manner. Both the sides were equally talented. Looking at the batting efforts of Perambur, they consciously made some decisions by batting first. In Jimbakam, we saw them winning the toss and deciding to bowl first the first game. But in this game, they have decided to bat first just because of the batting capability of Perambur. So it'll be interesting to watch it for who's going to be the first finalist of the day between these two teams. Tried something cheeky. BC cricketers, Injamakam Phoenix, would be a testing time for their batting spirits. As because Perambur is having some quality bowling as well as batting. They can do both. Oh, tried something cheeky again, didn't got the connections right. Interesting to see this happening, right? Since morning, they've been playing cricket, they've been analyzing things over the point of time and adapting to the situations because Ijabakam was the first team to play this tournament in the early morning. So they might be watching out the other teams performing, how they are utilizing the conditions and how things are getting over. Those are all the aspects, which clearly shows the kind of impact that this team is going to have. Dot. Since it's a 5 overs game, they have to be in a bit of hurry-burry situation, like the way how death overs were played in the T20 cricket. There won't be much time to spend on the crease. Rather than it was a wide. These kind of deliveries were always acceptable. Coaching Joby the bowler, Abel and Blesson the two batters. Both of them are good batters. If they try to settle down things, they'll be batting really well. Full toss here, and he is punished severely. Didn't get the connections right. Good stop over there. The extra bounce because of the Mercury ball. Like you won't get it in the stretch balls at all. The balls won't bounce like that. Anyway, end of first over 6-0. Six for 0. Bobby is the new bowler. Good piece of fielding over there. Interesting to see him having a third man and a very fine behind the wicket keeper. In fact, a short third man. I think Perambur bowlers and fielders are exceptionally good so far. Don't forget that they have depth in batting. They could score any score if he post a total. I'll still say having a total in front of you would be an additional advantage. That advantage is going to support Perambur Spartans. Wide. You can see the river background over there. Few kids were walking over there. A guy and his friend. A guy and a girl. They were the supporters of any sides today. They've been enjoying this brand of cricket. We are the only persons, getting affected by the sun and its hotness. Look at these guys. They're enjoying the weather at Chennai. Oh, she's dancing. Who cares about the temperatures? The school's gonna be reopening after 12th just because of this hot condition, and these kids were playing here. Interesting to watch it for. Wide delivery. That's another wide over there, Bobby. Runs the win பண்ணாங்க. 9 for 0. Oh, try to play through the covers. Wicket appeal here. He's trying not. Just going behind the umpire. Sometimes, the shouts might be influencing the umpire decisions.
but he is very still over there. I don't see that regular Inchapakam batting because when two beast sides, face each other, you won't see much destruction for one side. There will be some equal amount of balance will be there, and that's what happening here. 10 for 0. Good thing is they are yet to lose a wicket. That's a great sign. One wide, wide, wide. This time another appeal over there. Not out given by the umpire. No doubts on that. He's trying to do something with the umpire. The umpire was very still with his decisions. Bobby the bowler. There'll be another couple of games will be happening here. Power play. That's been an extra bounce factor which actually troubles the batter. Abel tries to clear the ball, but it was extra bouncing over there. Couldn't attack through the covers, couldn't attack through the mid wicket. Maybe he could try some back footed strokes, it seems. Ah, that's a beautiful shot into the hands of the fielder. What is happening here? Too many dramas into this game. A good ball, good shot, and a good catch to dismiss the batsman. Abel finally, who was under pressure, lost his wicket now. Look at that. Didn't got the connection right. Had a good shape, of course. And the fielder makes no mistake over there. First wicket falls here. And that's 10 for 1 now. Inchambakam Phoenix. Bobby continues to bowl here. That's a great shot over there. And what a catch! Oh, not a catch it was. Sorry, ladies and gentlemen, bit of excitement. Didn't got that catch. Look at those kids. They don't want to be under shadows. They're just sitting on the hot summer grasses. This is what we would be in the childhoods, right? Now we couldn't understand handle the summer. It's a different story. This time through the covers for single. What impresses me a lot is during our childhood we never thought it was summer, it was hot, etc. and etc. We just played whatever we wanted to. That's a wicket falls again. Second wicket have fallen for Injabakam Phoenix. Now Blesson the other opener losing his wicket. It's 12 for 2 now. Just take a look at the replay. He's been bowling outside off stump cover drive invitation and he tried for the cover drive. Bit of over excited cover drive. And that's been taken one-handedly by the wicketkeeper. Beautiful dismissal. 12 for 2 now. Joby the bowler. Now there's another new batsman along with Vipin Thomas. Vipin Thomas, the number 3 batsman, who's just with a single standing at the non-strikers in. And this newbie is entering into the crease now. He'll be having a lot to handle in the future. Tankanchan, the new batsman, hitting away through the air and lands safely for the single. It's most important because when you're hitting the ball away through the air, you might be excited to watch whether it's landing into the hands of the fielder or it is a boundary or it is going to be a single. That excitement factor is something that runs this game. But what confuses me is
If a format reduces to T20 cricket, why can't the number of wickets reduces to 8 wickets or 7 wickets? Full toss the Because it's always evolutions were not stoppable, but the problem is evolution were always supporting the batters, not the bowlers. I will be having all the 10 wickets and just facing 20 overs means, of course, the bowlers are going to get affected. So that should be a minimalization, which has been a big debate through the international cricket. I know that's what I was trying to speak here. They're having a lot of wickets in hand and couldn't make the risk factors work. What is doing over there? Hope things were okay. And just a 5 overs game, they can express themselves with full of potentials and boundary making options. 15 for 2. With Ankanchan facing the last ball of this over. Joby with the last ball. Can we see some magic happening? And yes, it was a wicket fallen here. Joby gets another wicket. Tried for something typical, something unique. A reverse sweep didn't work out well. Went into the hands of the fielder. That's another wicket fall. 15 for 3 after 3. Injabakam Phoenix are under definite pressure now. Fifteen for 3. shot gapல போயிருக்கு. No The final. That's a boundary. Welcome boundary here. The new batsman, Aditya Marathe, sorry, Arya Marathe, brings up a boundary. He's been one of the pick of the players who've been bringing up lightning to the Injibakam Phoenix. There will be another Marathe. Some two Marathas will be playing for Injibakam Phoenix. Joji with the ball, of course, starts off with the boundary. 19 for 3. Vipin Thomas, along with Arya Marathe, have to build some partnership. Because if you don't be able to score anything above 60, you will be under pressure because Perambur is having some good batting display. So you have to fight for that total. You have to be very quick on scoring boundaries. Or else you'll be under pressure. Another couple of runs in between the wickets. Good stuff over that. "21 for 3. Joji tried for the big shot. Good save over there. Good running between the wickets, of course, in the middle. Different kind of stuffs is like when 23 for 3. Oh, that's another single over there. That's 24 for 3. What's interesting thing is like
When a team scores a low total, if it was a potential team, the team might fight back really well to restrict the opponents to save the target. That will be beautiful to watch out for. Right for the big shot over there. Good chase from the field, a good stop over there. 4 sub 25 for 3 now in Jimbakum Phoenix. In Jack's Phoenix, Ajay Marathe along with Vipin Thomas didn't have much totals on the board. 2 overs here, 11 more balls to end this innings. What would be the total? Can they surpass over 55? The par score was considered to be 55 at Stag Cricket Ground in a 6 overs game. If he score anything above 55, it will be much challenging. There are plenty of support here for Injaks, but not sure what's gonna happen. Shintu Sara says, "Come on, guys, don't lose hope." next side లో short That would be a motivating comment for Injaks Phoenix. After a couple of dot balls, there has been another 2 over there. Oh, that's in there. I don't see the ball traveling over the fence. It was a safely landed catch over there. Good celebrations were going on. Ajax Phoenix are still under pressure. It's fourth wicket fallen for the side, 25 for them. And look at the display here from Perambur. They've been enjoying this brand of cricket. They've been playing really good cricket all around here, especially with this particular over, the over where teams try to capitalize the momentum. Exactly at right situation. Shijai from Perambur turning things into the favor. Smijai. ஒரு ஷாட் கிடைச்சிருக்காரு பட் சேஃபா லேண்ட் ஆயிருக்கு Starts here. ரெண்டாவது ரனுக்கு வர Just 2 runs of the over so far. It's been a poor batting display so far from Ajax Phoenix. I don't see them capitalizing the momentum in this game. Seems like Perambur are dominating the game so far. But not sure because one over has been a changing perspective that had happened in so many games. So in a single over, they might score some 15 or 20 runs, which actually boost up their end total. But that is up to the expectation because you can't be sure about what exactly gonna happen, right? And that's a beautiful shot over there, and a single to end is over.
Bobby, the last over bowler, 30 for 4. 5 more balls to post a decent total. I think if they try to post anything above 45 would be psychologically good total. From the kind of disappointing start they got it, they can capitalize things and, face the end innings with 45 or 40s at least. Would be always good to see. Because sometimes teams might not be performing really well throughout the innings, but that last few overs might be the changing momentum. For example, if Injaks try to score some 10 runs in this last over, that positive momentum might be carrying away for them in the bowling lineup. They might be carrying that in the second innings. I think that is what they are trying to do. The ball was in there, but not sure where it's going. That's a drop catch, but not a boundary, of course. Certainly, it's not a boundary. Watson maybe. 32 for 4. Beautiful bowling spell. Perambur Spartans. Bobby on for 7. Last 3 balls of the innings. If they go for 3 sixes, it will be 50 for Injaks Phoenix. But that's another wicket falls here. Run out here. Unnecessary runs in between the wickets here. Should not done that. Look at that. Let's have a look at that. The wicket keeper just trying to take up the momentum into the hands. And that's a beautiful wicket. Unnecessary attempt here from the non-striker. That's 5th wicket falls. 32 for 5. There, is there a chance of a boundary? Good stop over there. No chance for the second run. Good piece of bowling. Excellent piece of bowling here. No signs of 40s here for Injaks Phoenix. They've been one of the greatest sides in terms of batting and bowling. But as of today, it's been Perambur Spartans in this important semi-finals game of the GCC T20. I'm sorry, GCC 2K23 tournament. The winner of this game is going to be the finalist. In this high intense game, Perambur handled the pressure really good, and they are ending this innings with boundary, unfortunate boundary over that. And that's 37 for 5 after 6 overs in Jacks Phoenix. So it's 38 to win this game for Injaks Phoenix. 38 to win this game. So they have to score 38 in 36 balls to win this game. Perambur Spartans. We saw them scoring 80 for 2 in their initial game when they batted first. So this might be an easy task for them, but don't even underestimate the Injaks Phoenix because they have one of the strongest bowling lineups in the tournament. Let's wait and watch who is going to be the first finalist of this tournament.
Welcome back to the second innings here. The Perambur Spartans versus Injax Phoenix. The target for Perambur Spartans 38 to win in 6 overs. 6 ஓவரில் 38 ரன் அடிச்சா இந்த கேமை வின் பண்ணலாம். பெரம்பூரால முடியுமா? இன்ஜாக்ஸா பெரம்பூரா? ஸ்பார்டன்ஸா ஃபீனிக்ஸா? யாரும் வைக்கிங்ஸ்னு பேர் வைக்கல, நல்ல வேலை. That's a first ball. Starting off with a boundary, Perambur Spartans. அதுக்கு தான் அவங்க பேர் போனவங்க. 6 அடிச்சு ஓவரை தொடங்குறாங்கன்னா எப்பேற்பட்ட ஆளா இருப்பாங்கன்னு பாருங்க. சாரி, 4 போயிருக்கு. ஆப்ரஹாம் மராத்தே த bowler. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் bowling போடும்போது இவங்கெல்லாம் நல்லாவே போட்டாங்க. பட் எனக்கு தெரியல இந்த டார்கெட்டை சேஸ் பண்ணும்போது அது மாதிரி பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா லைக் ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் இருக்கும் பவுலர்ஸ்க்கு, நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாக டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு. பார்ப்போம். அச்சச்சோ, என்னங்க சிவாஜி இப்படி ஆயிருச்சுங்கிற மாதிரி இருக்கு. இப்போதைக்கு இன்ஜாக்ஸோட நிலைமை. பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ் டு ஸ்டார்ட் திஸ் இன்னிங்ஸ். சீக்கிரமா மேட்சை முடிச்சிருவாங்களோ பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ்? ஏன்னா ஒருவேளை ஜெயிச்சா ஃபைனல் போயிடலாம். பெரம்பூர் ஃபைனல்ல பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். Slight pressure on the bowler. Abraham மராத்தி போட்டுட்டு இருக்காரு. ஒருத்தர் இருந்து பார்க்கலாம் என்ன பண்றாராம். எதுக்கு அம்பையரை நோக்கி பந்துகள் வந்துகிட்டே இருக்கு? இந்த குட்டிஸ் ஏதாவது விளையாட்டு காட்டிட்டாங்களா இல்ல ஸ்பேர் பால்ஸா? என்ன ஸ்வேகா நின்னாரு பாருங்க, தோல்ல பேட் வச்சுட்டு செவனே நின்றுட்டு இருந்தாரு. பவுலர் எதிர்பார்க்கல, அவர் ரெடியா இருக்காருன்னு நினைச்சு வந்தாரு. குட் கம்பேக்கிங்க, ரொம்ப ஜென்டிலான ஒரு புஷ். செகண்ட் ரனுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஈஸி பிக்கிங் சியோ, பட் போலன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் சிங்கிள். நல்ல இன்டென்ட் இருக்குங்க. பிபின் கிட்ட இருந்து நல்ல ஸ்டார்ட் கிடைச்சிருக்கு. இன்னொரு பக்கம் ஜோபி gonna face his first ball of this game. Continuing to bowl here, Abraham Marathe facing Joby facing Abraham Marathe. Field set எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு பார்க்குறாரு ஆப்ரஹாம். எதுக்கு டைம் ஆகுதுன்னு தெரியல. இதுக்கு எல்லாருமே சும்மா நிற்கிறாங்க. don't understand anything. Something is going on. Maybe wicket keeper field arrange பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். That might be the reason. எல்லாருமே சும்மா தான் நிற்கிறாங்க. என்ன ஆச்சு? எதுக்காக அம்பையர் டிலே பண்ணிட்டு இருக்காரு? Not sure what's happening over there. சிக்னல் கிடைச்சிருச்சு அம்பையர் கிட்ட. லெஃப்ட் ஹேண்டட் பேட்ஸ்மேன் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இங்க ஜோபி. Abraham Marathe bowling to Joby. Simply is getting off the mark with that single. போல நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. நல்ல கம்பேக் இங்க போலட் இருந்து. முதல் 2 பால் பவுண்டரிக்கு அப்புறமா ஒரு சிங்கிள், ஒரு டாட் பால்னு trying to come back stronger. Abraham Marathe single சார் ஒரு ஸ்ட்ரைக் பெருசா போகும். நல்ல ஆட்டத்தை ஆடிடுவாங்க. சின்ன க்ளோஸ் அப்பீல் இருந்துச்சு. hope things are okay. last ball to come with the first ball. லாஸ்ட் பால் ஆஃப் திஸ் ஓவர். செம்ம கம்பேக் இங்க அந்த பவுலர்ட்டு இருந்து ஆப்ரஹாம் மராத்தே. முதல் 2 பால் பவுண்டரிக்கு அப்புறமா சட்டிலான ஒரு கம்பேக். வாட் வில் ஜோபி டூ? ஒரு கப்புள் ஆஃப் டாட் பால்ஸ், ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் ஏதாவது ஒரு வகையில் இம்பேக்ட் பண்ணுமா? ட்ரை பண்ணாருங்க, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பேட்டை வீசி விட்டுட்டாரு.
பட் பைஸ்ல சிங்கிள் கிடச்சிருக்கு. ஹோப் திங்ஸ் ஆர் ஓகே. முதல் ஓவர் முடிவுக்கு வந்திருக்கு. 10 for 0 now பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். Ten for 0. Now Arya Marathe. Abraham Marathe and Arya Marathe. And Joby is the man on strike. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு இன்ஜாக்ஸ் பவுலர்ஸ். நின்றுக்கிட்டே இருக்காங்க, டக்குன்னு போட மாட்டேங்கிறாங்க. மேபி ஒரு ப்ரெஷர் கேமில் ஹை ப்ரெஷர் அப்படி தான் இருக்கும், நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம். Single over there, Arya Marathe. Now this will be the battle, Bibin and Arya Marathe. When they face each other, என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஏன்னா ஜோபி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறாரு, அவங்களுக்கு தெரியும் டார்கெட் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு. இன்னொரு 27 ரன்ஸ் தான் தேவைப்படுது. கைவசம் இருக்க ஓவர் பந்துகள் 29 பால் 27 அப்படிங்கிறது ரீச்சபிள் தான். ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் பிபின் வெயிட் பண்ண மாட்டார், அவர் 4 ஓவர்லேயே முடிக்கணும்னு நினைப்பாரு. ஒரு பெரிய ஷாட்டுக்கான முயற்சி, கேப்பை ஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. தட்ஸ் another boundary. இந்த மராத்தாவையும் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எப்படி ஆஹராம் மராத்தா அடிச்சாரோ அதே மாதிரி. 15 for 0. Let's have a look at that shot. ஏன்னா சரியா படாத மாதிரி இருந்துச்சு, இப்பயுமே எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு. பட் கோஸ் ஃபார் த பவுண்டரி. பதினஞ்சுக்கு 0. For 0 now. Oh, that's been another invitation kind of delivery. Another boundary. இதெல்லாம் இன்விடேஷனுங்க, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவரே அடிக்க வேண்டாம் நினைச்சாலும் அடிக்காம இருக்க முடியாது. பாருங்க, குத்தி காட்டினாரு. so much of time over there. easy pickings for the batsman. பவுண்டரிக்கு போயிடுச்சு. நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்காரு பிபின். அதான் பேசிட்டு இருந்தோம், 6 ஓவர்ல சேஸ் பண்ணணும்னா 6 ஓவர்ல தான் சேஸ் பண்ணுமா, நான் 4 ஓவர்லயே சேஸ் பண்றேன்ற டைப் பிபின். அவருக்கு தொடர்ந்து ஸ்ட்ரைக் கிடைக்கும் பட்சத்துல பெரிய பெரிய ஆதிக்கங்களை செலுத்த முடியும். பியூட்டிஃபுல் ஃபிளிக் இன் தி ஃபிஸ்ட். அண்ட் பிபின் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு பவுண்டரி அடிச்சாலாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாரு, அடிச்சா 2 பவுண்டரி தான் அடிப்பாரு. நைஸ் ரன்னிங் பிட்வீன் தி விக்கெட். சிங்கிளா இருக்கும்னு நினைச்சேன். 2 ரன்ஸ் ஓடி இருக்காங்க. 11 ரன்ஸ் வந்திருக்கு so far in this over. Another couple of balls to go. இன்னொரு ஒரு ஷாட்டுக்கான didn't got the connections right. சிங்கிள் போகாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். Vivin will be back on strike. அகைன் ஒரு ஸ்லைட் கம்பேக்னு சொல்லலாமா? முதல் 3 பால் 9 ரன்ஸ்க்கு அப்புறமா இப்போ இந்த பால் ஒரு வேளை டாட் பால் ஆனால் நல்ல கம்பேக்னு சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் இன்னொரு 17 ரன்ஸ் தான் வேணும். 3 sixes away to win this game. Got the connections right. மிஸ்ஃபீல்ட் கிடைச்சிருக்கு. செகண்ட் ரன்னுக்கான சான்ஸ் இருக்குமா? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see Bipin in the non strikers in next over. சிங்கிள் தான் போயிருக்காங்க. end of 2, 22 for 0 பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ்.
22 for 0, Perambur Spartans. நோ பால் சிக்னல் அம்பையர் கிட்ட No ball given by the umpire. And தூக்கி வெலாசி இருக்காரு. No ball boundary straight away கிடைச்சிருக்கு. கேம் பார்சல் பண்ணிட்டு இருக்காரு பிபின். பெரம்பூர் ஃபைனல்ல பார்க்க போறோமா? 4 போயிருக்கு. வண்டர்ஃபுல் பவுண்டரி. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். Just 11 runs to win this game. கைவசம் 18 பந்துகள் இருக்கு. இந்த ஓவர்ல கூட மேட்ச் முடிய வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. செகண்ட் ரனுக்கான சான்ஸ் கிடையாது. நாங்க ஒரு மிஸ்ஃபீல்டுங்க. Unfortunate events were happening in the middle. Never expected this to happen. Maybe single-ஓட satisfy ஆயிருக்கலாம் batters. $28 for 0. Just a single. இப்ப ஜோபி என்ன பண்ண போறாரு? செட்டில் ஆயிட்டாரு ஆனா கனெக்ட் ஆகலங்க. என்னத்த சொல்றது? கனெக்ட் ஆயிருந்தா கண்டிப்பா ஃபைனல் லெக்ல தூக்கி விட்டுருப்பாரு. ஜோபி loves to play at that region. That's most important. ஏன்னா இன்னும் ஒரு 10 ரன் தான். ஒரு 6 அங்க ஒரு 4 இங்கன்னு வந்துருச்சுன்னா மேட்ச் வின்னு. பட் ஆனா ஜோபிக்கு இன்னுமே பேட்ல படல. ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறத பாக்குறோம். கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. 10 runs required for the victory. For Perambur Spartans. 28 for 0. ஒரு ஃபுல் டாஸ் அட்டெம்ப்ட் கிடைச்சதுங்க. அதையுமே மிஸ் பண்ணிட்டாரு. What happens to ஜோபி? என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. சத்தமே இல்ல. பிரியாணி சாப்பிட்டு டயர்ட் ஆயிட்டாங்க போல. சிங்கிள் போலையா அந்த பால்ல? ஸோ அவரே தான் நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ல இருக்காரு. ஸோ another couple of dot balls. அதுதான் தூக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. That's a beautiful stroke making over there. Just a single. 9 runs required for the victory in 19 balls. ரொம்பவே டைம் எடுத்துக்கிட்டாரு. மேபி இந்த பால்ல ஒரு பவுண்டரி போச்சுன்னா அடுத்த ஓவர்ல கன்ஃபார்மா வின் பண்ணிடுவாங்க. பெரம்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் நோ இஷ்யூஸ் ஆன் தட். லாஸ்ட் பால். That's a beautiful opportunity over the dot ball to end this over. 29 for 0.
Now 10 to John, the bowler. 29 for 0. Into John into attack after 3 overs. ஃபைனலி இவரோட பேட்ல ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் பார்க்குறோம். ஜோபிக்கு பேட்ல மிஸ்ஃபீல்ட் அங்க. மிஸ்ஃபீல்டுங்க. தெரிஞ்சு விட்டாரா தெரியாம விட்டாரான்னு தெரியல. ஜோபி மைட் பி ஹேவிங் த ஸ்ட்ரைக் பேக், இல்லை சிங்கிள் மட்டும் தான் போனாங்களான்னு தெரியல. மேபி சிங்கிள் மட்டுமே போயிருக்கலாம். ஏன்னா வந்து மேட்சை முடிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபயர் இருக்கும். பிபினுக்கு இந்த ஓவர்லேயே முடிச்சிடலாம், 8 ரன் தானே வேணும் அன்ட்டு கூட இருக்கலாம். 17 பாலுக்கு 8 ரன் அடிச்சா வின் இந்த கேம். டிஸ்பைட் ஆஃப் தட் புவர் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜோபிக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் சரியா படல. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு. That's a beautiful bowling over there. Easy pickings for the bowler. Again, I think Joby has to take up the responsibility. அப்பதான் பிபினும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக விளையாடுவார். ஒரு சிங்கிளுக்கு அப்புறமும் ஜோபி நிறைய பால்ஸ் எடுத்துக்கும் பொழுது எப்பயோ ஜெயிச்சிருக்க வேண்டிய டீம் இன்னும் விளையாடிட்டு இருக்காங்களேங்கிற மாதிரி இருக்கு. Taking up the guard over there. The bowling is setting up the platform. 10 to John with the ball. This time got the connection right. பட் சரியான பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையே ராஜா. அது மிஸ்ஃபீல்ட் ஆயிருச்சு. என்ன பண்றாரு? ஓ மை காட். சின்ன வயசுல முதல்ல பிளாஸ்டிக் பால் வாங்குறப்ப நம்ம எல்லாம் தட்டிட்டு இருப்போம். இப்படிதான் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி தெரியும். இன்னைக்கு அதை ஃபீல்ட்லயே பண்ணி காட்டுறாரு. ஒரு 6 அடிச்சா அந்த மேட்ச் முடியுதுங்க. டு பி வெரி ஃப்ராங்க், ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா முடிப்போம். a sixer to win this game. பிபின் பேட் வச்சுட்டு நிக்கிறாரு. நல்லாவே கண்டெயின் பண்ணி போறாங்க இன்ஜாக்ஸ் ஃபீனிக்ஸ். இன்னொரு 15 ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தாங்கன்னா செம கேம் பார்த்துருக்கலாம். அதுவும் ஜோபி எடுக்கிற டயத்துக்கு செம ப்ரெஷர் கேம் பார்த்துருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஓவரில் கேமை முடிக்கலன்னா பெரம்பூர் கொஞ்சம் பெட்டராக விளையாடிருக்கலாம் நான் சொல்லுவேன். அஃப்கோர்ஸ் விக்கெட்ஸை லூஸ் பண்ணல. பட் என்னன்னா தேவையில்லாமல் ப்ரெஷர் ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் மேலே போட்டுக்கிறாரு. திஸ் வாஸ் ஜென்யூன். யூ ஒன்ட் கெட் a single over there. 6 அடிச்சா இந்த மேட்சை முடிச்சிடலாம். ட்ரை சம்திங் சீக்கி, ஒண்ணுமே நடக்கல. இன்னைக்கு ஜோபிக்கு வந்து பயங்கர ஹார்ட் லக்கான டே. டஃப்பா இருக்கு, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாம தவிக்கிறாரு. 33க்கு 0. Arya Marathe continues. Through the gap. செகண்ட் ரன்னுக்கான சான்ஸ் இருக்குமா? பின்னாடி அவரே போறாரு. அதனால பவுண்டரி போல அந்த குட்டி பையன் வேற பாக்குறான். ஆர்யா மராட்டி பவுண்டரி டு வின் திஸ் கேம். ஜோபி தான் பேட்டிங் எடுக்கிறாரு. That's a beautiful stroke making over there. Good running between the wickets in the middle. Just 4 runs, 3 runs to win this game. Sorry, 4 runs to win this game. Right for the big shot, and that goes for the sixer to win this game. And Perambur Spartans are winning this game with a winning shot of Bipin. That's a beautiful execution.
That was a full toss towards the body line, and Perambur are thrashing it towards the square leg. Perambur Spartans are winning this game by 10 wickets, and they are the first finalists of this tournament, GCC 2K23. Congratulations, Perambur Spartans. A beautiful victory, comprehensive performance with the ball and bat, and they are entering into the playoffs. Hard luck for the bowling side. They too had the potential injects. Unfortunately, they are running out of this tournament now. Injacks Phoenix. Perambur Spartans are the first finalists. The next finalist would be CSK or Paddy, who would be the next finalist. Let's wait and watch. As of now, it's going to be Perambur Spartans at the finals.
Starts off with the wicket here. The semi-final number 2, Party versus CSK. Two greatest sides facing each other. Starts off with the wicket. Look at that. Look at that. Never expected that to happen. Didn't had his eyes towards the leg stump. மொதல் 5 கேம்ல டாஸ் ஜெயிச்சவங்க ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. இப்போ அடுத்த ஒரு 2-3 கேமா டாஸ் ஜெயிக்கிறவங்க மேட்சை தோத்துடுறாங்க. இது என்ன ஃபார்மட்னு புரியல. ஸோ தட்ஸ் how it's happening now. I think no ball given by the umpire. கமெண்ட்ஸ்ல நிறைய சிஎஸ்கே சப்போர்ட்ஸ் பார்க்குறோம். ஈசாலா சொல்லுவீங்களான்னு தெரியல. ஆல் தி பெஸ்ட் சிஎஸ்கே 2023 தான் பிராட்வே, அதுவும் சிஎஸ்கே தான் மென்ஷன் பண்ணுது. Beautiful execution over there to play that stroke. Look at that. I'll mostly use often look at that words. That's a beautiful pull shot over there. The toss has been won by the team batting first. Party wanted to bat first, as well as CSK are having one of the good batting as well as bowling. They are the only side who comprehensively performed in their first game, both with the ball and bat. So there are a lot of chances CSK to win this game. CSK are having a lot of supports from the viewers. Hope things were okay. He's been playing really good. Wicketkeeper attempts over there. So the one who is going to win this game is going to be the another finalist to share the final match between Perambur. Will it be CSK or will it be Paddy? Let's wait and watch. Paddy is the neighborhood almost to Perambur, so they might be sharing some equal momentum comparing to CSK. Broadway is a bit of distance, not a lot of distance. And that's another good picking of the batsman, goes for the boundary. Philip tries to attack the bowlers, justifying the decision of deciding to bat first. Look at that. Didn't got enough width over that, but the batsman converted the good delivery as a poor delivery. Good start to the first over here despite of losing that early wicket. It's 11 for 1 now. Philip is the batsman scoring those boundaries along with Milan Matthew, who's standing at the non-strikers end. Milan Matthew 1 off 1. The score is 11 and the wicket is 1. And look at the bowlers number 1 of 1 1 1. So many ones were there in the scorecard, which clearly shows that something miracle is going to happen. We'll get a look at that. Now last ball of this over. Oh, that's another close attempt. End of over 1, 11 for 1. Paddy, St. George 11. Even the new bowler. 11 for 1 after 1. Now Paddy, St. George 11.
setting up the platform at the right time, because it's a 6 overs game. You have to take up all the risks that you wanted to, because you having a lot of wickets in hand. You just have to bat for the 5 overs, then take up the risk of batting to the fullest. Survival is not going to help you at these kind of shorter formats. You have to attack the bowlers, or else it's like do or die kind of situation when it comes to 5 overs game or a 6 overs game. Sleevan continues to bowl here. Gladiator towards. Oh, that's under the misfield. Will it go for the boundary? Good chase over that from the fielding side, and that's a good comeback over there. The jersey of this side, CSK, has been impressing me a lot. Come on, Paddy. Trophy symbol, CSK. Both the sides are having equal support. Paddy and CSK. We are not going to support any of these sides. We are trying to be neutral. But as of now, it seems like Paddy are setting up the platform. Oh, that's where CSK proved me wrong. That's a wicket. We are going to dominate this game. Sleevan shows up with his bowling wicket taking ability. Look at that. It was a Yorker delivery. That's been simply stumbled the batsman. You can't blame the batsman for the mistake. It's been a beautiful delivery. Tempting Yorker delivery. It's another wicket falls over. That 15 for 2 now. Sleevan continues to bowl here. Continues to bowl here. Oh, tried for the good shot. Didn't got the connections right over that Sleevan. Rijo Reggie, the new batsman. 15 for 2, and that brings the end of this over. 15 for 2. Oh, Gladiator towards the final. A good piece of fielding setting. Look at that run out chance. Missed it over there. I love the way of field setting by CSK. That is a fine leg almost behind the wicket keeper. Because that is the space where batters are trying to capitalize the momentum, scoring a lot of boundaries in the middle. So that's the place where you have to place your fielders to counter attack the batter's point of view. Oh, he's trying to play similar kind of shots, Philip. Beautiful bowling display here from CSK. Hope things are okay. Connected well in there.
Oh, what a stop! What a stop that was! Great effort, but unfortunate. The batsman couldn't, the fielder couldn't stop the ball by himself. Great stop, great fielding effort here. CSK are showing their 100% in the middle. The commitment by the CSK fielders, the captaincy by the CSK captain, and the field positioning, everything is under control. CSK are proving themselves why they are one of the topmost performing side and why they are the table toppers. It's another big shot attempt. Didn't got the connection. The cameraman is just teasing us, like showing here and there. But the ball is almost the place where it was hit the batter. Don't. Oh, that's another wicket falls here. Unfortunate. Another wicket falls. Didn't expect this to happen. The pails were flying off. Sleevan is one of the pick of the bowlers so far. Look at the bowling efforts. Just simply took up that wicket. CSK are dominating this game. Beautiful performance over there. And that's 17 for 3. Party St. George 11. And that brings the end of third over. 18 for 3 now. Party St. George 11. Eighteen for 3, 9 after. 18 for 3 after 3 overs. Didn't got the momentum. This is not the way how Party used it to play. We have seen two different types of semi-finals because greater sides couldn't perform well in the pressure situation, or greater sides when they met the other greater side, they couldn't perform like the way how they used it to perform. In the first semi-final, we saw the other side against the Perambur game. Similarly, now Party is not batting really well, like the way how happened to Injax. Injax didn't perform to that standard. Now Party is not performing to that standard. Look at the desperation. That is what something you need in your commitment that CSK was doing. And that's in there. Another drop catch it seems. Hope things were under control. Sleevan continues to bowl.
I don't see them, scoring a lot of runs in the middle. Maybe they might be scoring some 40s, 45s. I don't see them scoring above 50. And if you score anything under 50, you can't expect CSK to, you know, not chase down the target because they are known for chasing targets. They have good potential batting. Just remember that in mind before posting a total at the end of 6 overs. Party has to play a bit of, aggressive intent cricket, or else they might be struggling in the middle. Twenty-three for three. Close keeping over there. 23 for 3, and that brings the end of this over. Now the last 2 overs will be there. Before that, this could be the last ball of this over. And that's a beautiful way to end this over. End of the over, 23 for 3. Party St. George. Tried for the stroke over there. Again, didn't get the connection right. Quite unfortunate watching things happening like that. Alvin the bowler. Not sure whether they'll reach 45 also because all the other bowlers of CSK were performing brilliantly. Now, what questions me is how will the if any of these team reaches the final, again there will be some chokings happening, right? That you can't stop that happening. That's the beauty of shorter format. That's another wicket falls over there. Alvin gets a wicket here. 23 for 4 now. Some discussions were going on. I think the umpires were not satisfied with the way how the stumping was done. Look at what. சிக்னல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I think everything looks perfect. Everything looks perfect here. பட் எதுக்குன்றது மட்டும் தான் இன்னும் Let's wait and watch. पक्का देते हो
No ball given by the umpire. Quite fortunate things were happening at the end of this innings. I think Party has to capitalize things and they have to try scoring runs in the middle. Alvin, a slight bit of pressure for the bowler after, expecting that to be a wicket. Finally, that went as a no ball and followed by that a white ball. Tried for the shot. This time, chance of another wicket fall. Drop catch. Drop catches were regularly happening in the semi-final standards. Hope things were okay. Could have been a wicket, of course. That was a tough chance, especially this red color tennis ball. It's hard to catch. But you can't say the reasons, right? In a semi-final standard, which is gonna decide the final, which is gonna decide the fate of the side. Hope everything is okay here. That's a beautiful way of bowling. Didn't saw any signs from the umpire. That's not a wide. First batting. They won the toss, decided to bat first Party. But the decision went in vain. I'd say that because they are having just 9 balls in hand. I don't know whether they are going to post 40s or 50s. Looking at the bowling efforts, bowling standards of these guys, they've been phenomenal. Sherry has been too good. Alvin has been too good. This is what you should have done in the early period. Genuine cut, and there's a soccer attempt, which eventually, gets you another couple of runs on the board. I think before the cricket match, Kerala should not watch football games. They're just mingling all the sports together. I don't want to stereotype things. It's just a matter of fun. Chance of 40s were there. Last ball of this innings. Last couple of balls to end this over. Got the connections. I don't see anything over there. Got the connections over there. And that brings the end of this over. It's 29 for 3 Party. Twenty-nine for 3. This guy continues to bowl. Andrew, the new bowler, to bowl the last over. Nitin and Anup were the batters. What would be the final total? Can they try to score some 20 runs, 21 runs? Because I was expecting something like 50 would be a psychologically good total. Despite of the poor start, look at the end they did. That confidence might follow in the second innings. I think this has been the format. They are having a close keeper and they're just bowling wide outside off stump. That has been their format, aiming for the stumpings. But the problem here is most of the times they're bowling outside off stump wides because of the attempt to bowl the ball towards that region. 30 for 3. Hope there is a short fielder over there. CSK have that, habit of placing those short fielders behind the batter and closer to the batter. Look at that fielder. You have to be very careful while standing at those positions. Not a big connections over there. Starts off with the dot ball. I think I'm a little bit surprised with the intentions of the batters. He was just gliding it toward the sweeper covers rather than going for the big shots. Doesn't know what's going to be the ideology of these batters. What they are actually targeting to score at the end of 6 overs.
Got the full toss but didn't got the connections. I think that goes for the boundary. Beautiful boundary over there. Welcome boundaries here. Of course, it was a grounded stroke, but fortunately went for the boundary. Disappointments from the bowlers face. Look at that. Birds were flying over there. Don't know why they're doing that. Just in front of me. Actually, exactly I was under those birds. I love that. Look at that sky, clear sky at Chennai. They're enjoying their world. No more stresses, no more EMIs, no more pressures, loans. And here there is a ball flying over there. Oh my god. There is some serious stuff so happening on the ground. We are watching the birds flying. Just be cool, ladies and gentlemen. And that's run out appeal out given by the umpire. Batsman departs. That's another wicket falls over there, it seems. Good things were happening in the middle. Hope they're capitalizing the momentum well. Didn't got the update of the scorecard yet. Let's wait for that. Body, will they reach that 40 score? That's the big question arising in our minds. Should have stopped from the fielder. That's the purpose. The fielder has been placed. And that's a beautiful fielding over there. Go running between the wickets. The weather has been slightly changing. Seems like a signs of raining all of a sudden. It's another single over there. Good work done by the fielder. That's another couple of runs on the board in the middle. And that brings the end of this over. It's 41 for 4 after 6 Party St. George 11. Now 42 is the target for CSK to qualify for the finals. Let's wait and watch who's going to be the second finalist of this tournament in the second innings. Look at the sky over there. The weather has been slightly transforming. Seems like it was raining. Look at that tree. Above the tree, there is the darkness is coming towards the ground. So probably within the 20 to 25 minutes, there might be a chance of raining if the dark skies follows through the grounds, or else we might be safe. We might actually organize the finals pretty well. But it's up to the sky and the rain. As of now, the temperature has been reduced. It's breezy here. Chance of rain has been too high. So we have to wait and watch. And that's a beautiful view of this ground. And at that rightmost corner, you can see a lake over there. Take a look at that lake over there behind the ground. And there is a temple over that beautiful location. Of course, outskirt of a city near Red Hills. This beautiful village is there where the Stag cricket ground is located. And that's why I said, when you watch this game at December, the weather and the breeziness would be entirely different to watch the brand of cricket. Even today, with the weather change, we are just enjoying the breezy climate and the lake view of this ground and the beautiful location. Everything is green here. That's most important, right? Into the city, in the outskirt of the city, you're watching some greeniness, some water flowing over there, dark skies, signs of rains. Everything looks good. Bit of romantic mood, like. But yes, it's a cricketing field. Let's speak about this game because 42 to select for the finals for CSK. Will that happen or not? Let's wait for the second innings for that.
Welcome back, ladies and gentlemen, for the second innings of this tournament. Thank you, Manu Jan. How to turn off the commentary? Just reduce the volume. We'll be enjoying this game. Starts off with a single. 42 to win this game. CSK. மேட்ச் அவுட் ஆகும். That's a correct ball over there. 42 might be an easy target for CSK because of the batting standards that they're having. But still, have to get something for Party. They might be having some fighting back bowling attempts. Shabin with the ball. And Subin and Nebu are the two batters with the bat. That's another wide over there. Something are going on. Not sure why they're celebrating. There are good sounds of celebration from the dugouts of cricketers. Not sure which side is celebrating. No ball given by the umpire. And CSK were good at batting. We saw them batting excellently in the first game. Chasing down the target. Finding it towards a fine leg just for single chance. For a run out. Didn't count for the single. Left-handed batsman. Subin along with Nebu. Tried for the pull shot. The ball was in there. Chance of a wicket, and that's the first wicket falls down. Good strike from Party in the early stage of this innings. And that's the first wicket have fallen. Unfortunate, the batsman has to depart. Look at the tried for the pull shot over that extra bounce factor. Just worked well for the bowling side. That's the first breakthrough. And that's 2 for 1 now, CSK. For 1 now, CSK. And that's a wide given by the umpire. I still believe that CSK are having some upper hands in chasing this target, as it is a very low target compared to the 6 overs game. But still, Party are trying to give some fight back, not making things easier for the batting side. There were plenty of comments were going on in this game. Wide given by the umpire. And that's 4 for 1. There are plenty of supports over there. For them, the name is just enough. The cup, it seems. That's why you people lose the tournament. We win always. Not sure whom he's mentioning. Good running between the wickets in the middle over there. Try to cut it towards the point direction. That's a drop catch over there.
and that's something that will always cost you a match. Didn't got the rhythm right. Goes towards the wide. No ball given by them. But look at the extras of this over. It's one no ball, wicket wide, wide, one no ball. Didn't have the proper rhythm. I think the batters should target this bowler, at least in the last ball. Now some change of bowler here because of too many extras over there. Instead of Shabin, it would be the other bowler. Let's have his name. Oh, that's another big wide over there. The change of bowling doesn't help the bowling side. Here, CSK are getting another boundary, a no ball plus boundary. Look at that easy pickings here. Just watch the ball going to the boundary. That's as simple as it is. Now Reggie continues to bowl. Just one ball to bowl. And they've been struggling a lot. That's another shot towards the fine leg. The fielder chasing over the ball and that goes for the boundary. Oh, hope he's okay. Hope he's okay. Hope he's okay. That was a great effort from the fielder. Things were going really good. And that brings the end of over one. That's a true dramatical over. After first over, it's 15 for 1. CSK. balls. 15 for 1. I think they're targeting the fine leg to score the boundaries because that is one place, which will always give you some maximum speeds to ball travel to the boundary. Fifteen for 1 now. Glided over there. Oh, that's a misfield. Unfortunate events were regularly happening for them. The party is St. George 11. It's an important game, important semi-final. And a couple of runs on the board. Run up. Glided it towards the covers region for single. Need about a shot. Single. What's most important is a same side is performing into different aspects. We're watching a side performing like a rock star at one point of time, and the other point of time, the same side performing like a poor performing side from the way of batting, from the way of bowling and fielding. Everything goes in vain. So the shot attempt over the fielder chasing the ball. What a fielding stop that was! Great effort that was from the fielder. Running between the wickets. And speaking about that different performance ratios of a team, probably choking has been one kind of reason. But apart from that, you have to be pretty much careful on how you're going to make a game plan in big matches. That's what most important. CSK did that perfectly in the bowling. As of Party's bowling lineup too, the batters didn't attack the bowlers much. It was because of extras, and that's another runs over there. Look at this, an overthrow, another couple of runs on the board.
I think some fights were going on in the comment box. Some fan wars were going on in the comment box, it seems. Oh, that's beautiful boundary again. I think CSK are ensuring their victory and finalizing their place in the finals, it seems. Oh, he's been swinging the bat somewhere. I think utilizing the power play is most important. 2 overs power play will be there, and they're using that really well. That brings the 2 overs, 26 for 1 CSK. And kids are playing over that. They've been playing since today's morning. The girl with Mumbai Indians jersey, Rohit Sharma's number, and all the other kids have been enjoy playing here. They've been never, impacted by the hotness of temperature, Chennai's hot temperature. It's beautiful to watch it, for. Kinos, I think we are facing difficulties in playing in hot conditions, and that's why we have to give kudos to all the cricketers because they've been playing in hot conditions. It's not easy to play at a hot condition at Chennai unless you're a professional cricketer or a child, of course. Back to the punch and Gregorios single. Single over there, and that's another 15 runs to win this game. Three sixes to win this game here for CSK. Whereas for Party, I don't see them into the radar so far. Some 23 balls were there, just 15 to win this game. Cut it away through the punch direction, and no fielder over there. That's a beautiful boundary. Look at the enough width over there. The batsman was not having the intention to play over there, but the bowler actually invited the batter. Look at that. Easy pickings for the batsman through the point direction for boundary. 31 for 1. That's what I've been speaking about because when Paddy bowled today in the first game, this is not the same kind of bowling that they did. That time it was beautiful bowling attack. That's another boundary. It seems back to back boundaries here. Ajay George is struggling a lot in the middle. CSK are ensuring their victory as quick as possible. That's another cut shot. Seems like it was a misfield, and that was traveling through the fence for boundary. Now just 11 runs to win this game, CSK. Whereas for Paddy, I'm still repeating that I don't see them in the radar, but still there were 0.01% of chance will be there for Paddy. But this guy is demolishing that chance. Nebu, the batsman. And speaking about the performance differences, maybe that's because of big match pressure, or because of the combination error, or because of a lot of awareness, whatever you may say. But some team has to choke at different competitive levels. It's always rare to see teams performing equally, and the victory has been decided in the last ball, which means both the sides perform pretty decently. But looking at these semi-finals, every team have comprehensively beaten the other side, who are dominators in the league stage, which clearly shows the different kind of mindset of the teams and how they are getting impacted towards that mindset. Good running between the wickets again. Hope the batsman is okay. Not sure whether it's intentional or accidental, but the batsman is smiling. Just a sixer and a boundary to win this game here for CSK. Oh, the skits were enjoying. Actually, these guys are holding our attentions. Whenever the match goes slowly, the focus actually shifted towards these kiddos. The kiddos are enjoying this vibe here. Hope they were 31 for 1 CSK. And that's 38 for 1 CSK. Just 4 runs for the victory of CSK to enter into the finals now. Look at this kiddo. Without slippers, he's been running here and there. Wow. Oh, nobody wears slippers. Enjoying everything. Reminds me of my childhood. Anyway, that brings the end of this over 38 for 1. 4 runs for the victory.
Tried for the pull shot over that. Drop catch. Unfortunate things were happening. Now it's getting closer for the victory. It's getting closer for the moment. Can't wait to see the celebrations going on for the CSK dugout, CSK team members. They might be excited to celebrate the finals to play along with Perambur. Perambur is one of the strongest sides of the tournament. We saw them performing really good. Tried for the pull shot again. Now 2 runs to win this game here for CSK. Alright, something cheeky. That's a misfield, and that might be the moment. They're not going, it seems, for the another runs. Now that scores a level here. CSK versus Paddy. The important semi-final number 2 chasing down the target of 42. CSK are 41 for 1 now. The scores are level, and the ball which gonna decide the winning momentum would be this. That's a great shot over there. That's another drop catch over. Oh, that's a catch taken. Well, looking at the body language, I didn't understand. I thought it was a drop catch, but that's a wicket. Tried to finish the game like Mahendra Singh Dhoni, but that didn't win into the favor of the batsman. Look at that. Tried for a big shot. That's a beautiful. Look at the body language of the fielder. I thought once again that it was a drop catch. Umpire was in front of the fielder, so I couldn't watch the catch exactly. That second wicket falls here for CSK at a crucial point of this game. 41 for 2. Could have finished the game. Unfortunately, the other batsman should enter into the crease. Well played, CSK. CSK versus PS would be the finals. 41 for 2. Thomas Newman. Oh, that's again into the air. It seems like the sounds were on. That's another catch. What's happening in the middle? Too many dramas. Paddy St. George 11 picking up back-to-back wickets here. Ajay Thomas came into the crease and just losing his wicket in a first ball. Why can't they have that control with the bat? I don't know. Look at that easy pickings. Bit of desperation towards the batter's mindset. 41 for 3, CSK. BP tablet எல்லாருக்கும் Sherry, the new batsman, will finish things off for the batting side. on a hat trick Nitin. It's on a hat trick for the bowler, or a victory for the batting side, or a dot ball. What would be this? I feel that this is going to be the victory moment, winning moment of the batting side. Not running over there. That's a dot ball. Oh my god, that's a fantastic over from Nitin. 2 wickets on that over. 41 for 3 after 4 CSK. And finally, the moment have arrived, and they are winning this game. CSK by 7 wickets could have been a 9 wickets victory. Fortunately, because of some final collapses, it was ending us winning by 7 wickets. CSK with 11 balls to spare. Congratulations to CSK, the second finalist of this tournament. Now the finals would be between Perambur and CSK. Would be an interesting game to watch out for. Stay tuned, viewers. That is going to be the moment which is going to decide who is going to be the champions of this tournament. Will it be CSK or Perambur? Let's wait and watch.
and the finals would be happening at 4:30 p.m. There will be 20 minutes break here. After the 20 minutes break, around 4:30 p.m., the final of this tournament will be happening between Perambur and CSK. Just take a break, have some cup of tea, and then come back. Look at the dance. Look at the dance. The impact of social media. Everyone knows the steps. Calm down. And Rohit 45. Look at that. She's doing it perfectly.
The two batters were coming in the big final of the day. The GCC 2K23 has been successfully ending today. Of course, இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட்டும் ஆச்சு. Anyhow, Perambur and CSK, two good sides who performed really well to enter into the finals. இன்னைக்கு CSK versus Perambur யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் going to be the champions of GCC 2K23. பெரம்பூர் டாஸை வின் பண்ணி பேட்டிங் பண்ணுறேன்னு டிசைட் பண்ணியிருந்தாங்க. என்னன்னா லைக் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செமிஃபைனல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈஞ்சம்பாக்கம் வந்து லைக் மொதல் மேட்ச்சில் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் பண்ணாங்க, ரெண்டாவது மேட்ச்சில் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணாங்க. பிக் ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் பண்ணால் கூட அவங்க ஸ்ட்ரென்த்துமே மிஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. பாப்பா டான்ஸ் ஆடுறாங்க. ஸோ ப்ராபப்ளி வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் பெரம்பூர் இஸ் அவங்க டாஸ் வின் பண்ணால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்க க்யூரியஸாக இருந்தேன். தேர் டிசைடிங் டு பேட் ஃபர்ஸ்ட், மேபி ஒரு ஹானஸ்ட் டெசிஷனாக படுது. ஸோ நல்லா டோட்டல் பார்க்கலாம். ஆனால் சீரியஸ்லி எந்த டீமே டிசைட் பண்ண முடியல, பிளாக்கா ஒயிட்டா, பெரம்பூரா சிஎஸ்கேவான்னு தெரியல. சிஎஸ்கேவும் காம்ப்ரிஹென்சிவாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, பெரம்பூரும் ப்ராமிசிங்காக இருந்திருக்காங்க. இந்த ரெண்டு பேரும் மோதினா எப்படி இருக்கும்? இதுலேருந்து ஒருத்தர் தான் சாம்பியன்ஸ், ரெண்டு பேரில் ஒரு டீம் முதல் தோல்வி இன்னைக்கு டேல பார்க்க போகிறாங்கன்னு யோசிக்க கூட முடியல. பட் தட்ஸ் கான் ஹேப்பன். எஸ், அட் திஸ் மூமெண்ட் இன்னைக்கு விளையாண்ட எல்லா டீமுக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச். வெயில ஒரு பொருட்டா நினைக்காம இந்த ஹாட் கண்டிஷன்ஸ்ல எங்களை என்டர்டெயின் பண்ணீங்க. It's been a beautiful place here. I'm Bharat Sivalingam, the commentator. We happily enjoyed the tournament thoroughly, from the hospitality to the way everyone behaves. எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த டூர்னமெண்ட்டில். இட்ஸ் எண்டிங் த ஃபைனல். ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்கேன். இந்த ரெண்டு டீமுமே அவ்வளோ ஒன்றுக்கு ஒன்று சலைச்சதாக இல்லாமல் இருக்கும்போது ஹோல் வின் த ட்ராஃபி. அண்ட் காமன் பாக்ஸில் ஒரு பெரிய போர்க்களமே நடந்திருக்கு. யார் ஸ்பெஷல் யார் ஸ்பெஷல் இல்லை, நேம் இட் செல்ஃப் என்னஃப்னா எதுக்கு டோர்னமெண்ட் ஆறீங்கன்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. என்ஜாய் பண்ணுங்க, இதெல்லாம் இருக்கணும்ல ஒரு டோர்னமெண்ட்னா. லெட்ஸ் பிகின் ஹியர். நல்ல வெதர், குட் வெதர் டு ப்ளே கிரிக்கெட். ஸ்டாக் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட், ஹார்டான விக்கெட்ஸ் இருக்கும், நல்ல கிரவுண்டு, ஜாலியாக கிரிக்கெட் விளையாடலாம். பிளாக் வர்சஸ் ஒயிட் அண்ட் ஹேண்ட்ஸம் அம்பையர் அங்கே நின்றுட்டு இருக்காரு. So in a couple of seconds, the first ball is gonna be bowled. The big final. Here we go, the first ball. First ball ஒரு ஸ்ட்ராங் அப்பீல். யோசிச்சு நிதானமாக வைடு கொடுத்தீங்க. வெரி குட் அப்ரோச் டேர் அம்பையர் சார். இல்லைனா இப்படி தான் நம்மளை பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுவாங்க. சங்கக்காரெல்லாம் இந்த மாதிரி எத்தனையோ பண்ணி பார்த்துருக்கோம். லைக் ஏன்னா அந்த ஷவுட்டு ஆக்சுவலி சவுண்ட் ஹேஸ் தட் பவர்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம சவுண்டால் ஒருத்தருக்கு ஒரு பெரிய இம்பாக்டை கொடுக்க முடியும், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி. ஸோ நம்ம கத்தும் போது சம்டைம்ஸ் நர்வஸில் கூட உடனே டெசிஷன் கொடுக்க முடியும், ஃபிங்கர்ஸ் ரைஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கும். அந்த பவர்லாம் விக்கெட் கீப்பரே போய் சேரும். கத்துல தான் எல்லாமே இருக்கு. பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ் கத்தட்ரல் சூப்பர் கிங்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு ஹை டைட் ஃபைட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட் பாக்ஸில். ஸ்பீக்கிங் அபவுட் இந்த ஹை டைம் ஃபைனல்ஸ்ன்னு பேசும்பொழுது யார் ப்ரெஷரை சரியாக கையாளுறாங்களோ அவங்க தான் வின் பண்ணுவாங்களா, இல்லை யாருக்கு அன்னை டேல லக் இருக்கோ அவங்க தான் வின் பண்ணுவாங்களா, இல்லை இதை என்ன கான்டெக்ட்குள்ளே கொண்டு வரதுன்னு தெரியல. போ தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். குட் ஸ்ட்ரோக் ஓவர் தட். ரெண்டு டீமே 100% கொடுக்கக்கூடிய டீம்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எபின் வித் பால் அண்ட் பிபின் அண்ட் ஜோபி ஆர் த டூ பேட்டர்ஸ். ஜோபிக்கு ஒரு நல்ல டேவா அமையல அந்த போன கேம் விளையாடும் பொழுது. ப்ளஸ் இந்த கேம் நல்லா விளையாடுவார்னு எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பிபின் எக்ஸலண்ட்டாக விளையாண்டாரு, அதை கண்டினியூ பண்ணுவார், அந்த மொமெண்டம் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஜெர்சி நம்பர் 10, ஜெர்சி நம்பர் 10க்கு இல்லாத கிரேஸா ஃபுட்பாலாக இருக்கட்டும் கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு ஆளுமையான நம்பர். அந்த நம்பரை வச்சிருந்தவங்க பெரிய ஆளுமையாக இருந்தாங்க, அதை நம்ம காலமாக பார்த்துருக்கோம். Within captain wicket keeper and along with the Joby comes down to the center with the bat. Ebin with the ball. Getting some stuff over there. Some fight போயிட்டு இருக்கு. Joyal, but you are a Thiruvattur member. Enjoy. Trying to cut the ball and dot. Cathedral Super Kings actually Broadway நினைக்கிறேன். ஸோ பெரம்பூரும் ப்ராட்வேவும் விளையாடுறாங்கன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். Two other regions of northern சென்னைன்னு சொல்லலாம். ப்ராட்வே வேர் சென்னை வாஸ் பார்ன். நிறைய பேருக்கு தெரியும், சில பேருக்கு தெரியாது. ப்ராட்வே கிட்ட இருக்க செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் தான் பிரிட்டிஷ் கட்டின முதல் பில்டிங் இந்தியாவில். நாட் அட் சென்னை, இந்தியாலேயே.
ஸோ அங்கே தான் கட்டினாங்க. அங்கே தான் டவுனை ரெண்டாக பிரித்து ஒயிட் டவுன் பிளாக் டவுன் சின்னதாக வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் பக்கத்து வில்லேஜ் எல்லாம் எடுத்து அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் கார்டனே கொஞ்சம் அவுட்ஸ்கர்ட் தான். டி நகர்னு ஒரு ஏரியாவே கிடையாது. கிண்டிலாம் சும்மா ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா ரேஸ் கோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அப்படி இருந்த சிட்டி ஹாஸ் பின் எக்ஸ்பேண்டட். இன்னைக்கு வேற ஏரியாஸ் இம்பார்ட்டன்ஸாக பண்ணலாம். பட் பிராட்வே இஸ் த மதர்ஹுட் ஆஃப் மாடர்ன் சென்னை. ஆனால் கிரிக்கெட்டிங் கல்ச்சர் அப்படின்னு வந்துடுச்சுன்னா செப்பாக் சொல்லலாமா தெரியல. செப்பாக்கில் தான் கிரவுண்ட் இருந்ததுனால செப்பாக்காக தான் இருக்கலாம். பேசலாம் தொடர்ந்து. ஓவர் 1 4 for 0 பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். கமெண்ட் பாக்ஸில் சண்டை போடும் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் என்னன்னா, மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு. பயங்கரமாக இருண்டுட்டு போகுது கிரவுண்டு. அந்த 6 ஓவர் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிட்டோம்னா யார் சாம்பியன்னு தெரிஞ்சிடும். இல்லைன்னா ரெயின் அஃபெக்ட் ஆகி ஐபிஎல் ஃபைனல் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான். பார்க்கலாம். வெதர் சப்போர்ட் இல்லை. ஆனால் காலையிலேருந்து வெயிலில் விளாண்டவங்களுக்கு இந்த ப்ரீஸி கண்டிஷன் நல்லாயிருக்கும். இப்படியே இருந்தால் ஜாலியாக இருக்குங்க மேட்ச் பார்க்குற நம்மளுக்கும் விளையாடுற அவங்களுக்கும். ஆனால் அப்படியே இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப மூடிட்டு போகுது மேகம். நம்ம 2-3 ஹவர்ஸ் முன்னாடி அந்த போன ஒரு கேமில் கூட காமிச்சோம். ஸ்கை வந்து டார்க்காக போயிட்டுருக்குன்னு செமிஃபைனல் 2 அப்போவே. பார்க்கலாம். புல் ஷாட் இன்விடேஷனுங்க. என்னைய 4 அடிப்பா அப்படின்னு சொல்லி போட்ட ஒரு பால் ஃபீல்டர் இருந்ததுனால 4 போல. ஸ்லீபன் உள்ளே வந்திருக்காரு. இஸ் பின் ஒன் ஆஃப் த பிக் ஆஃப் த பவுலர்ஸில். ஸ்லீபன் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவே போட்டிருந்தாரு. லைக் போன செமிஃபைனலையாக இருக்கட்டும், சரியான நேரத்தில் விக்கெட்ஸை பிக் பண்ணார். அண்ட் இன்னைக்கு பிபினோட விக்கெட் ரொம்ப குரூஷியலாக இருக்கும். சீக்கிரமாக அவரோட விக்கெட் எடுத்துட்டா கேம்குள்ளே போயிடலான்னு தோணும். ஏன்னா அவர் அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரக்டிவ் பேட்ஸ்மேன். டைம் போக போக ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆகிடுவார். ஜோபிக்குமே இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ராப்பர் டேவா இல்லை. ஒரு வேளை மாட்டிக்குச்சுன்னா மொத்த டிஸ்பிரேஷனையும் காட்டுவார். Hope it won't go for the boundary. There was a fielder over there. Second over the power play usually. Beautiful. 1.3 over 6 for 0 பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். இன்னமும் மொமெண்டம் பார்க்கல. பெரிய பவுண்டரிஸ் பார்க்கல. கட்டுக்குள்ளே வச்சிருக்காங்க சிஎஸ்கே அவங்கள. நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. they are good chasers, no doubt on that. சிஎஸ்கே. ஆனால் பார் ஸ்கோர் நம்ம காலிலேருந்தே பேசிகிட்டு இருக்கோம். 55 பார் ஸ்கோர்னு கிரிக்கெரோஸில் காட்டுது ஸ்டாக் கிரிக்கெட் கிரவுண்டில். ஒரு 6 ஓவர்ஸ் கேமை பொறுத்த வரைக்கும். அப்போது லைக் என்னாச்சு என்னங்க அது கீப்பருக்கே எட்டாத ஒரு நோபால் போட்டிருக்காரு. ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் நோபால்ஸ் ஆஃப் தி டே. ஸோ கன்னிங் தட் அந்த 55க்கு மேலே 60க்கு மேலே இருக்குது நம்மள்ட்ட நல்ல பவுலிங் இருக்குன்னா பெரம்பூர் ஒரு 60க்கு டார்கெட் பண்ணலாம். இதுதான் இந்த ஓவருக்கு அப்புறம் பவர் பிளேலாம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஃபீல்டர்ஸ் எல்லாருமே டீப்பில் இருப்பாங்க. அதுவுமே பெரம்பூரோட மைண்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு தெளிவான முடிவு எடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணார் ஒரு பிக் ஷாட்டுக்கு. பிபினிங்க பால் ஹைட்டா டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் கேப்பை பிக் பண்ணியிருக்காரு. தட்ஸ் வெல்கம் பவுண்டரி ஹியர் ஃபார் பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி ஆஃப் திஸ் கேம். இந்த மாதிரி நிறைய அந்த ஃபைனல் அடிக்க வேண்டி வரும். Eleven for 0. பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ் ஸ்லீபன்ட்டு அலர்ட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா எனி டைம் கம்பேக் கொடுக்குறேன்னு விக்கெட் எடுத்தாலும் எடுத்துருவார். அதனால் பவுண்டரி அடித்தோமா அப்படியே பக்கமாக ஒரு சிங்கிள் ஆட்டு நான் ஸ்ட்ரைக்கரில் போயிட்டு நீங்கள் ஆடிக்கோங்க ஜோபின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரைக்கு கொடுத்துடணும். அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்னொரு 6 to 7 ரன்ஸ் இந்த ஓவரில் எடுக்கலாமா? மேபி 10 தான் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இதுக்கப்புறமா அந்த போஸ்ட் பவர் பிளே கண்டெய்ன்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல டோட்டல் வேணும். பவர் பிளே முடியும் போது இந்த மாதிரி டோட்டல் இருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். வெயிட் பண்ணலாம். Twelve for 0, 1.4 overs. Given a lot of hit over there. Fine legல கேப்பை பிக் பண்ணிட்டாருங்க. இன்னைக்கு கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஜோபிக்கு. இதுதான் போன கேம்லயும் ட்ரை பண்ணாரு. பெரிய கனெக்ட் கிடைக்கல. பட் இன்னைக்கு he was connecting it towards a fine leg. Have a look at that replay. Look at that.
Look at the way it's been traveling over there. Beautiful picking for the batsman. இந்த மாதிரி ஒரு கேம்ல ஒரு இவ்வளோ நாளா கொஞ்சம் தடுமாறிட்டு இருந்த ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஃபார்முக்கு வராருங்கிறதே ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். 16 for 0. Last ball of this over. So far 12 runs of this over. கட் பண்ண ட்ரை பண்ண didn't got the connection right. A dot ball to end this over. 2 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 16-0 பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். ஃபல்னெக்லக் லைட் பண்ணியிருக்காரு. குட் பீஸ் ஆஃப் ஃபீல்டிங் ஓவர் தட். நல்ல ஸ்டாப் அங்க. பார்க்கலாம் அம்பையர் டெசிஷன் என்னன்னு. ஏன்னா நம்மளாம் ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. பேட்டு தான் சிங்கிள் போயிருக்கு. 17 for 0. So far 0 விக்கெட்ஸ் தான் இருக்கு. பெரம்பூர் வந்து விக்கெட் விடலன்னா கூட ஐல் சே தட் பவர் பிளேவை சிஎஸ்கே சூப்பராக கடந்து வந்துட்டாங்கன்னு தான் சொல்லுவோம். டிஸ்பைட் ஆஃப் தட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஓவர் அந்த 10 runs per over மார்க்கை டச் பண்ணல அப்படின்னா 60 வருமா டவுட் தான். ஏன்னா 55 பார் ஸ்கோராக சொல்லப்பட்டிருக்கு. பார்க்கலாம், எனிதிங் மைட் ஹேப்பன். நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். சம்திங் இஸ் ஓவர். எல்லாரும் எதுக்கு கேமராக்கு டாட்டா காட்டுறாங்கன்னு தெரியல. ஏதோ ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஐ திங்க் டிஜேவை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கப்பா. நல்ல முடிவு எடுத்திருக்காங்க கடைசி நேரத்தில். ஸ்ட்ரோக் ஆடி இருக்காரு. ஜோபிக்கு கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தட்ஸ் பவுண்டரி. நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் ஜோபிக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா சரியா அமையல, கனெக்ட் ஆச்சுன்னா பொழக்க போறாருன்னு. அதனோட கிளிம்சஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நாட் ஷோர் எந்த அளவுக்கு கேரி ஆன் பண்ணி கொண்டு போறாருன்னு. என்னன்னா இந்த இடத்துல ஒரு குவாலிட்டி பேட்ஸ்மேன்ஸ் கேரியாவே ஆக மாட்டாங்க. ஓகே நான் ஒரு பவுண்டரி அடிச்சிட்டேன் ஸ்ட்ரைட் நான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பவுண்டரிக்கு போறேன்னு இல்லாம சடனா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கியருக்கு போவாங்க, ஒரு ஸ்ட்ரைக்கர் ரொட்டேட் பண்ணி நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ரெண்டுக்கு போவாங்க. அந்த கேரியாவே ஆகாத மைண்ட் செட்டுமே ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேன். இந்த மாதிரி முக்கியமான கேம்ல நோ பால் அகெயின். Too many beamers today. அதில் இதுவும் ஒன்றா சேர்த்துக்க வேண்டியதான். another no ball. I've been confused to bowl. 22 for 0. ஜோபி என்ன பண்ணுவார் இந்த பால்ல? லூஸ் பால் கிடைச்சா பனிஷ் பண்ணலாம். கேரியவே ஆக மாட்டாருன்னு நம்புறேன் விக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி. கிடைச்சது, விட்டு கிடைச்சது, புல் பண்ணிருக்காரு. தட்ஸ் another பவுண்டரி. அடிச்சவனே தெரிஞ்சிச்சு கிளீன் கனெக்ஷன். பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ் இங்க ஜோபி கிட்ட இருந்து. கண்டிப்பா பிபின் என்ஜாய் பண்ணுவாரு. செமிஃபைனல்ல வாங்குற கிரிட்டிசிசம்க்கு செம்ம ரிப்ளை கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஜோபி. 26 for 0. Now I'll agree that they are proving me wrong. CSK டாமினேட் பண்றாங்கன்னு சொன்னா ஸ்ட்ரைட் அவே பெரம்பூர் இப்ப டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. குட் சைன்ஸ். ரெண்டு சைடும் வரைஞ்சு கட்டிட்டு போராடும் போது ஒரு நல்ல கிரிக்கெட்டை நம்ம பார்க்குறோம். எண்ட் ஆஃப் தி டே தாட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? கட் பண்ணியிருக்காரு. கேப் ஃபைன் பண்ணல. ரன் அவுட் சான்ஸ் இருக்கா? க்ளோஸ் அப்பீல் இருந்துச்சு. அம்பையர் கொடுத்துருக்காரா? டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஃபீல்டிங் யூனிட்ல அதை பார்க்கும்போது கொடுக்கலன்னு தான் தோணுது. இல்லை, நாட் அவுட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பேட்ஸ்மேன் கன்டினியூ டு பிளே ஆன். பீயிங் அன் அம்பையர் அதுதாங்க டிப்பிக்கலான ஜாப். நம்ம ரிலாக்ஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். பட் ஏதாவது ஒரு பாலில் ஒரு மாதிரி க்ரூஷியலாக உங்களை கொண்டு வந்து நின்றோம். வித்தின் செகண்ட்ஸ் அந்த காம்ப்ளிகேஷனுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ரைட் ஃபார் த ஷாட். நல்ல கனெக்ஷன் அங்க. பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங்ஸ் கலக்குறாருங்க ஜோபி. பவுண்டரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அம்பையரால. போன ஓவரில் பார்த்தோம் ஒரு 16 ரன்ஸ் கிட்ட போச்சு. இந்த ஓவர்லையும் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு 18 ரன்ஸ் கிட்ட போயிருக்கு. வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி மிடில்? என்ன நடக்குது இங்க? பெரம்பூர் கலக்குறாங்க, சிஎஸ்கே தவிக்கிறாங்க. எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் கிடைக்கல. மொமெண்டம் முழுக்க முழுக்க இவங்க பக்கம் சாஞ்சிருக்கு. 18 ரன்கள் இந்த ஓவரில், இன்க்ளூடிங் தட் பீமர். பெரிய எக்ஸ்ட்ராஸ் இல்லை பாருங்களேன். 3 பவுண்டரி, ஒரு சிங்கிள் அண்ட் ஒரு நோ பால்.
மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ரன்ஸ் பின்னாடி இருக்கும். மைட் பி தேர் 30 for 0. இன்னொரு க்ளோஸ் அப்பீல் இருந்துச்சு அண்ட் விக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஜோபியோடைய அந்த ஒரு டிராமாட்டிக் இன்னிங்ஸ், அந்த ஒரு கேமியோ முடிவுக்கு வந்திருக்கு. 18 of 10 டெலிவரிஸ். நல்ல கேமியோ ஆடிருக்காரு. ஒரு ஃபைனலில் ஒரு 6 ஓவர் கேமுக்கு தேவையான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். கண்டிப்பாக ஹாப்பியாக இருக்கலாம் ஜோபி. ஏன்னா அவரோட ரோலை அவர் நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. 30 for 1 now இப்போ பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். for 1 பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். நல்ல ஒரு கேமியோ ஜோபி கிட்ட வந்து முடிவுக்கு வந்திருக்கு. பேட் சைன் என்னன்னா இன்னும் பிபின் அவுட் ஆகல அண்ட் பாபி உள்ள வந்திருக்காரு அடுத்த பேட்ஸ்மேனா, நம்பர் 3 பேட்ஸ்மேனா. 3 ஓவர் 30க்கு 1. அடுத்த 3 ஓவர்லையும் இதே மாதிரி மொமெண்டம் பார்க்கும் பட்சத்தில் நேரில் இடி இடிக்குது. மழை வரக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கோங்க. மழை பெஞ்சா எல்லாமே சொதப்பலாக போயிடும். முக்கியமான ஒரு குரூஷியல் கேமில் இப்போ பாபி உள்ள வந்து கொஞ்சம் குயிக்காக ரஷ் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா சைன்ஸ் ஆஃப் ரெயின் ஹார்டாக இருக்குது. முடியுமா என்னன்னு தெரியல. ஸ்லீபன் பந்து வீச வந்திருக்காரு. ஸ்லைட் மிஸ் ஃபீல், ஒரு சிங்கிள் கிடைக்கும். The new batsman getting strike here. பிபின் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கிறாரு. அதர் பேட்டர்ஸ் ஆட விட்டு வேடிக்கை பார்க்குறாரு. நல்ல சைன் ஆஃப் கேப்டன். ஏன்னா பிபினால எப்போ வேணா கேப்டலைஸ் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு அவரோட டேவா இருந்திருக்கு. க்ளோஸ் கால், தட் வாஸ் க்ளோஸ் கீப்பிங். ஒரு பெரிய ப்ரெஷராக இருந்திருக்கு. ஃப்ரீடமாக காலை வெளியே தூக்கி ஆட முடியல. ஏன்னா பின்னாடியே ஆள் நிற்கும் போது என்னையா பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது. CSK, ஆனால் CSK தோக்கணும்னு யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தட் நேம் which is a brand name in Chennai. Single over that. இந்த ஓவர் கொஞ்சம் கண்டெயின் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்காரு ஸ்லீபன், டிஸ்பைட் ஆஃப் கன்சிடரிங் 12 runs in his first over. இந்த ஓவரில் 3 பால்ல வெறும் 2 ரன் போயிருக்கு. பட் கண்ணு வைக்க கூடாது. காமெண்டேட்டர்ஸ் கர்ஸ் நிறைய நடந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி. அதனால லெட்ஸ் பி வெரி கான்ஷியஸ். க்ளோஸ் அப்பீலிங்க. விக்கெட் கால், அவுட் கொடுத்திருக்காரு அம்பையர். எந்த ஒரு சலனமும் இல்லாம அமைதியா வெளியேறார் பிபின், கேப்டன் ஆஃப் த சைட். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விக்கெட் சிஎஸ்கேக்கு இது. ஸ்லீபன் கலக்கிட்டார் இந்த ஓவரில். அதான் சொன்னோம், டேஞ்சரஸான பவுலர் அவர். போன ஓவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக போயிடுச்சு. 32க்கு செகண்ட் விக்கெட் எடுக்கிறாங்க பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். Glided over that for single. Trying to get another runs on the board. That's a beautiful running between the wickets. Run out chance here. Seems like another wicket falls. Celebrations were going on. That's another wicket falls. மூணாவது விக்கெட்டுங்க. என்ன நடக்குது?
பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ் இந்த மிடில் 4வது ஓவரில் இந்த கேமை சொதப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. லியோ அலெக்ஸ் உள்ள வந்தார் நியூ பேட்ஸ்மேன். ஒரு ரன் அவுட் நடந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் 32 ஃபார் 2ல இருந்து 3வது விக்கெட்டாக மாறுது. ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் ஓவர் தார் அண்ட் தட்ஸ் பவுண்டரி ஓவர் தார். ஸ்ட்ரைட்வே அந்த 2 விக்கெட் ஃபாலுக்கு அப்புறமா எந்த ஒரு துவண்டு போகாம ஸ்ட்ரைட்வே பவுண்டரியோட ஒரு கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. மச்சினர் பவுண்டரி அவங்களுக்கு 6 ரன் இந்த ஓவரில் போயிருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் 37 ஃபார் 3 ஆஃப்டர் 4. பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ் நியூ பேட்ஸ்மேனா வந்தவர் எஸ்மிஜாய். நல்ல ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் அங்க பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸுக்கு. அண்ட் தட்ஸ் a boundary over there. முதல் பாலே பவுண்டரி அடிச்சிருக்காங்க. போன ஓவர் ஒரு தடுமாற்றமான ஓவராக இருந்துச்சு. சிஎஸ்கே கை ஓங்கி இருந்துச்சு. ஸ்ட்ரைட்வே இந்த ஓவரில் அதுக்கு பதிலடி கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்வினுக்கு முதல் பந்தே பவுண்டரி. பாபி அண்ட் ஸ்மிஜாய் தன்னோட முதல் பந்தில் பவுண்டரி போன ஓவரில் அடிச்சாரு. பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்லேயே பார்க்கலாம். வெதர் ரொம்ப டல்லாக இருக்கும், ஏன்னா மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்கு. ஒரு ஷாட் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. டிராவல் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் பாலு. எஸ், ஒரு ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். நல்ல அட்டெம்ப்ட் அங்க. கப்பல் ஆஃப் ரன்ஸ் ஆன் த போர்டு. இங்கே மறுபடியும் பாபி கிட்ட இருந்து இன்னொரு 12 to 15 ரன்ஸ் டெஃபினட்டாக இந்த கேமில் ஒரு நல்ல புல்லிங் ஃபேக்டர் இருக்கும் இப்போ பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். அதுக்கு தான் எய்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். குட் கம் பேக் ஃப்ரம் த பவுலர். டிசப்பாயின்மெண்ட் அங்கே பேட்ஸ்மேன் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே பார்க்கலாம். கட்டுப்பாயிட்டார். அட்டா எப்படா மிஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு. ஆல்வின்ட்டு ஒரு நல்ல கம்பேக். இங்கே ஹேவ் டு போல் அந்த இன்னொரு 3-4 ரன்னுக்குள்ளே அடுத்த 3 பாலை முடிச்சிடணும். முடிச்சிட்டா ஆல்வின்ட்டு ஒரு டீசென்ட் ஓவர்னு சொல்லலாம். லாஸ்ட் ஓவரில் எனிதிங் மைட் ஹேப்பன். ஸோ தீஸ் 3 balls ஆர் கோயிங் டு பி க்ரூஷியல். இந்த 3 balls நிர்ணயிக்கிறது தான் அடுத்த ஓவரோட போராட்டமும் அது சார்ந்த இலக்கும் எல்லாமே. அடிச்சிட்டாரு. ஸ்லாப் ஹைட்டா போயிருக்கு. பெரிய ஷாட். அந்த பவுண்டரி. ஒரே பால் அடிச்சிட்டாருங்க. நான் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாகவே அடிச்சிட்டாரு. செலிப்ரேஷன்ஸ் பாருங்க அங்கே டக் அவுட்ல ஃபுல்லா பெரம்பூர் ஸ்பார்டன் சப்போர்ட்டர்ஸ். மழை மட்டும் வந்து கெடுத்துடாம இருந்தா போதும். திஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் மேட்ச். $47 for 3. Another couple of deliveries. 2 பால் இருக்கு இந்த ஓவர் முடிய. Something new. Wide given by the umpire. Pressure on the bowler. So far 11 runs of this over. நல்ல டாமினேஷன் இங்கே போலிங்ஸ் பேட்டிங் சைட் வந்து பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ் வந்து. டிஸ்பைட் ஆஃப் தட் 1 good over ஃப்ரம் ஸ்லீபன். அது கூட லாஸ்ட் பாலில் பவுண்டரியாக போச்சு. அங்கேருந்து ஒரு மொமெண்டம் கேரி பண்ணி டிஸ்பைட் ஆஃப் லூசிங் தோஸ் ஏர்லி விக்கெட்ஸ் நல்லா ஃபைட் பேக் கொடுத்துருக்காங்க.
க்ளோஸ் அப்பீல் அங்கே அவுட் கொடுக்கப்படல. நல்ல பால், நல்ல டெலிவரி, குயிக் ஹேண்ட்ஸ் பிஹைண்ட் தி ஸ்டம்ப்ஸ். நல்ல ஸ்டாப். நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக. இந்த 12 ரன் ஈஸியாக வந்துடும் தான் தோணுது. இன்னும் 7 பால் கைவசம் இருக்கு. நான் 1-2 பவுண்டரி வந்தால் கூட அந்த 12 ரன் மார்க் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ண முடியும். ஐ ப்ரிஃபர் 60. இன்னும் கூட அதிகமாக கூட அடிக்கிற கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ்ட்டு இருக்குது. அதை கேரி அவுட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான ரன்ஸ் அடித்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த ஃபைனல் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸி வே டு வின்னாக இருக்கலாம். ஏன்னா சிஎஸ்கே அவ்வளோ ஈஸியாக விட்டு கொடுக்குற டீமும் கிடையாது. எல்பிடபிள்யூ இல்லை. ஃபார் யுவர் ஜென்டல் ரிமைண்டர். And that's a dot ball. Back-to-back dot balls to end this over. 48 for 3 Perambur Spartans after 5 overs. And now it's the last over of this innings. Perambur Spartans 48 ரன்கள் அடிச்சிருக்காங்க. என்ன வரும்? 60 வருமா, 65 வருமா, இல்லை 40, 50 தான் வருமா தெரியல. அதுக்கான பதில் வந்து இந்த 6 பால் தான் டிசைட் பண்ண போகுது. ஏன்னா அந்த டோட்டல் வச்சு தான் இப்போ இருக்க டோட்டல் படி பார்த்தா பத்தாது. இதுக்கப்புறம் இந்த லாஸ்ட் ஓவரில் அடிக்க போகிறது தான் அந்த பார் ஸ்கோரை தாண்டுறாங்களா. 55 தாண்டிட்டாங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹோப் இருக்குது பெரம்பூருக்கு. நான் நம்புகிறேன். தாண்டலன்னா ரொம்ப கஷ்டம்னு ஃபீல் ஆகுது. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஆண்ட்ரி வந்திருக்காரு லாஸ்ட் ஓவர் போடுறதுக்காக. ஸ்லாக்ஷிப்கான அட்டெம்ப்ட் ஒரு ஸ்டம்பிங் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. கொடுக்கல. டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பவுலிங் சைடில். பட் குட் திங் இஸ் அந்த லாஸ்ட் ஓவரில் ஒரு முக்கியமான நேரத்தில் டாட் பால்ஸ் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம். அதை எடுத்துட்டு கேரி ஆன் பண்ணிட்டு போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா லைக் டாட் பால்ஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தன் விக்கெட்ஸ். ஐ டோன்ட் சே தட் அதுக்காக இது விக்கெட் இல்லைங்கிறது சரின்னு சொல்ல. பட் என்ன அடுத்த பேட்ஸ்மேன் வந்தாலும் சுத்ததா போகிறாங்க. ஸோ எந்த பேட்ஸ்மேன் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை. டாட் பால்ஸ் வேணும். 48 for 3. தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. பெரிய கனெக்ஷன் மாதிரி தான் தெரியுது. இல்லைங்க, கேட்சை விட்டுட்டாருங்க. எவ்வளோ முக்கியமான கேட்ச் இது. ரன்ஸை ரெஸ்ட்ரிக். நான் இப்போ கூட 2 ரன் வேஸ்ட்டாக போகுதுன்னு தான் சொல்கிறேன். விக்கெட்டுன்னு கூட இல்லை. இன்னொரு 2 ரன் எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சிருச்சு. அண்ட் 50 up here for பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். பாசிட்டிவ் டோட்டல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆண்ட்ரூ will be continuing to bowl. பெரிய கனெக்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஒரு புல் ஷாட்டுக்கான முயற்சி. ஆனால் அது பவுண்டரி போயிருக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி. கண்டிப்பாக அதை எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாரு போலர். டிசப்பாயிண்டட் போலர் அங்கே. நான் அந்த கேட்சே பிடிச்சிருக்கலாம். திங்ஸ் வில் பி pretty much easier. ஆண்ட்ரூ கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆனாலும் அவரோட பாடி லாங்குவேஜில் ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டென்ட் தெரியுது. கன்னிங் டு போல். 54க்கு 3. இப்போ 60 is on தோணுது. வெயில்ஸ் ஃப்ளையிங் ஆஃப். ஏன்னா மழைக்கான ஒரு காரணம் இருக்கு. டக்குன்னு கிளவுட்ஸ் எல்லாம் மூடிட்டு வருது. இப்போ டைம் என்ன ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4:50 தான் ஆகுது. இங்கே சென்னையில் ஒரு 6:30, 6:45 வரைக்கும் ஓரளவுக்கு பிரைட் லைட் இருக்கு. ஆனால் இப்போ பாருங்க இவ்வளோ டிம் ஆயிடுச்சு. ட்ரெயின் வருமான்னு தெரியல. கரெக்டாக சொல்லணும்னா நார்த்லேருந்து சவுத் வர மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் தான் கிளவுட்ஸ் ஃபாலோ அப் ஆயிட்டு இருக்கு. இன்னும் ஃபிட் கொடுத்தாருங்க. இன்வைட் பண்ணி போட்டாரு. அதையும் சரியா கனெக்ட் பண்ணல பேட்ஸ்மேன். ஃபீல்டர் சைட்ல இருந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் கிடைச்சது. அதை வச்சு முன்னேறி போயிட்டாங்க. குட் ஸ்டஃப். Good running between the wickets. 8 runs. 46 for 3. Now last 2 balls of this innings. ஒரு பவுண்டரி வந்தாலும் 60 ரன்ஸ்ங்கிறது வந்துடும். குட் பால். முக்கியமான நேரத்தில் ஒரு நல்ல டாட் பால் ஆண்ட்ரூ கிட்ட இருந்து. ஸ்டில் அல்சே பார் ஸ்கோரை தாண்டிட்டாங்க. பட் சிஎஸ்கேக்கு இது முடியலாம். ஈஸியான டார்கெட்டாக கூட இருக்கலாம். திஸ் பால் இஸ் கோயிங் டு டிசைட் ஹூ இஸ் கோனா பி தி வின்னர். பெரிய ஸ்ட்ரோக்ங்க. நல்ல கனெக்ஷன். அண்ட் தட்ஸ் a big sixer. Beautiful sixer to end this innings. 62 அடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் இந்த லாஸ்ட் ஓவரில் 14 ரன் ஸ்கோர் பண்ணி ஒரு சூப்பர் பிளாட்ஃபார்ம் செட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் இங்க பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ் இருந்து. 62க்கு 3 விக்கெட் இங்க பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். 63 ரன் அடிச்சா இந்த கேமை வின் பண்ணலாம் சிஎஸ்கே. யாரு சாம்பியன்ஸ் ஆக போறாங்க? 62 ரன் அடிச்ச பெரம்பூரா இல்ல அதை சேஸ் பண்ணுவாங்களா சிஎஸ்கே அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல ஸ்டே டியூன் வித் webstreaming.in.
Starts off with a boundary, it seems. Welcome back, ladies and gentlemen, to the second innings of this big final between CSK and Perambur Spartans. Cathedral Super Kings from Broadway. I think CSK have to chase down a target of 63. I don't say like இது வந்து ஒரு டஃப்பான டார்கெட்டான்னு எனக்கு தெரியல. ஆன் அ காமன் டே இது வந்து ஒரு டஃப்பான டார்கெட் தான். பட் ஒரு ஃபைனல் மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு சிஎஸ்கே மாதிரி ஒரு டீம் சேஸ் பண்ணும்பொழுது ஈக்குவல் சான்சஸ் இருக்குன்னு தோணுது. 50-50. அதுக்கு மேலே யார் கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறீங்களோ, சிஎஸ்கேவா பெரம்பூரா இல்லை ரெய்னா, யாருங்கிறது நமக்கு போக தான் தெரியும். பட் குட் டு see some கமெண்ட் பாக்ஸ் பேட்டில். நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு, ஆரோக்கியமா இருக்கு, வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. எங்க ஃபைனல் லெக்ல தூக்கி விட்டுருக்காரு ஃபீல்டர். இருக்காரா? That again goes for the boundary. Back to back boundaries. சிஎஸ் கம்மியா இருக்கு சிஎஸ்கே பவுண்டரி ஸ்கோர் பண்ணும்போது. பெரம்பூருக்கு பெரிய க்ரௌட் சப்போர்ட் இருக்கு போல. இதோ இருக்கு சிஎஸ்கே உடைய டக் அவுட். சில்லிங்கா இருக்காங்க. வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் மச்சா, வி ஹேவ் டு ஸ்மைல். இந்த மாதிரி ஒரு மூடு என்ஜாய் பண்றாங்க. பார்த்துட்டாரு போல. ஒரே ஒரு கேமரா மட்டும் உங்களுக்கு மட்டும் தான் பால் பண்ணுவாங்க. அவர் பால் பண்ண வராதுல. சிஎஸ்கே இங்க முதல் 2 பால் பவுண்டரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பாசிட்டிவ் இன்டென்ஸ். திஸ் வாஸ் a good one. நெபு த நியூ பேட்டர். நெபுவோட ஸ்பின் இருக்காரு. ஜோபி பந்து வீசிட்டு இருக்காரு. பேட்டிங்ல இன்னைக்கு ஜோபி கலக்கினாரு. லைக் எல்லா மேட்சுமே சரியா பர்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது கரெக்டான நேரத்தில் ஃபார்முக்கு வந்தாரு ஜோபி. அவரை தொடர்ந்து இங்க சுபின் ஒரு பக்கம் இருக்காரு. நல்ல பேட்டிங் லைன் அப் இது சிஎஸ்கே உடையது. கிளைட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. கேப்ல போயிருக்கா? there is a fielder over there. ஒரு குட் ஸ்டாப் over there. எல்லா ஓவர்லையுமே ஒரு 10 to 11 ரன்ஸ் போதுமானதா இருக்கும். ஈஸி சேசிங்கா இருக்கும். இந்த ஓவருக்கு தேவையான ரன்ஸ் வந்துருச்சு. அதுக்காக டாட் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வர ரன் எடுத்துக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ரிஸ்க் எடுக்காம எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு புல் ஷாட்டுக்கான அட்டெம்ப்ட். சிங்கிள் போயிருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான். மொமெண்ட்ஸ் பிஃபோர் டிஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடும். பயங்கர செலிப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் இதே கிரவுண்டில். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see disappointing faces between any of these sides. ஏன்னா அவ்வளோ நல்லா விளையாடிருக்காங்க இன்னைக்கு. யார் வின் பண்ணாலும் யார் லூஸ் பண்ணாலும் they played quality cricket today. Through the sweeper covers. And a couple of runs on the boarding. நல்ல running between the wickets. Just a single. 12-0 after 1 CSK. சிஎஸ்கே முதல் ஓவரில் அந்த ஜோபி 2 பவுண்டரி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா குட் கம்பேக் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் இப்போ அவங்களுக்கு பாபி பால் போட வந்திருக்காரு. லைக் என்னன்னா பெரம்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஓவர் போதும். மீதி பவுலர்ஸ் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக ரன் கொடுத்தா கூட அந்த மேட்சை வின் பண்ண முடியும். ஒரு நல்ல ஒரு ஓவர் வந்து ஒரு 1 ரன் 2 ரன்ல நிறுத்தப்பட்டுச்சுன்னா போதும். மீதி பவுலர்ஸ் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக எக்ஸ்ட்ராஸ் போடாமல் போட்டால் டெஃபினட்டாக வின் பண்ணலாம். பட் whereas ஃபார் சிஎஸ்கே கண்டிப்பாக டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஆட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு. குட் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். நல்ல கால் அப்பாங்க. பாபி கிட்ட இருந்து என்ன காட்டுறாரா அம்பையர்? வெயிட் பண்ண சொல்றாரா இல்லை வேற ஏதாவது சைன் பண்றாரா தெரியல. வெயிட் பண்ணுங்க, நான் ஸ்கோர் அப்டேட் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் a few seconds. In a couple of seconds I'll be updating you things. பாபி போட்டுட்டு இருக்காங்க. நீங்க பார்க்கலாம், நோ பால் தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. 14-0 நீங்க டிஸ்பிளேல பார்க்கறதா கரண்ட் ஸ்கோர்.
Coming to bowl here. பாபி பந்த வீச போறாரு இந்த பிக் ஃபைனல். ஒரு பாலும் இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு ஓவரும் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கண்டிப்பாக பவுலர்ஸோட தலையில் இருக்கும். நம்ம பண்ண போகிற சின்ன நம்ம பார்த்தோம் மோஹித் சர்மா ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸை ஃபேஸ் பண்ணார் அந்த ஃபைனலுக்கு அப்புறமா. ஏன்னா அவ்வளோ க்ரூஷியலாக இருக்கும் ஒரு ஃபைனல் மேட்ச் அப்படிங்கிறது. ஸ்ட்ரைட்டில் தூக்கி ஆடி இருக்காங்க, பவர் பிளேவை யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே சிஎஸ்கே. பட் தட்ஸ் பவுண்டரி, வெல்கம் பவுண்டரி சியா. பவர் பிளேயோடைய இதுக்கப்புறமா பவர் பிளே இருக்காது, இந்த ஓவர் மட்டும்தான் பவர் பிளே. So far 6 runs of this over. Still I'm speaking that இது ஒரு பவர் பிளேங்கிறதுனால அந்த ஒரு டாமினேஷன் ஃபேக்டர் இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் டாமினேட் பண்ணிட்டு பின்னாடி கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கலாம். கவர்ஸில் தூக்கி ஆடி இருக்காரு, ஃபீல்டர் சேசிங் டவுன் த பால். அகைன் பவுண்டரி போயிருக்கு, பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ், யூட்டிலைசிங் த பவர் பிளே பியூட்டிஃபுல்லி. அந்த ஆடு மறந்து ஓடிடுச்சு. ஐயோ எவனோ கல்லை கொண்டு எரிஞ்சிட்டாங்கிற மாதிரியே ஓடிடுச்சு. பெருசாக கனெக்ஷன் இல்லை, பட் பவர் பிளே சப்போர்ட்ஸ் த பேட் அண்ட் பால் நல்லா அவுட் ஃபீல்டு இருக்குது, ட்ராவல் ஆயிருக்கு. குட் சைன்ஸ் இங்கே பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ். நிறைய சப்போர்ட்ஸ் இங்கே கமெண்ட் பாக்ஸில் சிஎஸ்கேக்கு. ஸ்கிப்பிங் ஓகே, இட்ஸ் குட் டு ஹேவ் ஃபன் ஓவர் தட். நல்ல கம்பேக் இங்கே பவுலர் கிட்ட இருந்து. வாட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் இப்போ இந்த 10 runs அப்படிங்கிறது வந்த பிறகு நிறைய ரன் போகிற ஓவர் அந்த பவுலர் மேலே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். அந்த ப்ரெஷரை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாமா ஒரு பேட்டிங் சைட் அப்படின்னு தோணுது. கட் பண்ணி விட்டுருக்காரு, சிவி விட்டுருக்காரு. ஆனால் அது கிளீனாக கையில் போய் விழுந்திருக்கு. நீங்கள் அந்த ஷவுட்லேயே தெரிஞ்சுக்கலாம். மொதல் விக்கெட் விழுந்திருக்கு. 22 for 1 now. கேத்தட்ரல் சூப்பர் கிங்ஸ். நெபு ஹேஸ் டு டிபார்ட். நல்ல கேமியோ விளையாடிட்டு இருந்தார், பட் அவரோட கேமியோ முடிவுக்கு வந்திருக்கு. Twenty-two for 1. மொதல் விக்கெட் இங்கே விழுந்திருக்கு. குட் பிரேக் த்ரூ. சரி, நியூ பேட்ஸ்மேன் வந்தவுடனே இஸ் கெட்டிங் ஆஃப் த மார்க். Ajay Thomas, the new batsman. சிங்கிள் ஒருத்தர் கவர்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு, நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் பார்க்கலாம். ரெடியாக இருங்க ஆடியன்ஸ் வியூவர்ஸ் எல்லாரும். மழை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. ஆனால் அந்த ஒரு 4 ஓவர் தாங்கலாம், தாங்கிட்டுனா போதும். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்பின் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்காரு. ஃபுல் டாஸ் பால் கிளைட் பண்ணியிருக்காரா டு த பேட்ஸ். ஆக்சுவலாக நல்ல ஃபீல்ட் செட் வச்சு போட்டிருக்காங்க. and that brings the end of second over. 24 for 1 கேத்தர் சூப்பர் கிங்ஸ். சேஸில் ரொம்ப அப்ரப்டாக போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தோணுது. Twenty-four for 1 after 2. ஃபைனலில் தூக்கி அடிச்சார், கேட்சுங்க, அவுட்டுங்க. நோபடி தாட் திஸ் வுட் ஹேப்பன். நீங்க மழையும் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, தூருது. திங்ஸ் ஹேவ் டு பி டேக்கன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இட். லுக் அட் தட் ரீப்ளே. அவ்வளோ ஈஸியான்னு தெரியல, கரெக்டாக நின்னாரு, கரெக்டாக பிடிச்சாரு. நல்ல கேப்டன்சியும் கூட. சுபினோட விக்கெட் இங்கே விழுந்துச்சு. 24 for 2.
ஸ்லைட்டா கேமுக்குள்ள டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். ஈக்குவல் ஃபைட்டிங்க, நீயா நானான்னு ஆடிட்டு இருக்காங்க சிஎஸ்கே அண்ட் பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். மழை மட்டும் கொஞ்சம் குறுக்க இந்த கௌசிக் மாதிரி வராம இருந்ததுன்னா இந்த கேமை முடிச்சிடலாம். என் கையில எல்லாம் சில டிராப்ஸ் பட்டுட்டு இருக்கு. கவர்ஸ் ரெடியா வச்சிருக்காங்க. அம்பையர்ஸ் கால் கொடுத்தா வந்துருவாங்க. நியூ பேட்ஸ்மேன் உள்ள வந்திருக்காரு. வெயிட் பண்ணுங்க, ஸ்கோர் கார்டு அப்டேட் ஆகல. 24-2ங்க இப்போ. ஏன்னா செகண்ட் விக்கெட் விழுந்ததை நீங்க பாத்தீங்க. இட் வில் பி அப்டேட்டட் சூன். ஸ்மிஜய் தான் போட்டுட்டு இருக்காரு நியூ பவுலர். நான் சொல்றேன் 24-2. Good running between the wickets. மறுபடியும் அங்க straight away first ball is getting off the mark. ஸ்மிஜய் தான் போட்டுட்டு இருக்காரு. முதல் பால்லே விக்கெட் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு ஓவரை. ஒரு ஃபுல் டாஸ் பால் ஒரு மிட் விக்கெட்ல தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க. didn't got the connections right. செகண்ட் ரன்னுக்கான ஒரு ரன். குட் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். சிஎஸ்கே என்னங்க நடக்குதுங்க? ரெண்டு டீமும் அவ்வளோ வரிஞ்சு கட்டுறாங்க வெற்றிக்காக. ஒரு ஓவரில் இவங்க டாமினேட் பண்ணா அடுத்த ஓவரில் அவங்க டாமினேட் பண்றது என்ன? விக்கெட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரைட் அவே சிங்கிள் 2 துவண்டு போகாம ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க விக்கெட் விழுந்தா கூட. That's a wide ball. பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. இப்போ நல்ல ஸ்டார்ட் கிடைச்சிருக்கு. எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றாங்கன்றது மட்டும் தான் பார்க்கணும். ஒரு சிங்கிள் கண்டிப்பா செகண்ட் ஓட மாட்டாங்க. சிங்கிள் போயிட்டு இருக்கீங்க. 29-2. ஷெரியன் அஜய் தாமஸ். someone could change this game. அது அவங்களா தான் இருக்க முடியும். ஸ்மிஜய் is continuing to bowl here. ஸ்ட்ரெயிட்ல ஆட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. சயின்ஸ் ஆஃப் ரெயின் இருக்கு மக்களே, வராம நீங்க தான் பாத்துக்கணும். அண்ணா நீங்க கேட்டு இருக்க குரல் என்னுடையது. நான் பரத் சிவலிங்கம் இங்க காமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். யாருண்ணா அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதே யூடியூப்ல நீங்க போயிட்டு கிரிக்குரல் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணலாம். CRICKURAL and that is me. கிரிக்குரல் CRICKURAL சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம். பரத் சிவலிங்கம் த காமெண்டேட்டர் ஆஃப் திஸ் கேம். குட் பீஸ் ஆஃப் bowling over. நல்ல ஓவர் அது. 6 ரன் மட்டுமே போயிருந்துச்சு. Now 3 overs 30 for 2 CSK. இன்னும் 3 ஓவர் கொஞ்சம் குயிக்காக முடிச்சிட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். மழை உங்க கண்ணுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மழை நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபுல் டாஸ் பால். பவுண்டரி போகுமா? பவுண்டரி போயிருக்கு. வெல்கம் பவுண்டரிஸ் இங்க சிஎஸ்கேக்கு. 34 for 2 without boundary. ஸ்ட்ரைட் அவே ஒரு டாட் பால். ஜோபி கன்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. மேட்ச் முழுசா நடக்குமான்னு தெரியல, ஆனா முடியும். 2 ஓவர் தான். அந்த மழை இன்னும் கொஞ்சம் உக்கிரம் ஆகாம இருந்தா ரன் அவுட் சான்ஸ். அவுட் கிடைச்சிருக்குங்க இங்க. இன்னொரு விக்கெட் இங்க ஃபால் ஆகுது சிஎஸ்கேக்கு. பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ் கலக்கிட்டாங்க மறுபடியும் ஃபீல்டுல. குட் பீஸ் ஆஃப் ஃபீல்டிங் ஓவர் தேர். பிடிச்சி உடனே அடிச்சாரு. கைக்குமே பால் வந்தது. நல்ல கோஆர்டினேஷன். பியூட்டிஃபுல் ரன் அவுட் அது. And batsman has to depart now, unfortunately. Sherry the batsman it seems.
அகைன் இந்த கேம் ஈக்குவல் மொமெண்டம்ல போகுது. பவுண்டரி போனா விக்கெட் விழுது, விக்கெட் விழுந்தா 2 பவுண்டரி போகுது. ஒரு நல்ல மிக்ஸ்அப் பார்க்க முடியுது ரெண்டு விஷயத்துலையுமே. 34 for 3 now CSK. இன்னும் ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பா இல்ல, திங்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஓகே. 35 for 3 now. Last couple of deliveries. ஒரு புல் ஷாட் ஆடி இருக்காரு. கேப் பிக்கிங்கா இல்ல, கேட்ச் டிராப் ஆயிடுச்சுங்க. அன்பார்ச்சுனேட். கையில இருந்திருக்க வேண்டிய கேட்ச் டிராப் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதனால ஒரு சிங்கிள் மட்டும் கிடைக்கும் இங்க. 36 for 3. Straight for the shot. அன்பார்ச்சுனேட்டுங்க பவுலருக்கு. நல்ல யார்க்கர் போட்டாரு. இன்சைடு ஜாய் பின்னாடி போயிடுச்சு. Hope he's stopping the ball. Another good couple of runs in the middle. கேமரால மழை உங்களுக்கு தெரியலாம். 4 ஓவர் முடிஞ்சிச்சுன்னா 12 பால் தான் கையில் இருக்கு. 38க்கு 3. 38 for 3. அண்ட் இன்னும் 25 வேணும் 12 பால்ஸ்ல. ஈக்குவல் மொமெண்டம்ல இருக்காங்க. எனிபடி could win this game. பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஏர்ல இருந்திருக்கு. டிராப் கேட்ச். சேஃபா லேண்டா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் அவ்வளோ ஈஸி பிக்கிங்ஸ் கிடையாது ஃபீல்டர்ஸ்க்கு. So starts off with 2 runs. இப்போ 23 required of 11 deliveries. இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு மேட்ச் ஆரம்பிச்சு. இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு. இன்னுமே இன்னார் தான் உறுதியாக ஜெயிக்க போறாங்கன்னு சொல்ல முடியல. I'm still continuing the 50-50 momentum. விக்கெட் கொஞ்சம் சறுக்கி விடலாம். அந்த மழை பெஞ்சு வெட்னஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஃபீல்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ட்ரபிளா இருக்கலாம். பட் டிஸ்பைட் ஆஃப் தோஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இது ஃபைனல். எல்லா தடைகளையும் முறியடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு. க்ளோஸ் கால். இன்னொரு டாட் பாலிங்க. 2க்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்வே ஒரு டாட் பால். 10 பால் 23 அடிச்சா அந்த கேமை வின் பண்ணலாம் சிஎஸ்கே. ஸ்லீபனும் அஜய் தாமஸும் உள்ள விளையாடிட்டு இருக்காங்க. லாங் ஆன்ல ஒரு ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங். அப்படியே ஒரு சிங்கிள் மட்டும் தான். கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே இங்க பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ். கொஞ்சம் பால் தான் இருக்கு. ஒரு 9 பால்ஸ் இந்த கேம் முடிஞ்சிடும். 22 of 9 balls. மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஃபைனல்ஸ்னாலே மழை வந்துருது. Try to play it through the point direction. கேட்சுக்கான வாய்ப்பு இல்ல. சேஃபா லேண்ட் ஆயிடுச்சு. ரன் அவுட் சான்ஸும் இல்ல. த்ரோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டா அமையல. ஸோ செகண்ட் ரன் கிடைச்சிருச்சு. Forty-three for 3. 2 more balls to end this innings. 2 more balls to end this innings. I'm sorry, end this over. Tried it, didn't got the connection. நல்ல டாட் பால் முக்கியமான நேரத்துல கிடைச்சிருக்கு. செம்ம ஓவர் இது. 2 single 2ன்னு. Forty-three for 3. The last ball is going to be the most crucial ball of this game னு சொல்லலாம். ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டாரு. பரவாயில்ல, சிங்கிள் தான் கிடைக்கும். டைட் பண்ணிட்டாங்க இங்க பெரம்பூர். ஸோ இப்போ கடைசி ஓவர்ல 19 ரன் அடிச்சா இந்த மேட்சை வின் பண்ணலாம். ஐம் சாரி,
எஸ் 19 ரன் அடிச்சா அந்த கேமை வின் பண்ணலாம் சிஎஸ்கே. வாய்ப்பு இருக்கா? கொஞ்சம் இமாலய இலக்கு தான், பார்க்கலாம். Sylvie Varghese, thank you so much. Thank you so much. And that's the trophy you're watching in the tournament. அவருடைய வின்னர்ஸ் ட்ராஃபி அண்ட் ரன்னர்ஸ் ட்ராஃபி ரெண்டுமே இருக்கு. யாருக்கு எது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும். அந்த ஜிசிசி உடைய ட்ராஃபி கடைசி ஓவரில் 19 ரன் தேவை. லாஸ்ட் ஓவர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஹியர். ஜோஜி போடுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் பால் ஒரு ஸ்கொயர்ல ஆடி இருக்காங்க. ஃபீல்டர் இருக்காருங்க, கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல்டிங். செகண்ட் ரன் ஓடுறாங்க. ரன் அவுட் சான்ஸ் இல்லையா? இருக்கா? இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு அம்பையர். செகண்ட் ரன் ஓடிட்டாங்க. Now 17 required of 5 deliveries, ladies and gentlemen. 17 required of 5 deliveries. Who is going to be the champions of this tournament? So 2K23 GCC. இந்த ரெண்டு டீமே நல்ல பெர்ஃபார்ம் ஆன டீம்ஸ். என்னால் அந்த ரிசல்ட்டிங் ஃபேக்டருக்குள்ளே போக முடியல. சம் வாட்டர் பிரேக் மொமெண்டம் கேதர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்களா என்ன பேட்டிங் சைடுன்னு தெரியல. அஃப்கோர்ஸ் அவ்வளோ ரன் ஓடும் போது டீஹைட்ரேஷன் வரதான் செய்யும். அஜய் தாமஸ், hope he's all right. இன்னும் ஒரு 5 பால் போட்டுட்டா திங்ஸ் வில் பி கம்ப்ளீட்லி அண்டர் கண்ட்ரோல். அப்புறமா மழையிலேருந்து விடுபட்டுறலாம் பிளேயர்ஸ். நல்ல வேலை மழையும் ரொம்ப உக்ரமாக வராமல் ஒரு மாதிரி ஒரு ஃப்ளோலேயே போயிட்டு இருக்கு. ஃபைனல் லெக்ல கிளைட் பண்ணி விட்டுருக்காரு. பவுண்டரி போகுமா? ஃபீல்டர் சேசிங் த பால். நல்லா ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காரு. ஸ்கிடியான அவுட் ஃபீல்டையும் பொருட்படுத்தாமல் நல்ல ஸ்டாப் அங்க. நான் இப்போ ஒரு டாட் பால் கிடைச்சிருக்கு. 17 of 4 now. எல்லா பாலும் 4 அடிச்சாலும் ஸ்கோர்ஸ் ஈக்குவல். Four balls 17 to win this game. மாட்ல முடிஞ்சு போயிடுச்சா? The hopes of CSK முடிவுக்கு வருதா? பெரம்பூர் ஸ்பார்டன்ஸ் சிரிச்ச முகமா இருக்காங்க. செலிப்ரேஷன்ஸ் பார்க்க முடியுது. ஆனால் இந்த மேட்ச் முடியல. 3 6 அடிச்சா வாய்ப்பு இருக்கு. முடிகிற வரைக்கும் எதுவும் பேசாமல் இருக்கிறது தான் சாமர்த்தியம். ஆனால் ஸ்டில் ஐ சே தட் பெரம்பூர் ஆல்மோஸ்ட் தே டிட் இட்னு சொல்லலாம். டாஸை வின் பண்ணி பேட்டிங்னு கட்சியா எடுத்தாங்க. நோ பாலா 6 அடிச்சாரு. 6 போயிருக்கு. நோ பால் 6. could you believe it? என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இந்த கிரவுண்ட்ல? இந்த மாதிரி நேரத்தில் நோ பால் போகுமா? என்னங்க அது? கான்டெக்ஸ்டே மாறிட்டு இருக்கு. இப்போ அதே 3 பால்ல 11 ரன், இன்ஃபேக்ட் 10 ரன் அடிச்சா போதும். ஹோப்ஸ் இருக்குங்க. இதுக்கு தான் வாய் விடக்கூடாதுங்கிறது. ஹோப்ஸ் ஆஃப் சிஎஸ்கே இருக்கு. எவ்ரி ஒன் when you watching the game, நீங்க எங்க இருந்து அந்த மேட்சை பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஸ்டே ஸ்டில்லா இருங்க. என்ன வேணா நடக்கலாம். இன்னொரு இன்விடேஷன். கேப்பை பிக் பண்ணிருக்காரு. ஃபீல்டருக்கு சான்ஸ் கிடையாது. பவுண்டரி அது. கேம் கைக்குள்ள வருதுங்க. சிஎஸ்கே கைக்குள்ள. ஆனா இப்பவுமே ஈக்குவலா சொல்லலாம். 2 பால் 6 அடிச்சா வின்னு. அதுதான் ஈக்குவேஷன். 2 பால் 6 ரன் டு வின் திஸ் கேம். 2 பால் 6 ரன் டு வின் திஸ் கேம். நல்லா போட்டாரு, சூப்பரா போட்டாருன்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஜோஜி. அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த ஒரு 2 பால் அவரோட டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் எல்லாருமே பதட்டமா இருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு செகண்ட் கையை விட்டு போச்சுன்னு நினைக்கும் போது ஒரு நோ பால் 6. Anything might happen in this game and this ball is going to be more crucial. ஒரு நல்ல டோர்னமெண்ட், ஒரு நல்ல ஃபைனல் எக்ஸைட்டிங்கா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபீல்ட் செட்டப்ஸ் பத்தி ஒரு ஆர்குமெண்ட் போயிட்டு இருக்கு அம்பையர் கிட்ட. Now this ball is going to be crucial. எல்லாரும் நிக்கிறாங்க. வின்னிங் மூமெண்ட் வந்தா உள்ள ஓடிடலாம். ஃபுல் டாஸ் பால தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. ஃபீல்டர் இருக்காருங்க. சேஃபான ஸ்ட்ரோக்ங்க. செகண்ட் ரன் ஓடுறாங்க. சான்ஸ் ஆஃப் ரன் அவுட்டா விட்டுட்டாரு. கோட்டை விட்டுட்டாரு. ஈஸியா இருந்துச்சு. த்ரோ ப்ராப்பரா வந்துச்சு. பவுலர் மிஸ் பண்ணிட்டாரா? ஓகே ஹோப்ஸ் எல்லாமே நடக்கிறதா. ஹியூமன் எரர்ஸ் தான். அது அங்கேயே போட்டுட்டு அடுத்த பால் நல்லா போட்டா எல்லாமே ஓகே. ஈஸி ரன் அவுட் சான்ஸுங்க. மிஸ் பண்ணிட்டாரு. இப்போ ஒரு பாலுக்கு 4 ரன் வேணும். கண்டிப்பா ஒரு வேளை அது போயிடுச்சுன்னா அந்த பவுலருக்கு அது ஸ்லீப்லெஸ் நைட்டா இருக்காது. இருக்கும் கண்டிப்பா.
அவ்வளோ சூப்பரா போயிருக்கு இந்த கேம், செம்மையா போயிருக்கு. ஒரு ஃபைனலுக்கான எல்லா மரியாதையும் செலுத்தியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு டீமும். எல்லாரும் பாருங்க, அந்த ரோப்ல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் தான், அந்த பால் போட்டு வின்னிங் மூமெண்ட் வந்தோடனே எத்தனை பேர் உள்ள போறாங்க, எத்தனை பேர் ஷாக் ஆக போறாங்கன்னு தெரியல. மழை வந்துட்டு இருக்கு, பேட்ஸ்மேன் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மழை கொஞ்சம் வேகமா வந்துட்டு இருக்கு. லாஸ்ட் பால் என்ன வேணா நடக்கலாம். ஃபீல்ட் செட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், ஃபைனல் லெக் இல்லைன்னா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் வைடரா ஒரு ஃபைனல் லெக் ஃபீல்டர் வச்சிருக்காங்க. டீப் ஸ்கொயர் லெக் வச்சிருக்காங்க, லெக் சைட் டைட்னா வச்சிருக்காங்க. லைக் பாயிண்ட் ஃபீல்டர் மட்டும்தான் ஆஃப் சைட் ரீஜன்ஸ்ல இருக்காரு பெருசா. வைடு வைடு எங்க இருந்த கேமை எங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்க பெரம்பூர். 3 பாலுக்கு 17 அடிக்கணும், இப்ப ஒரு பாலுக்கு 3 அடிக்கணும். அப்ப 2 பால்ல 14 ரன்ஸ் போயிருக்கு. கன்ஃபியூஷன்ஸ் in the middle. Last ball. Bowling! What a drama! What a drama and celebration! This is one of the biggest finals you could say in this year. Celebrations நீங்க பார்க்கலாம், செம மேட்ச்ங்க, எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணோம். எனக்குலாம் த்ரோட் காலி. Look at the celebrations, look at the celebrations. இதுக்கு அப்பவே ஜெயிச்சிருக்கலாம், அது ஒரு நோ பால் 6 கொடுத்து ரன் அவுட்டை மிஸ் பண்ணி வைடு போட்டு அப்புறமா இந்த கேமை வின் பண்ணிருக்காங்க. Congratulations to the winning side. Paramore are winning this game by 2 runs. Beautiful final. ரெண்டு குவாலிட்டி டீம்ஸ் வந்து செம ஃபைனல் காட்டியிருக்காங்க. செலிப்ரேஷன்ஸ், பாட்டு, ஆட்டம் எல்லாமே இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு. And இந்த GCC 2K23 ஓட சாம்பியன்ஸ் Paramore Spartans. Congratulations champions on winning the trophy. That's a beautiful gesture. செமையா இருக்குங்க. உடனே கவர்ஸ் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கு பிச்சை கவர் பண்றதுக்கு. ஹாப்பி சயின்ஸ், அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸ்டே டியூன் வெப் ஸ்ட்ரீமிங். இந்த மாதிரி நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போதைக்கு இன்னைக்கு இந்த மொமெண்ட் தான் மொமெண்ட் ஆஃப் த டே அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் நான் உங்க பரத் சிவலிங்கம் இப்போ சைன் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஆஸ் அ காமெண்டேட்டர் என்னை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க யூடியூப்ல கிரிக்குரல் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணலாம். CRICKURAL. தேங்க்யூ so much ladies and gentlemen.
ജിതിനച്ചനോടും എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളോടുമുള്ള ആദരവ് ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അരുൺ, മിസ്റ്റർ അരുൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ബാക്കി സംസാരിക്കും. Okay, now we'll come to the final winning ceremony session. First is we're going to give the best batsman award goes to Mr. Bibin for scoring 83 runs. Well done, Bibin. Congratulations, Bibin. Next we have the best bowler, Mr. Eben, with 4 wickets. Well done, Eben. Next award is the player of the tournament in the memory of Shibali H.M., who started the first youth movement of the Perambur Church. We want to give away the first prize for the player of the tournament, and it goes to Bubin. 83 runs and 4 wickets. No dismissals. Congratulations, player of the tournament, Mr. Bibin. Now we come for the runners-up. Wow, what a match! The Broadway Cathedral, as the name said, Cathedral Super Kings. They gave a very tough fight. So we have to give a big round of applause for the Broadway Super Kings for runner-up. Congratulations, Kings. Come and collect your cup and the check. Captain, congratulations, Cathedral Super Kings for the runner-up. And the day and the time what we are waiting for, the Gregorios Champions Cup, John George Memorial. Once again, Perambur is winning the cup. The first cash prize is going to be given by Mr. Advocate Gigi in memorial of Gio. The captain of Perambur, Gregorios Church, please come over and collect the winner's cup. Hooray! Hooray! Hooray!
దానికి వచ్చింది ఫోటో కొడుకే ഒരു മറ്റേ ദൂരം പോയി